Andũ ikoragwo nĩ kũrwara na kwĩ andũ angĩ nĩ gũkoragwo kwa kwĩmenyerera. We mwĩna ũ? Nĩ ũmũthĩ tũgũkorwo na andũ a Silver Seed Properties Limited acio nĩ endia mĩgũnda. Na tũkorwo na CEO wa wĩtagwo Samuel Mbogua. Samuel Mbogua ndiye tutakuwa na yeye. Niguo. Karibu sana Samuel Mbogua. Wa Silver Seed. Njoroge koragire karauni. Ndeheirwo nĩ mũbunge mokĩte gũkũ anjĩria atĩrĩrĩ gake kĩraga igoti-inĩ tigakuga ũndũ tigakuga nĩ bũrũri wanyu wa Kenya. Karauni ti karauni kau kena Mohamed Amin kena Mohamed Amin kau nĩko karauni. Gaka nĩ gabendera. Kau nĩ karauni. Gaka nĩ karauni. Nĩ karendia guoya. Nĩ karendia guoya. Karauni katandita wĩra gwa thirikari. Karona niwe mũthirikari. Aca no kogemu. Wa thirikari. No kogemu. Nona Njoroge na karauni mũrore. Hatirĩ thĩna. Karauni ga thirikari. Aheirwo. Aca no kogemu ndũgatinde ũkĩmaka. Thengio mwĩroreri ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ namba itũ ya SMS nĩ 2288 na no warie na no thiĩ nginya YouTube channel itu ya Inooro TV. Ona ngithie Facebook page yakwa Njoroge wa Gĩthĩnji kana kona namba ici cia Kawaru ya Kamauna yakwa, tutawasiliana na wewe utupe maoni yako na tusikie unakona nitramia niki. Sasa no sio wathire ku. Tukiambe ngwire toragia thire ku. Karauni. Uri karauni. Teraga mundu atirire ngiacitirire handu hamwe. Ndũgĩtinda hau caina karara. Katurorere karauni. Good morning kajokirira mohoro maitũ maithaa rĩrĩ. Nĩ kama nĩ ndo gũthiĩ na mbere gũikarania ndireke ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Gĩkundi gĩa Katiba Institute hamwe na Commission ya gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ makomithĩtie mĩario ĩrĩa ĩrĩga kwario nĩ Minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen ya kũhe borithi wĩyathi wa kũratha na gũthararia arĩa maiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ, makiuga atĩ mĩario ĩracũngĩrĩria ngũĩ na no mũgarũ na watho. Njenga wa Wambũi nĩ mwandĩki wa mohoro na nĩ na riboti na makĩria. Tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote. Nĩ mĩario ĩrĩa tumũrĩte marakara gatagatĩ ka Kenya na honge cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ. Aisha ikuhĩ arĩ gĩkundi gĩa Katiba Institute na komishoni ya gũtetera ihoto cia ũmũndũ na kũhĩtũkĩra marũa marĩa marekereirie nĩ makomithĩtie mĩario ya Murkomen makiuga nĩ mĩario ĩngĩcũngĩrĩria ngũĩ na nĩ mũgarũ na watho. Mtu mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi ati atakuja kupembelezwa. Unafikiria bunduki ni mandazi? Maugĩte mĩario ĩyo nĩ ya gũcũngĩrĩria ngũĩ na maabitha a borithi no makĩrũke mĩtugo na ihoto cia ũmũndũ, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na ũrĩa mathomithĩtio, na oho matiĩtĩkĩrĩtio kũhũthĩra hinya mũkĩrũku kũrĩ arũrũngani matarĩ na matharaita. Mongereire atĩ Murkomen nĩwe wagĩrĩirwo kuorotwo angĩkorwo kwĩ mũndũ ũngĩ ũgũkuĩra mĩrũrũngano nĩ kũrathwo nĩ maabitha borithi kuma tarĩki 26 wetandatũ. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga wa Wambũi. Nĩwega mũno Njenga wa Wambũi. Ndereti ya watho ĩgiĩ kũramata arũrũngani gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩa ĩtamanĩtio mbunge-inĩ nĩ mũmbunge wa gũkũ Nairobi Esther Passaris nĩ ithiĩte na mbere na gũtũngia ũregani mwena wa Kamũkabi, Kĩnyona, Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a arĩa marekinyĩtie mathiko-inĩ ma Stephen Mwangi ũrĩa warathĩirwo mwĩki hĩndĩ ya mĩrũrũngano wa gũtetia gũikio gĩko kĩa ũhahami nĩ mokĩrĩire ikinya rĩrĩ hamwe na rĩa Minister Murkomen rĩa kũhe borithi wĩyathi wa kũratha arĩa makuhĩrĩria ceceni cia borithi na itanya rĩa tharĩkĩra, makiuga atĩ ihoto cia mũingĩ irathiĩ na mbere na kwagararwo. Joseph Wachira nĩ mwandĩki wa mohoro kuma mwena ũcio wa Murang'a na nĩ wali na riboti ĩno makĩria. Mlikuwa mnapigania, unanishika kila mtu shoda yake. Ni andũ a family ya Stephen Mwangi kana Joshua ta ũrĩa aroĩkaine mwena wa Kamũkabi, Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a maihũrĩrĩirwo nĩ kĩeha kĩa mwana wao ũrĩa ũroragirwo mwena wa Mweki Kasarani tarĩki 20 mweri mũthiru wa gatandatũ nĩ borithi hĩndĩ ĩrĩa maumĩrĩte gũtetia kũhahamwo kĩmwĩrĩ na kũragwo gwa kairĩtu karetagwo Cikũ kũu Mweki karĩa nako gagũthikagwo ũmũthĩ o gũkũ Murang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa. Ũrĩa atuĩtwo niĩ na nĩwe wakũmenyithia andũ atĩ hĩndĩ ĩrĩa arathirwo agĩkua
ona ni toro wako thene wakuire muthenya ndindaga na toro mwingi muno. Tukatolewa CCTV na kabisa tukapata evidence, tukapata wale askari wawili waliweza kupiga huyu kijana risasi. Na mimi kutoka hapo nikatumia OCPD na DCI Bishop. Aharia mekinyitie magikumithia ndereti ya watho iria irendekithio ni mubunge wa Nairobi Esther Passaris ya kung'ethera arurungani na kunyihia maruru mao cikaro-ini ngitire ni thirikari kuria endekithitie ndoco ya ciringi 100 mwaka umwe njera kana cieri kuri mururungani utari marua kana wagarara maria me marua-ini ma rutha rwa kururungana. Ndĩronire Passaris atwaite mũbujana bunge alago mutikana demonstration hakuwe na borithi kana hakuwe na bunge. Shame on you. So the bunge yao tiwito kairikari yao tidia nawe na shoki ni ndirerire wa hana tondu ndiramwititie na ngamwitia kinyamarĩtwa na details tondu cira ũyũ ũguo MCA wa Mwikioiga macira ma mbunge maciragwo kĩmbunge. Nĩ tũthiĩ twĩtie statement kwĩ interior CS Murkomen atwire mwanake ũyũ nĩ oragirwo, mwanake ũyũ arathirwo na mũcinga wa borithi, borithi nĩ wa thirikari, makinyĩtie hacira. Tunataka haki ya Joshua. Asante mheshimiwa, umeniambia umeandikisha, lakini hata ukienda peke yako saa zingine unatakanga watu wawili watatu mnashikana mnaongea. Okorwo nĩ tũkũgĩrwo rĩu nĩ kĩhoto kĩa Joshua. No mamenereirie unyitani kiundutho uria urathie na mbere wa aria manyitire itemi mirurungano-ini na mwerekera wa minista wa ugitiri Kipchumba Murkomen kuri borithi wa kuratha arurungani aria mangiregenyuka. Mothe kenda wa 10 a Kenya marahinyiriria watho kurumirirwo hindi ya kung'ethanira na arurungani na gwikuguo na njira ya kihoto. Kiribotera Inooro TV kuma Kamukabi Kigumo muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira. Nega muno Joseph Wachira. Igoti nene nĩ rĩongereire ihinda rĩa gũteanĩria watho wa rũhonge rwa kũramata ũmemerekia bũrũri-inĩ CA ũrĩa wĩrĩgĩte TV na radio kũmemerekia ĩmwe kwa ĩmwe mĩrũrũngano ya kũng'athĩria thirikari. Cira ũyũ ũkinyĩte mbere ya mũcirithania Chacha Mwita ũrĩa wathanĩte ũkagwetwo rĩngĩ tarĩki 27 mweri wa 10. Kiumia kĩhĩtũku kĩama kĩa mawakiri gĩathiĩte igoti-inĩ inene na gĩkĩneo watho wa gũteanĩria mwerekera wa CA. LSK nayo yerire igoti atĩ mwerekera ũcio warĩ mũgarũ na watho. Igoti rĩkiuga atĩ tondũ kwĩna macira maingĩ mahandĩtwo igũrũ rĩa mwerekera ũrĩa warutĩtwo na mothe nĩ mahanaine maturanĩrwo hamwe. Ngwatanĩro ihoto cia andĩki a mohoro ĩrahandĩte macira merĩ. Ngwatanĩro ya ũramati wa ũmemerekia nayo ĩteteire itua rĩayo ĩkiuga atĩ rĩarĩ rĩa kũrũgamia ũcogeri ũrĩa wehagĩrĩria mĩrũrũngano-inĩ. Na wakamwira tuikiire reke ngurikane tugucokerera na riboti ya family ya Boniface Kariuki, mwanake ũrĩa warutaga wĩra wa kwendia mask ũrĩa warathirwo nĩ maabitha a borithi hĩndĩ ya mũrũrũngano nĩ oigĩte na mbere na kũhoya kĩhoto kĩa mwana wao gũthingatwo. Icio tugucokerera nacio reke twambe tuikĩrie thutha wa kahinda gatarĩ coho. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Matu town mwaragia nere twafika na rĩu twina mũgũnda mwerũ ũretwo Green Gardens ndagĩka ithano tu kuma Matu town na warĩha cash nĩ 280 warĩha na installment nĩ 330 ũraigĩrĩra deposit ya 50 balance ũkarĩha na mwaka. Wĩra witũ mũnene nĩ gũkũruta kombori-inĩ na warĩkia kũrĩha mũgũnda na ithuĩ tũgakũnengera title. Mũgũnda ũyũ wĩ hakuhĩ mũno na taũni na tũraheana mwaka ũmwe kũrĩha hatarĩ interest. Koguo we woragia broti ya thogora wa mũhuko waku kanya nĩko gaka. Tucerere Kasarani nyũmba-inĩ ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords.
reke ngwire utikindu kigata thayo wina wendo na wina wendo wina thayo nyine nyile wa irimo uria Karen na Ndegwa mageririe kuraga nikyo maranyitito. Where is Kama? Where is my son? Jomo, ni uramenya ino ni sati ya pesa siga no nyitete ogwo ino no ikulie mshahara. Niwega muno ni ndu wa guthina mbere guikarania thio family ya Boniface Kariuki mwanake uria warutaga wira wa kwendia mask na warathirwo ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano tauni-ini ya Nairobi no ithiite na mbere na kuhoya kihoto kia mwana wao githingatwo ona arikitie gukua. Mwaria muciini wa family no ya Boniface makiaria mwena wa mucii kwa mwaka kangima muingi wa na atongoria aria maracemanitie kwambiriria mihango ya mathiko no mathiite na mbere na kumenereria borithi kuhuthira hinya mukiruku kuri arurungani. Mwaritoa moroko mwena ucio wa Murang'a ni Victor Kinothia na rino horo cio makiria. Muciĩ kwa Boniface Kariuki itũra-inĩ rĩa Karirau Kangema, andũ a itũra hamwe na arata mathiĩte na mbere kũnyitanĩra na bamĩrĩ ĩno, na gũkũ matirĩ maretĩkĩra atĩ mwanake ũrĩa ũrarĩ mwĩhoko wa mũciĩ ũyũ nĩ arĩkĩtie gũthiĩ thabarĩ ĩrĩa ĩtacokagwo. Kĩeha na maithori nĩcio irathamaka kũrĩ arĩa othe marekinyia mũciĩ-inĩ ũyũ, na ũrĩa mũhutie mũno nĩ Susan Njeri ũrĩa nĩwe nyina wa Kariuki. Oi bodi totikaria nawe rĩngĩ Ngai. Oi bodi wakwa Ngai. Oi bodi rajikia Ngai. Bodi wakwa totikaria nake Ngai. Oi Ngai. Oi Ngai bamwekiria Ngai. Ona gũtuĩka thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ yeranĩire kũrĩha biru yothe ya Kariuki thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta na President William Ruto kũhe bamĩrĩ ĩno ciringi mirioni 1, andũ a bamĩrĩ maugĩte kĩrĩa marenda tu no kĩhoto kĩa mwana wao na arĩ mũkuo. Sisi kama wana familia ile tungetaka kuomba watusaidie sana kama familia. The policeman who killed this boy and he had no weapon or anything else, it's only the mask he was selling. The kind of policeman, I think he should be dealt with. Atongoria arĩa mekinyĩtie mũciĩ-inĩ ũyũ matongoretio nĩ mũmbunge wa Kangema Peter Kĩhũngi, Mũrunaĩ wa Maragwa Mĩrĩ wa Maua na Beti Maina nĩ mamenereirie maabitha borithi arĩa makoretwo makĩhũthĩra hinya mũkĩrũku harĩ kũng'ethanĩra na arũrũngani. Tunaomba serikali bado na koti iweze kucompensate family. Saa ingine hiyo compensation haiwezi rudisha ile hali ya maisha ya yule mtoto, lakini itaweza kutibu ama kufanya familia ile shock imeenda through iweze saingine kuwasaidia kuweza kumove on katika hali ya maisha. We condemn and we are requesting the police service and we are requesting our courts to ensure that justice has been served as fast as possible, because very many cases waste a lot of time in court. And we are even calling our Chief Justice, maneno ya makesi ya kuwa naangalia kutini na tukue tuna timeline. Kwa nini kesi moja ikae more than 3 years ama 4 years? Tuseme wengine ni kama wanatumia vitu baya ambao hawana akili timamu ya kujua life ya mtu sio life ya mnyama ambaye anaweza zaliwa kesho. Maisha ya mwanadamu lazima iangaliwe. Kariuki atanyĩtwo gũkahurũkio mũciĩ-inĩ kwao Kangema Jumaa ya kiumia twerekeire. Oi bodi totikaria nawe rĩngĩ Ngai. Oi bodi wakwa Ngai. Oi bodi rajikia Ngai. Bodi wakwa totikaria nake Ngai. Oi Ngai. Oi Ngai bamwekiria Ngai. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kangema kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Nĩ wega mũno mũndũ gwĩtwo Victor Kinothia na nĩ ndwa riboti ĩyo yaku, na riboti yaku nĩ yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ kũmamũkĩra ona cihanda thaa 5 hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku. We hihi ũrerorera rita rĩa mbere nĩ tabarĩra ĩtagwo Inooro Rũcinĩ ĩgũkagĩra kuma thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 twĩna Kamau wa Kang'ethe. Reke twambe twarahũre andũ maigana ũna tũtegũcagũra. Mũndũ gwĩtwo Gregory Mũcirĩgeithĩka mũno nĩ ndakuona raiga warahũrwo John Muchora wa Joyland Videos kũrĩa Kanyanya-inĩ. Charles wa Sabasaba raiga warahũrwo family yakwa, hiya njaharũre family yakwa. Mũndũ ndejaga thengio mũno. Mũndũ ũgacoka kanjĩra
nĩ matũheaga thayo ati na thayo ũcio nĩ wonekaga nginya thengio mũno mũthuri no gakike na ngagikwendera nawe mahinda mega we na family yaku na arĩa mwendaine na arĩa mwĩtainwo othe kuma kũrĩ mwena wa Keno na mwena wa Sabasaba. Mundu gwitwo Tupac we haria Kiambu geithika muno Tupac andu tugwetaga Tupac nĩ kirega tumire tugwetaga Tupac na njino ũrakenderia andũ iratu. Haya mundu gwitwo Gregory Mushiri ndakũgweta mundu gwitwo Mushi wa Karanja araiga geithika irocinĩ Mushi wa Karanja we wĩko tugeithia wĩkũrĩa Naivasha ngeithirie mundu gwitwo Kigoci wa Waimeri ũngeithirie mundu ũgwitwo Njuguna wa Heritage na wona Kabira wa Ruithũi geithia muno na ndagĩtarĩ Mugo ageithike acio nĩ athuri a kiama Ted Muturi ndakuona na mundu gwitwo Wangũiwe ayora njira umuthi niguo murakũngũĩra muthenya ũrĩa bũrũri wanyu wagĩire wĩyathi wa Amerika. Umuthi Amerika nĩ Jamhuri Day yao na marakũngũĩra magĩire wĩyathi 1776 kugo marakũngũĩra mĩaka 249 kuma rĩa bũrũri ũcio wagĩire wĩyathi wa Amerika. Charles Wang'ondu umuthi ndamenya mugutinda mwe celebrations na ndaigua ku celebrations ni barbecue guthaka muthako wa baseball guthie parade gwika maundu maingi muno mekagwo muthenya ta wa muthi mundu nĩngwenda kũheana ndũmĩrĩri ya pole kama gwa kamira ngũcokeirie no rika tukirania muthuri murata witũ ũgwĩtwo rĩrĩ muthuri murata witũ ũgwĩtwo Gitau Better Best yathire ku Gitau Better Best ri kumbe nĩ aracakaya kazini yake itagwo Jackson Ndung'u wa Gitau. Uyu ni wa baba ndikane baba mukuru kana baba munini no ni wa baba na ithio yani baba na baba uyu ri ni anyina omwe kazini yake itagwo Jackson Ndung'u wa Gitau ko ni haria Guthiro ni haria handu hetagwo Komothai mundu ungithie na muno cio wa Komothai ri ugithie na Komothai wa itoka haria handu hetagwo Hambari ri utiga cira kuingira Thuita wabatie gukinya haria ha Didiri ni ule wari Clerk of the National Assembly uingire ha turaingira na gwa Gico Oria ndukorie muno orie kwa mundu ndugakinya gundu gwitagwo gwa Karugondo na ni kwetoka kwa mundu gwitwo wa Kena kana nyina wa Rahafu gwetoka kwa nyina wa Rahafu kukungiri niku kwa muthuri gwitwo Gitau Better Best na kukungiru neighbor cio ngi nikuo kwa kazini yake itagwo Jackson iria magathika muthenya wa rucuku ndakuria itagwo Guthiro na Gitau Better Best ni mumwe wa mashabiki maria maigua asugu ainoro rucini ona Jabe kuhuruka kazini yake ri arari mundu witu muno ngogoyo-ini tumahe pole sana no menya ma othe makoragwo ha Kariobangi Light Industries no na area no ya Kariobangi kundu kwothe makoragwo Rĩu family yo ndĩraigua jeshi ya mwena ũcio wothe wa Kariobangi Light Industries ni hau hothe ni Kariobangi ni maraigua matigĩtwo na mena kĩeha mũno na Gitau Better Best twe hamwe mũno tũtigĩkũrekia we ni mtu yetu sana pole sana Gitau pole sana ndaigua kĩaria cia Amerika Amerika mũthenya mena rĩrĩ mũthenya wa gũkũngũĩra rĩrĩ kugĩa wĩyathi nĩ jamhuri yao nĩ wega ũguo koguo rĩ mũthuri ũgwĩtwo George Wainaina rĩ Gilbert na mutumia wake Josephine na family yao mageithĩke mũno na ithuĩ rĩrĩa tuna jamhuri itũ rĩ nĩtũmaheaga kĩndũ ĩtiguo tũtirĩnjaga jamhuri rĩu nao rĩ jamhuri yao nĩmegũthĩnja matigakĩrĩa marĩ aika maikĩria andũ na gũkũ Kanyamu kana mũndũ ta Jeremy Damaris mũndũ ũgwĩtwo Njoroge wa Nyagi mũndũ ũgwĩtwo ona Gilbert ni rucio ti umuthi gwito ni umuthi nduko ni rucio Gilbert mutumia wake Josephine ni wagweta Jeremy nyongerere mundu witagwo Jobiso Jobiso wa Lims Bushiri Jobiso ongerera Wangũiwe Iowa wongerere Lawrence Dekere Texas ndagĩtarĩ Karanu wongerere Ben wa Marema Missouri Inyuo the andũ itũ arĩa mwe US ni murakũngũĩra na koratuka ni muriaga barbecues yes ikiria ya andũ arĩa me Kenya Kanyamu ti ithuĩ andũ arĩa meke tondũ twĩkũ maikiria andũ ao twĩkũ rĩu ngohe wanyu wa gweta hau rĩ nĩ ũgũike nĩ atĩ akĩtũkĩre Kenya njoro tareke ngwĩre gũkũngũagĩrwo ndakĩ tondũ nĩ ngororete reke ngwĩre makũngũagĩra atĩa no na video ĩrĩa tũkũngũagĩra thikũ itũ makũngũagĩra na rĩrĩ fireworks muthenya wao barbecue parades carnivals na fairs picnics concerts samido wakwao kana gatutura wakwao kana githae na madola haya gwacoka gatie kariri
baseball games magacoka mageka family reunions na makarikia na kitu itawa political speeches and ceremonies in addition to various other public and private events celebrating the history, government and traditions of the United States. Ruma umekagirwa kwa mundu magacamania kirafu kana kire amekagira ko gwicira ndego kuithio na thio tukona ore twikaga Jamhuri Day hati ithio tuthio hati ndo twekaga tutikama paulo tamachi Muroreri turacokereria na magatheti ni thinacara na nuthu ndigwe twena gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard iria itagwo Kenya's Bold newspaper turacokereria nacio. Good morning. Wena kirauni ndago tigira he muthiri ngajira nake tagwa mbugo nake nako ena takau ndukamake, it's okay, no problem. Ndikamake ndegwa na mundu ena kirauni. Okay, tugucokeria na gatheti. Good morning. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Raja, ni gwete Fahari Homes mena mugoda mwero kuria Juja Farm. Haya, aca ndigwete. Igwa kuri. Macia ndoria nderite ni ngumaceria tukumatwara kou. Kwanja tanu na coco. Ona Brachire tutikumutiga niguo amenye thiri ya uigithia tene ni tene. One, imagine kwe matatu cikwa kuma Nairobi guthie nginya Juja Farm direct. Kwanja meguka mbere. Ndigora meguthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio cierede kamwe. Na warikia kuriha magakunengera yaku. Nikuirige, mai mekuo. Thitima ithindo kiwe no kawaida. Hau ni hega buhi. Ona mundu ungi ungienda kugura ri. No kuhura thimu namba 0704 000 111. Kana cera wabici-ini ya Fahari Homes. Haria Naivas ya Kamakis, that floor, room number T7. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Amuorota na kara kamwe. Urore turia tutatu tugutigara. Na one tuothe niwe tuorotete. Ukorwo utari na gikeno muthenya wa Diwali ti mahitia ma mundu. Niwe wirehereire. Kira. Jehova ne mureithi wakwa direke doikieda jage ajara haga urethio inore nyeki duru akadogoria Kwegira Jehova newe mureithi wakwa ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *414#.
mweri nya nĩ rũcio na nĩguo America ĩrakũngũĩra kĩ wĩyathi wao tio mũthĩ nĩ nderũgwo na independence rĩu nĩ hĩndĩ andũ maraima kũrĩa marĩ mathiĩ kũrĩa magakũngũĩra that's koguo manjagia ũmũthĩ America nĩ bũrũri mũnene mũno tondũ nĩ wa reunion ire rĩu tarĩ mũkaima gũkũ tarĩu nĩ tuge atĩrĩrĩ hestate ĩkũndũ ta Nigeria haiya eni nĩ mũkaima gũkũ gathiĩ Nigeria mathaa mana ona na nĩ ndege hĩndĩ ĩyo ngari ĩthiĩ mathaa 12 ũkĩigua mũndũ Africa nĩ ũgĩtuĩke bũrũri ũmwe nĩgetha tũkĩhotane na andũ aya atĩ ũgathi mathaa 12 nĩ ona nĩ kũraihu mũno ona ndũngĩkinya na nĩ bara njega ti atĩ nĩ gabarabara atĩ ũrathiĩ ũgĩkoraga jamu ndĩragwo atĩrĩrĩ kwĩ mathaa tofauti kwĩ mathaa anga East Coast anga West Coast anga nako na nĩ bũrũri ũmwe Africa nĩ tũtuĩke ũmwe ona tũherere maũndũ maya mahũka kana East Africa tuĩke bũrũri ũmwe rĩu mũndũ ũrĩa wanyandĩkĩra wĩtagwo rĩrĩ mũndũ wĩtagwo Wangũi wayo warĩ anjĩra mũthĩ guo maranjia thabarĩ koguo thigũkũ nĩ koguo andũ America rũcio mũkĩgĩa na mũthenya mwega in advance na Wangũi wa ayo wageithĩka akwa social media aca ũyũ nĩ mũrutani Iowa University koguo he ũngĩ thikagĩrĩria mũno etagwo Shiro in Auckland Shiro in Auckland nĩrwa mũthikĩrĩria mũthikagĩrĩria mũno Shiro in Auckland Shiro wa Auckland Shiro in Auckland wĩho wĩbũthĩ hatarĩ mũno agĩthekagia mũno ngũmũthikĩrĩria mũno etagwo Shiro in Auckland akao ndirahĩtia yes Njoroge tũthiĩ ngathĩti-inĩ rĩu nĩguo hatirĩ ũndũ ũngĩ reke twambĩtĩkĩrie no nderwo atĩrĩrĩ tũtireikĩria twakiuma mburĩki tũthiĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ ndega tũthiĩ ngathĩti-inĩ no ndĩrerwo atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ Africa nĩ tũtinde na maũndũ mau ma celebrations kũrĩa gũtirĩ nĩ kũruta marokaga wĩra amwe reke rĩrĩ reke tũrute wĩra Njoroge na nĩ ũrariganĩrwo maũndũ thikũ ici ndĩ no ndĩraitĩka tigo itĩka nĩ kĩrauni kĩu kanyamũ kau ũrekĩrirwo haha United in grid United ni andũ me hamwe ũrũmwe in grid githĩ ti gũkoroka koguo rĩ magĩa ũrũmwe mũkoroko-inĩ na nĩ kĩgatũma kwĩrwo ũguo gwatuĩka mũthenya wa kerĩ gakĩmia gĩkĩ rĩ ambunge hĩndĩ kũrario maũndũ ma mũingĩ rĩ mationekaga no Tuesday tondũ nĩ maragia maũndũ maramahutia rĩ marĩ kuo hakuhĩ othe na kũratuĩka makĩria makome 347 kwa na ambunge makĩria 300 monekete na rĩngĩ kwaga nginya kũra mũkĩarĩrio maũndũ ma Kamau ũingĩ ta ũyũ warĩ hĩndĩ ya kũhagũra Rigathĩ wa Gachagua rĩu nĩ rĩa kerĩ mathiĩ kwa ũingĩ mũno nĩ tondũ wa mbeca todo NGCDF tũthiĩ page 4 ĩrarĩ ĩthire ĩninwo tondũ ona igoti nĩ rĩugĩte mũmbunge ndagĩrĩirwo gũkorwo arĩ thĩinĩ wa NGCDF ndakũra page 4 and 5 page 4 and 5 rĩu ira megũgĩcemania othe gũtirĩ ũtararĩ thĩinĩ wa mbunge ĩyo kwena maambunge 3 or 4 kwĩra matarĩ kwĩ kĩndũ 4 acio na matingĩmgiria ũndũ wĩkũ nĩ maraikirie kura yao na kĩrĩa virtually mararĩ direct-inĩ ĩno rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ NGCDF nĩ yekirwo thĩinĩ wa constitution ya bũrũri watho ugĩte atĩrĩrĩ Kamau yes please nĩ ũgirĩtie ambunge kũramata mbeca na metua matirĩ ho but they hold sway over awarding of multi-million shilling tenders nĩo moigaga nũ kũheo tenda nũ gwaka bara nũ gwaka kĩrathi nũ gwaka ceceni ya borithi nũ gwĩkĩra tawa wa security nĩo moigaga na Raila nĩ akoretwo akĩregana na ũhoro ũcio Kamau okay NGCDF yanakĩoneka kana CDF yanakĩoneka wĩra ũrĩa rutaga no nĩ tuoririe atĩrĩrĩ mũmbunge wĩra wake nĩ wa kũrora thirikari kũrora excesses cia thirikari nĩyo ĩtagwo oversight kũrora gwĩka registration na representation magĩcoka matuĩke nĩ megwĩka implementation nĩ then it means he handũ magarara watho rĩu nake mũmbunge ndangĩendehererio kĩgĩna kĩu tondũ nĩ kĩmũteithagia gũkorwo arĩ popular kũrĩa matũũra-inĩ no anyita nĩkĩo othe maracemanĩria handũ marahutio rĩ mokaga othe no handũ hakoniĩ mwananchi I'm sure korwo ndereti ĩno ĩrarĩ ũhoro ũrateithia mũingĩ mambunge matingĩrarĩ 300 Raila nĩ erĩga kũgwetwo media-inĩ mwaka mũthiru mweri wa November akiuga atĩrĩrĩ ati it is very embarrassing nĩ ũndũ ũrĩ na gĩconoko kĩũru mũno that some MPs ati ambunge amwe are contractors in project funded by NGCDF nĩo ene kandarathi thĩinĩ wa mĩrandi
iria iheagwo mbeca ni NGCDF ugakora mubunge niwe contractor niwe urakabara gakofia karia getoka helmet kana getoka tia gakofia karia gekirwo ni ma contractors anyitete fiti na level niwe we contractor no mekaga atiriri no ndikane mekumena ndawiga mekaga atiriri ndarutaga wira gwake arutaga kuonge na akiuri ari agoka kuoyo na hinde ringi wikira mawani mairo na jeans ndonge mumenya ureciria riu andu makitu kama yacia ni contractor acha unatonginya we mwenye wakorwo hau Njoroge mheshimiwa agikati maramu magitwo akiri na ndokere mararora tiga uguo as highlighted in the Auditor General reports. Cases of substandard constructions works have become common due to MPs' demand for kickbacks. Na nimetagia riri kanyamu nigetha kuhe wira no tanjira atiriri njoke mwena wao wa heshimiwa aya nyonaga aheshimiwa maoka handu no nginya mari o kanyamu taru ni ndona muheshimiwa wa Maua marari kuria Kangema mendamo na mena beti na kihungi na yone aheshimiwa acio makiuma mucio cio thome hau makiuma ri uguo magikiuma uguo muingi andu makoragwo hau ura expect muheshimiwa aruta biako ureciria mandu mona mbeca cia wate. Now let me ask watho raiga atiriri andu abunge maracamanirie mari othe na matinatira tondu ni marahitukagia mawatho matatu uriko niguo ngathiti yandikite ndira kurora ucio ngiri uriku tondu ucio wa mbere ri ni maundu ma mbeca ni ucio wa mbere ri mbeca cia senators no ni maraheo bia senators ni matiko kindu ni senator ndako kindu nduonaga na mokite haha mundu ucio no muheire andu acio matire bia na iyo ya NGCDF riu senators ri hau kianda ri maraugira ni makugwithia undu ucio urahitukirio ni abunge ya senate marigire matikontana na abunge na wenza wa abunge ni gukona na wirano wa senate na national parliament ni romenya national assembly no ni ndimenya senate ni yake nio riri ni ungejuria abunge the upper house yagirwo yehere senate tutegirwo kona andu acio akira marwaga devolution akira marwaga na kula kwa magana devolution afatara gwikirwo watho thini wa gatiba tutirafatara bunge ya senate ni hakuringana na Kamau it's a very good idea yani it's kuringana na nie kugitira devolution ni gwikira maundu ma thini wa gatiba oguo tu senate ehere ni yake ni ndathomithirie kaundu kangi ni ndigucoka kararia mundu kana opinion ni maoni makwa na ndina right na ndri handu hititie kugo uri urona bururi waku bururi tu wakwa ndeika uri ingienda bururi wa Kenya wikare ni ati tweherie bunge ya senate ni yake ma senate haya unge agioka aige ni arenda senate still na kiathikiririo that's what I'm saying tucoka tuikie kura aria marenda senate mwena uyu aria mataramienda ndi wa mbere mwena uria aige makahitukia no aria anini mugambo okaiguo Njoroge senate atari ni democracy senate kaga atia senator agiria gukorwo wira wake ni ku oversight national tajira undu mwe wa bata uri weko ni senator kuinukia magavana nako honokia amwe ko kate ko kidira impeachment but jira undu mwe wanona kwanyu gicagi wekito ni senator matara na mbeca matara na funding atire ni kiria tuhu muno yagirwo eherio riu watho urahitukirio ira ri urendo wikire atiriri NGCDF ri tiga oguo no ni matho matatu tathikiriria Kamau ni indo ithatu irenda gwacihitukio ona senate atiega ona otoega ndirakura ti andu ega magiro me no tathikiriria watho urahitukirio uraiga atia the bill seeks to anchor the NGCDF ni itago CDF into nigetha ikorwo i watho the Senate Oversight Fund ati andu ya senate no maheo kanyamu ga kurutaga wira nako igua wira uriku haya senatara ne obia cia kuruta iro and the National Government Affirmative Action Fund ngaf ino ya women rep na ona kava mubunge kana mubunge mutumia ndakura mubunge mutumia na nithio gakora hama cia heanirwo kuu gakora matangi nie ndana thigecia gakora mubunge kite kaundu Njoroge senator ndire ndakora ona ki na ni andu makomea indo muno matinda makirwa senator ni yake ne bunge yana kuyo na ndaheana maoni macio ta Kamau na ndina right ta mu Kenya thigira wakwa ibuluri uyu na nona NGCDF ri nio mubunge hota kwendia nayo sera ciake tondu tari uragio ni atio twikiire abunge nio matuteithagia riu senate marauga ati mekuhura nyamu no ya abunge tondu wa wiru nie Njoroge ndanona uteithio kwitukira wabici ya mubunge witu NGCDF ino mubunge na ndeithia anateithia itura ndanona undu ureko ni MP
taru kwanyu ri go example na kuo ri gathonu wa mucombagi ndarakire riko rirahe ciana cia githunguri irio niguo eutie na riko ithaka muno na haikiro primary ona wale ni ndetore mathiko ma baba mutu one maundu ta macio senate pana acha hena thina Kamau na ici nä ikwario watho rä watho ndũkoragwo wĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ kana ũhete bunge ya senate rĩrĩ hinya wa gũveto ũrĩa lower house yeka but now the amendment also want to and the amendment bill ĩrĩa proposed to make the senate the upper house with veto over the decision and resolutions of the National Assembly. Senate marenda maheo hinya ũrĩa bunge ya hetokia rĩ makaregana naguo omegũkarario nũ the constitution does not recognize the two houses vertically. Ndio yagwatiriri houses ciagire ukorwo cie kiria yakore emo yagire no senate yagire thire. We don't need senators in Kenya. Totikinyete hau negotiaria riri Kamau devolution ni egiterwo thini wa constitution bunge ya senate ethire na nĩ makoma ria bunge 47 ni aguthurwo na 20 akwamurwo 67 ikona ndo 67 matuteithĩtie nake kuma ria mokire kuma 2013 senators mateithĩtie bũrũri ona ke no governor ahagũrwo kũrĩa ri iritwaragwo ku ũhoro ũcio nĩ ũrĩ ciragwo nĩ bunge nĩ iganu Njoroge tũtirabatara ma senator tire ni andũ arĩa nyona tũtirabatara ni nominated MCAs tiga hi kwagĩrĩire gũkorwo akũrũgamĩrĩra andũ arĩa tumena wathe haya we njĩra kaũndũ wonete kwanyu gekĩtwo nĩ senator wa kwanyu ũndũ ũmwe tu ũmwe no NCDF ni onete muno mone kona hidi riu maramihura Njoroge basari tugira kwa mheshimiwa borithi to ciakagwo ni mheshimiwa maundu ma security ni mheshimiwa taru Roysabu mheshimiwa mu Afrika arekira matawa bũrũri ũcio wothe senator you know I agree na ndari uguo ta mu Kenya mundu rihaga igoti niguo tathie page 6 na ndi bũrũri wakwa ndire Somalia ngiaria na woni waku ni rayo na no ritoria wa na woni wakwa ni ati bunge ya senate nditeithagia bũrũri ũyũ page 6 na 3 kuri okwenda tathie page 3 tuthi page 2 o twambire na page 2 by the way ici nä ndeto cia kä hanja Kariuki endagia mask ndari å ndå ekä te ona ndarä mä rå rå ngano-inä tå tiå katuä kana mä rå rå ngano no akä hå rwo mbica ä rä a tuonire ya video rä ndarä mä rå rå ngano-inä arä handå arå gamä te kando ena jacket njega må no ya blue thigari igä rä cikä må kuhä rä ria na video nä yonanagia makä må ratha arakoma ICU Kenyatta na aracoka arakua Kariuki akua na miaka 22 mbica no rona haha nä kwao kũrĩa Murang'a aya nĩ aciari na andũ a family mathiĩte gwĩcakaya na nyina Susan Njeri na nyina ndarĩ aretĩkia Kariuki wake nĩ athiĩte tondũ arauga Kariuki ararĩ mwanake wĩkĩo no ararĩ na kĩoneki ona nĩ ararĩte mamu one akamwakĩra nyũmba ĩtaithĩrwo nyũmba ĩno ũrĩa hana nĩ ĩno nĩ ĩranindi gwakwo nĩ ararĩte mamu one ngũgawakĩra nyũmba njoke ngwĩkĩrĩre thitima kwa gũtirĩ thitima acoke nĩ arera mamu ona twana tũtũ twitũ twa tũirĩtu rĩ tũ sister nĩ ngũthomithia na tũmahatha tũmahatha rĩu Kariuki nĩguo nĩ athiĩ rĩu arabu rĩ Ngai tamenya andũ nĩ maramakoni andũ marakoni family baba wa Kariuki arakonirwo 200,000 andũ marethiĩte gwĩtua nĩ aca tene mekũmũteithia ũhoro wa biro na thirikari ndaugire nĩ ndwale rĩu andũ mararĩire 200,000 ciao cia baba wao ararĩirwo 200,000 atĩ nĩ ekũrĩhĩrwo ngatho nĩ kuga atĩa ngatho nĩ kuga nĩ ta kũmaka nĩ marai na biro ya 3.6 billion na thirikari nĩ rarĩhire rĩu andũ marathire kuma mera atĩ mamahe 200,000 mateithie haha icio iranyua maĩ then aracoka arakonwo 28 he was duped again losing 28,000 to people pretending to sell mobile phones no reke ngũrie atĩrĩrĩ Kamau akenya kamatarĩ tha koguo kwĩ mũkoretwo roraga ĩngĩhĩtie namba citũ tũngĩthĩna bũrũri ũyũ no wa andũ a mĩthemba ĩtiganĩte kũndũ tũraguo kaiga niĩ ndenda gũkoni gĩthĩnji kana gũkoni Kamau atongoria Murang'a Betty Maina Peter Kĩhũngi na Mary wa Maua nĩ maratwarire macakaya mao na marathire na ciringi milioni 1 iria maranĩirwo nĩ president matware kũu maracoka marauga biro nĩ ĩrarĩhirwo gũtirĩ biro family nĩ gũtigwo nayo na nĩ ũguo nĩguo ingĩenda atĩrĩrĩ mũndũ wothe tiga rĩu wakũrathwo nĩ borithi mũndũ wothe wakwĩra thibitarĩ ya mũingĩ na nĩ insist ũguo thirikari nĩ imenye kũrĩa kũruta mbeca mũndũ family ndĩkarũmagĩrĩrio biro ĩno nĩ fortunate nĩ gũkuna ina nginya other issues cia justice no rĩrĩ Njoroge mũndũ akua njuge kana ndiko hii uga
mundu akua Kamau ri why should we wa mbere umenya Kariuki ti gukua arakuire ni kuragwo ino kenda kwenda yao ino ni unfortunate kihoto kiha kihoto ru gikoneka riri hindi ya borithi kana mundu othe wanyitanire itua ria mundu uyu gukuragwo ri wothe ritarureke ngwire nona Kamau ungejuraga we wika andu othe mwabangire na othe no muragwo gikuya ko no kimya andu ange 10 ona tariu ithe wa Opio uyu mwana ke Ojwang arauga atiriri may the killers of my son know peace blood can bring torment matikano ne toro baba araiga atiriri mage toro mundu athie toro akaga toro ati thakame ria itekire ne kirehe kirathimo yario ya Jesu Kristo eno nge othe uti mundu ngagire gukua kana cio muthigari ne ono hire Kariuki mae ngai atiriri Kamau nona ndramaka atiriri tathathi pejithiri hena story igiri uhoro wa reke ngwire ngo kwina kindu kinaruo nigikuo ikuici cieri giki gia Kariuki na kia Ojwang tondu nigikuo avoidable you see na rege thema kwite na mirurungano this is something that can be avoided ko mundu ni kurwara arwara agathi thibitari akarwara kana akaringwo ni ngari hafara ona uti mundu nginegena tondu ithuothe no tugakua no kirigothe mathukiria thirikari reto haya nona haurugongo by the way hanini haurugongo few page 2 Muslims clerics leaders criticize court decision on inheritance igoti ritigo getu atiriri ati mwana wothe uciaritwo nja wa kihikori ni agirie kuheo igai ria ithe na kana ria ciari yake we andu aithiramu maraigire ithio kuringana na watho witu wa tondu marumagirira watho wa Quran maraigire tutingitikira hawatambui mtoto haramu mwana haramu maraigire sisi hapana ni mwana uciarwo njetago haramu Islam is clear mathikagiria sharia law na ni Quran na neo riri hari muithiramu ri tathoma handikitwo ate tathikiriri gaka ni kega na utaure biu nikugeria gutaura utekurira Islam is clear ithiramu kana dini ya ithiramu ikoragwo no theri sex outside marriage is a sin andu kuonana kimwiri nja wa kihiko ni mehia is a sin ni mehia yes by allowing inheritance for children born out of wedlock gwitikiria mwana uciaritwo nja wa kihiko agae the court is sending the wrong message igoti ni rianjia gutuma ndumiriri itari njega Njoroge ni waigua sex outside marriage is a sin neo ni kuringana na Holy Quran yes ona Bible ni yugaga is a sin uthie nja riu menye koiga mundu kino kana keno kana kundu taku muthiga kana gathiga ugakoragwo wina kamundu uigite ku ukarihira nyumba na wina kihiko na wina gichuhi is a sin kora kidora haya tuthie page 3 is a sin no anyita is a sin yeah koguo mwana ucio ciaritwo nja ndabatie kugaya indo iyo ni kuringana na ithiramu yeah na twagirwo kuya mutugo ugikuyu na magacoka ithiramu maroria atiriri ndiki kiratuma jaji tari muithiramu no ratutwira cira ithu twagire gutwirwo cira witu ne mandikite igua he questioned why the ruling was made without consulting qadhis and asked why non-Muslims were determining Islamic matters. But Kenya is not Islamic state. We do not we do not recognize this ruling. We will not follow it. Islam has its own laws and must be respected. Kukana Islamic law muithiramu oi watho wa sharia sharia ukoragwo gaidetwo ago na dio maundu maingi by the maithiramu ingihitia munjigwire na ukoragwo gaidetwo ni Holy Quran Bismillahirrahmanirrahim haya tuthie page 3 alhamdulillah wa barakat page 3 ri hena story igire story ya mbere ri ni horo wigie ni horo wigie tunyamu turiagwo ni ciana twendetwo muno ni ciana to noodles adege ndagweta noodles ri ni megutumenya ni muthemba wa spaghetti ni ta spaghetti ni kecieka kurati katri atitiri kiditeithagia mwiri nakio tiga kuhuna ona itiri atikindu onaki onake ona no matire manjitie kuongerera ni tuhu forfeit go gwitagwatia go fortify na kindu gegwitwo vitamin na dehydrated vegetables to their noodles na guciriago na ciana ciendete muno hey by the tukari horo wa ciana ri takagura ciana cia kwira njiria atiriri gwatumia ingĩ nĩ marathi makĩrutaga wĩra
maruta wira ri makorwa aidoka ni munogu ndena kahinda ga kurugira ciana ciake riu agathie supermarket ira heku akoya noodles agacoka kahiuhia mai agatukania kahe ciana ikaria bathe kana gako kanjirire ukagurira riri kanjirire uyu muna kwanga niko akauta niko uyu aniko mkona ajiri umugurire Kid-A-Egg agekona Ivas Kid-A-Egg dinamenya niki Kid-A-Egg akane hek to visit etagwo guo Kid-A-Joy ni je Kid-A-Joy sikona Ivas nego kagurira ajirire ugu ajirire go ngogara ndikarehere kana kagigwitia kindu ndukanerege kugura ajirire niko uyu aniko muna kwanga nae njoroge nitaitafuta niko ratika atiriri Kamau andu ingi matirima ona gutika noodles cia banwa guku Kenya ri India banned noodles after test reveals that level 17 times above safety limits. Yani atendikireti chukagira mwiri na guthukithukagia mwiri. Ni indo njoru noodles. Ginya Nigeria. Naguo maciendete they contain traces of harmful metals such as lead and cadmium. Igua mutumia uretwo wa mbui mere wa mbui ri aikara Kasarani na ciana igiri arauga nundu wa minoga akinya nyumba thaa imwe cia hwaini ri atherukagia noodles to ni munogu tondu hiana ndagika 3 agacoka agaikia nyeni hau na agekira matumbe ciana ikara igakoma ciana cia wa mbui wa Kasarani ituria noodles toria wa mbui atiriri what are we feeding our children niramenya niki urahe mwana wa mbui arauga ati nundu wa kunoga inuka hwaini ri tondu ndehota kutherukia githeri na mboco na ndego na indo icio na kuruga ngima ri atherukagiria ciana noodles ni ri kanyamu kuringana na uthuthuria wikitwo ni health experts ni ri kanyamu getagwo riri ni ire kanyamu ni irehaga kindu gitagwo twana gutunguha ukona kana kanorire tondu ina kanyamu karagiria metabolism ni ri icio guthika ciingira mwiri arafu ri noodles metiriga hyperactivity kana gakorwo kari hyper muno na South Korea ni gwekirwo thuthuria ucio haya kundu gitagwo Philippines, Indonesia, India na nginya kugu closer home nginya Nigeria neke banwo riu wambui aratarwo atiriri wambu Kasarani ena ciana igira haya ciana cia noodles o muthenya wambui arero atiriri wambui you can make a simple ugali with eggs or mashed sweet potatoes with avocado in under 30 minutes kowe munogure nduthio eto matumbe ni rona itumbe itumbe ruga na tunyanya na wikire gatunguru ni ukuria ngima no rena rio ngima ni ukuria haya no we nyanya usikarange ucoke uruge o waru usikime even oats or boiled eggs with fruit are better than noodles tondu wambui arauga ati aumagira wira munogu agatherukiria ciana noodles udure na thina tathoma hau page yo thirie wone ati akenya na thutha wa gukora ati mena chance ya guthoma maundu maingi muno na ugi uria maraiga menaguo they are still buying fake products ginya ni moi ukamenya kindu giki tikiega no ni uragura in fact a majority of Kenyans are knowingly buying fake products despite high level of awareness about counterfeit goods in Kenya with Facebook, Instagram emerging as major distribution channels. Kama to the page 7 ndo amara social media yari tuteithie gutuhe ugi no ni irahuthirwo gutuhe iri tagirire ni iratunina page 7 hena mubunge wa Nairobi etagwo Esther Muthoni Passaris Esther Muthoni Passaris Njorogeri ni ararehe watho bunge wakuga atiriri kana akendekithia watho cio watoro bunge ri ugire ugi atiriri andu menda kwandamana ri macaririo gacira kare marigeraga na haria marithiaga kwandamanira na makiandamana matigathie kundu kuria kwiragwo protected areas makinye mita 100 na njira nguhe kugia na watho na mutaratara wa maandamano Esther Passaris ena ukoro wa miaka 60 aciarirwo Mombasa haya no kuratuika atiriri ni kuhuthirwo arahuthirwo ino ti idea ya tiwe witumite tiwe ni gutumwo ni kuhuthirwo arahuthirwo Esther Muthoni Passaris ni kuhuthirwo arahuthirwo arafu acokete kwaragia na niwe wa kambuni etagwa Dr. Right ndamuririkana na kambuni yo got lucrative government deals lucrative ni goreta mukago lucrative government deal kuri kuheo riri nyama haria enoreire nona kanyama haria kagirire na gakanorera ni githuri kiini atari kuheo githuri ukane o githuri no ngena mundu rako ne githuri kia ndomba mundu rako ne githuri cio ni mundu gutite muno githuri na niwe githuri kiriago ni riri ni mugendi wa ithe githuri gitiri itheru kiriago ni mugendi riu Esther Passaris ri akoretwo akiria githuri no kuratukane kuhuthirwo ekete atia ahuthiritwo taru hendi ari gagutetera uyu wetagwo Lagat ma uyu Eliud Lagat rari nake handu na ni muhoreri kambuni yake ya Dr. Right no yana ti riu kuratuka she's a gun for
Haya ye page 6 tutana di page 6 ire reka tuge ati ODM ne marakanire Passaris tugutumo titi kiama kia ODM gitumita Passaris na mudorari ni mundu gwitwo Sifuna aragira atiriri its chance of survival is 50-50. Haya, by the way, niko ganetie ndo the buge. Haya, no survive. No hetoka nundu wariri wa maandamano maya maica ikuhe. Maundu mamegotuma watho uyu hetoka wanagerio muno ona ruku ni ageretie kurehe ona mweshimiwa mubuga wa Ruiru anageria 2019 ukirema no rukoroneka tonge hetoka ni undu wa maandamano maya marari kuo. Haya, tathoka page 6. No ODM ni makana Passaris. Kwenda mathieta igoti-ini. Yes. Maraiga mundu gwitwo Kipchumba Murkomen, minister wa maundu megi uhoro wa gitiri wa thiini niyo interior. Ndagirire gukorwo office. Ona ndio niki president atari areheria mundu uyu. Mundu agirirwo kurata. Igoti ritwarirwo cira, rikiendo ri compel CS abe aherere muingi. Acoke atige wira. Ndagirwo kurwo office. Ona ndagirwo kwa office ya muingi. We urge the court to find that the respondent is unfit to hold public office, especially the Ministry of Interior and National Administration. Kwenda mathita igoti ni mwiroreri na nikuga atiri pressure ni yajitie kuongerereka igie muthuri uyu gwitwo Kipchumba Murkomen andu makenda matige wira ni ehere muthuri ainuke Njoroge mundu we mwite ondo toro muingi muno muthuri no rikane hindi akago interviews akonania irato na indo cia goro muno maundu ma goro kiratu kia milioni cigana na tha na migathi na andu acoke kok araukiria kuga ati turathwo twakwire riborithi ene ira ndirari Kasarani ndirathire henya muno tondu ndirari mita ta 10 no bara ya Kasarani borithi hau ya na no igokora twika mita igana riu ni ngihituka uguo wata kuoneka torenda guikia higa kuo ni ndena guya muingi muno ngihituka borithi ni ya Kasarani ira pole ona haha muthaiga ya ngihituka hau no bara-ini ndakinya ni ngaigua dai urama ndikarathwo miario no yake ameritract ko retract riri agukwo miario yo acoke atige we acoke athie ni ehere andu ta atie uyu ni eherio na ndirakwira atiriri Kamau na nderire andu angi atiriri nona wandikwo wira wa muingi muthenya ro kandikwo ni thirikari tutikana kuone ogeka opulence tutikana guo horo wa mirawo wandikwo ni thirikari ni wenyihie no tungatire muingi tia kuonania uria uhunite ona gitwa kuhuna tutahikira ona niguo merirwo ni ambassador high commissioner wa Britain eta Edward Clay hindi ya murungaru no he mundu etagwo murungaru hindi ya kibake high commissioner Clay ameria matiga gututahikira andu uyu ni ahiteti uyu Njoroge ndukiuga ati twagerera angu na borithi turathwo point home point murato uyu waku home ndimui baithe kama ucio ni titie chamania nake ona hindi ria njigua gokaga guko hindi atura guko hindi ria okaga na list hindi ndari muthure kindu ore turehaga Joshua okaga oguo atura guko atari onake chati ari imwe na ruo muthi uyu tha ni amiri araugire twakwire borithi turathwo haya arerwa retract na acoke hereke atige wira na president yake ro atirire heria mundu uriku president arerwo to huyu ruo ndora maikara ku na borithi ta na reke ngwire Kamau akenya ni ogi muno ugigwa Kenya maiga heria Kamau hau heria githinji hau they know what they want no ni ndireheria ni page 8 re yes andu aria makoragwo na thibitari cia muingi cia andu kiumbe cia kuria makiria rural hospitals citagwo he andu metagwo rufa ni kuga atiriri Rural and Urban Hospital Association of Kenya ni maranegena ni thibitari igwithitie kiro na gwe thibitari hingiro mutambo-ini wa SHA tondu gwatuikiria atiriri no arikana kora tikire gwe thibitari kora tikire collude na maabitha na marigitari gutunya muingi kora hingiro thibitari thate wanu nondu wa wici riu aya ari maranegena ni icio thate wanu irahingirwo kana hena thina ungi tathikiriria last month over 1,229 health facilities across Nyamira, Kisii, Mandera, Wajir and Nairobi counties were either shut out of SHA system, downgraded, significantly altering their services delivery capacity. The reason maraoria niki ni mekwirwo ni maraoria tiriri maragire kuheo kanya metetere niki tuthie page 10 marameta unfair downgrade muthenya wa ira ndira niguo uri rari CEO wa kiria ararikirie wira wake nyaraimire no mumenyai tabatia uyu wa TSC ndio Nancy Macharia na ateithitie andu Njoroge muno iyo cio ndakariganira kwaja ta kwa Murang'a ri Nancy Macharia na ateithia andu na arahe itoira ni irongo kang'ata wa korwo ari wira wa bodi no aretirwo ngekuria ruraya
Yaitwa wira i. Ni. Akirutite wira fiu. Consultant. Na togoria timu ino ya TSC miaka 8. 4 years. Arete roira agicagi. Haya, thikiriria page 10 ri. TSC matiri mariguana na Union. Na Union iretia kahinda igethe kore acaria mbeca. No nginya ukando ri birth certificate. Andu ni mekwaga birth certificate. Ni ndu ifuku riria ri kana maratathi ma gucabithia birth certificate gutire. Bururi ukaga ifuku. Jeroge. I told you I don't work for the government. Yani bururi wa Kenya ukaga ifuku ria kwandika birth certificate. There is inadequate supply of printing booklets. Iwenye kwa metreire birth certificate ita obathi. Kawarikia. Atiri nondo getutige tuone katuni page 15. Omunye tuona gatheti eno page 15. Yani bururi no wage birth certificate. Tuone katuni page 15 turekie nayo. Kaima gai. Itwe korire ati ha. Turekie na page 15 ya cartoon. Twakorire ati ha Jeroge. Tuone cartoon page 15 neno ndikwenda kwaria horo wa cartoon gaka. Ngwenda riri andu makarore. Mundu nigwenda rore cartoon gaka. I don't want to give my opinion. Tuone cartoon. Mona ri ni megutwira uria mona itigwo ni ngwenda kuigwa na guthoma uria muona cartoon kau 2248 ni ona baito ya SMS ono ngithi haria YouTube channel ite ya Inoro TV twi live one cartoon kau karore unjire uria wakona go interpret umuthe tutiko interpret cartoon niwe tukuhe kanya umuramure cartoon utwire wona cartoon kau karauga atia na wa understand atia na cartoon kau neguo ati tugokira tene tugokira tene niru ndigo koinithia ndukiraga tene tukagira tene tugoka wira haya kematwira uria mona Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu. Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Ruiru Mabati Factory. Kabuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagĩa na nyumba kirorerwa na thogora mubacirire. Waigĩrĩra order yaku tugagukuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citu Ruiru Town, ningĩ no ũhure thimu 0111 050 700. Chitagwo Shiro wa GP CEO Ewama Properties Limited na ndoka gukuririkania ati tutigaritie o broti nini tu mugundo wa Ibrikani phase 4 uthire. Koguo ni ndirakunyita ugeni ukewigwatire broti yaku ya 50 by 100 na thogora wa ngiri 100 ria 75 wariha kashi na wariha na installment ni ngiri 100 ria 95. Gwiraga mugundo uyu wi ndagika 22 kuma Emari town na ndagika 3 tu kuma highway ino yumete Emari ithiete Kimana. Twina broti kundu kungi kuingita Girigiri, Naivasha, Embu, Matu na Makuyu Manaja. Tuhurire thimu thaa ici 0720 76 9999 0720 76 9999 kana utucerere ofici-ini citu Kiambu town. Ewama Properties Limited aria maigithitie na ithuĩ ni moya ati tutire itheru gwakinya ni kuheana taitu tondu muthingi witu ni kwihokeka.
Atata mundu nema muserana waso akorire mukundu muguda. Ini, do you know who I am? Who are you? Can you call the manager? Naweza ingia bwana, wewe ni kiwe. Yes. Gikonyole. Gikonyore Experience. Tugashajamuone ka J Salim, Nyawera Siren na DJ Dibul na MC ni Auntie Jemima. Ate mwana meri agaswi. Mutikamuhebe begatika kule. Sawa sawa kedukorore. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Na kama no agethire muthuri wetagwo riri Thang'wa wa Thuo. Thang'wa wa Thuo etagwo Thang'wa wa Thuo double T ucio aturite erorere inoro na ranjirire aritaire 5 years ago kuma hindi yo ambaga gukira arike turu turi gwikaga ri kamba gutirorera agacoka toro ndageithe kama no baba itu ndio mundu na netigitwo ni cousin yake cousin yake itagwo Samuel Kigwatha wa Ng'ang'a ari haria handu he gwitwo Magotonge mwa haria kanitha-ini wa PCA wa Catholic. Pole sana kule family hiyo ni Thang'wa wa Thuo. Thang'wa wa Thuo mundu haha urajariria uru na rajariria uru tondu ni ndoiga bunge ya Senate ikete yeheria tamacio ni maoni mako tokoro twera na atiriri kama arenda bunge ya Senate yeherio na kesho akwandikira ri renda bunge ya Senate ikorwo ho thina wiha thina wokira riri ona utuka ndina coko ndito kunyandikira irumi ni akoruma ni anuma no irumi ri ni migathe ya itonga niguo ko ni ndikumukua no rito na irumi ciake tondu ndamukua no rito ri nguhana otake You're right. Koguo ucio ti undu na kuri uri na ni maoni makwa ndaheana na ndina right tondu ndi mundu uciaritwo thini wa bururi uyu ko ndina kihoto na nigia kuhana maoni makwa ta mundu na maoni makwa ni ati bunge ya Senate ni tuhu mutheri macio ni maoni makwa mau na ndaiga atiriri the reason itarumanaga nie tondu ndikaruma mundu ri ni tondu nijwe kanua gaka gakwa no kaime kiru irumi kuruma mundu no kaime ciugo cia kurathima no ndeke Ngai andeithia kaimage ciugo njega cigutia andu na tekuiria andu ngoro ni ungenda kunuma ri ona ni na ndigucokeria ona no niwehia ni kumucokeria in fact the best thing ungieka ri mucokeria uru ndamura atire ni maoni makwa nake na maoni make na mau ni maoni makwa ta mu Kenya mundu wa bururi uyu itondu guku ni kuo gwitu gwitu ti Rwanda kana Burundi guku ni turi yathi wa kwiyania agiakwira atiriri Kamau waiga bunge ya Senate ithire ni nguonaga atiriri tondu ni tuhu ni bunge tuhu ona ni urahitia ri waiga ni tuhu ndikire ni uratuma mundu miendete arakare tondu na kenda na nguonaga atiriri ine Kamau waiga atiriri bunge ya Senate ti njega na ndiagirire that's okay no niiri ndita ng'ania wa ng'ania ri ndona atiriri bunge no ni yagirire ni undu wona nona and that's how people itago negotiations tugire gatheti ni ya no take arbitrator gatheti ya The Standard iratwira atiriri uyu nake tuona kuria mu recommendation okirirwo biu ru mundu ngiwi hatikaine na ukirirwo biu gukirirwo ni DCI tondu twamwita mu DCI niwe munene wa DCI etagwo Mohamed Amin arerwa atiriri muthi ni aratanyo igoti-ini no muthi ndaroka kurehe mwikuirwo aroka gutariria aroka aroretwo ni maitho magoti maitu etitwo nigetha acharirie atiriri kwi andu mataramenyeka kuo bloggers mataramenyeka kuria mari na gwacoka gwatuika atiriri mungikiuga atia na guku kwa DCI ni kuramurikwo muno kama kuringana na gatheti tondu kuratuika DCI ri gitumi kia murikwo muno ri tondu andu ingi manyitwo ri kuratuika maranyitwo ni thigari cia Amin cia Mohamed Amin uyu wa DCI thigari iria iranyita andu kuratuika ni DCI riu nikio eritwo oke na nikio aramurikwo tondu ta riu ri ni kwanyitirwo Wanjiko wa Thega Wanjiko wa Thega ni youth leader wa DCP
wa kĩama kĩa DCP na kũrachi katĩrĩ na nyitĩirwo Ruiru na njiguaga arutwo Ruiru kuma matatũ andũ arĩa mena ũhoro ũcio makĩria no manjĩre kana nĩguo atĩ arutwo Ruiru atĩ matatũ yarũgamirio agĩcuhũrwo okay nĩ ndio no anyitĩirwo Ruiru violently arrested Ruiru Ndiang'oi wa Kenyagia rĩ nginya ũmũthĩ ũyũ tũtitwero kũrĩ arĩ othe nĩ marakania gũtirĩ ũĩ kũrĩ arĩ Francis Mutunge kũrachi kaikarĩte thero nĩ oĩkaine nĩ kũnyitwo anyitĩtwo mũndũ wothe wĩ thero rĩ nĩ kũnyitwo tiko abductwo John Mulingwa ucio nake thĩinĩ makiria ma mathaa 24 na watho Kamau is very clear Kamau anyitwo mũthĩ mathaa 24 matigathire ndĩ thĩinĩ ũtandwarĩte igoti-inĩ na ndiĩ kana nĩ mwĩhaki cia mũndũ anyitwo nĩ mwĩihoto cianyu na irĩkũ mũndũ angĩnyitwo na ndĩna gathĩna kangĩkoragwo na honge citũ cia ũthuthuria Kamau DCI ĩkũnyita rĩ kana mũthigari agĩkũnyita akũgĩra mũciĩ ndakũnyita we at the act of doing something rĩ agirire gũka kũhoyaga igoti atĩ ningĩ ongererwo thikũ 14 yake ũthuthuria rĩ nĩ ambeke ũthuthuria atanakũnyita mũciĩ agĩkũnyita akorwo arĩkĩtie ũthuthuria nĩ ũhoro wa tondũ macokete kũherithia mũndũ Kamau wanyitwo rĩ ũgatwarwo igoti-inĩ macoka makaigwa na matirenda wambe wĩtĩke thitango marĩa atĩ maheo thikũ 14 na thikũ 14 cia gũkũherithia peke yake meke ũthuthuria wao kahora uti mundu agĩkũgĩra nĩ arĩkĩtie njigua America ũkĩgĩrwo mũciĩ makomeshua wĩna yani nĩ kinyĩtie threshold ya weri kũhingĩrwo tondũ ti maũndũ mothe makinyĩte threshold ya kũhingĩrwo in fact na maitia mamwe ma ino itagwo blogging na kĩrĩa na it's not a criminal activity nĩ hitia wagirie kũnyitwo ũtwarwo borithi ũheo bodi ya kĩraũni ũroki igoti-inĩ thengi wa gĩthĩnji hau nĩ wacira tũthiĩ page 3 rimwe nĩ tũrahũthĩra watho ũru na nĩkĩo ndĩrakena ũrahũthĩra watho ũru ũgacoka watho mũndũ ũcio thigoti-inĩ akaheo ta twĩre ũhoro wa mũndũ ũyũ gwĩtwo Cogo ararutaga wĩra thibitarĩ page 3 Cogo akĩrĩa irio cia mũrwaru Cogo tondũ nĩ gwitũ nĩ kũrĩ mũndũ wĩtagwo Gacogo rĩ tuge Cogo etagwo Wycliffe Cogo rĩu nĩ mũnene ũkĩra Gacogo Gacogo nĩ kanina nini Cogo rĩa gũkĩrĩa irio cia mũrwaru ni cia mũrwaru arĩire kana nĩ irio akorirwo nacio rĩrĩ thani ithatũ tathikĩrĩria ũrĩa gwathire atĩrĩrĩ Cogo explained tondũ nĩ aroragio Gacogo nĩ aroragio nĩkĩ gwathire October 2017 mweri 3 ĩrĩa warĩkũ akiuga atĩrĩrĩ arutaga wĩra wake wa kawaida supervisor wake Tamase Njerũ rĩ akĩka mũriũngo rĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ Cogo nĩ ũkwenda ũthiĩ harĩa ha George ni ha security ugatarĩria atĩrĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ we na mũnene wa irio ũrĩa urugaga kũu head chef rĩ nĩ mona atĩrĩrĩ kwĩna thani nya cia irio cioneka kũrĩa wadi-inĩ kũrĩa ũrutaga wĩra na ithatũ rĩ kũratuĩka nĩ kwendio ciendetio na ĩmwe rĩ nĩ yarĩ complimentary ĩrĩa heanagwo kũrĩ employees kumbe Cogo arĩ kũrĩa gakimaka nĩ gathaka rĩu getagwo kamũtu wa ũgĩmbe ũyũ nĩ ũgĩmbe tũnyama hau na ĩno ĩtagwo rĩrĩ mũcebebe tio mũrenda ũyũ nĩ mũcebebe andũ a kũrĩa mwena wa rũgũrũ tondũ nĩmendete ngima memetaga obusuma na mũcebebe nona nĩ ũrugĩtwo na ũgekĩrwo karia irio ciĩnjega mũno hau kidogo gaka no gatũme ũhũte thaa icanjie kwĩyũria gagũthiaga atĩa rĩu rĩ mũndũ ũyũ gwĩtwo Cogo rĩ akĩrwo gwaku nĩ twakora thani ithatũ ta twĩre thani ici ithatũ cikumĩte kũ nĩkĩ ireka gwaku Cogo akiuga ndoĩ thani cia wodi na agĩthiĩ akĩrwo akandĩkithie statement harĩa ha security na akĩrwo acoke wĩra Cogo arĩaga irio cia rwaru mũthenya ũyũ ũngĩ Cogo etirwo gwa security ya kũu na akĩrwo atĩrĩrĩ akĩnyitwo na agĩtwarwo Hakilimani na Cogo agĩbutwo na ndaheirwo reason ya kũnyitwo agĩbutwo tondũ erirwo atĩrĩrĩ atĩ borithi manjĩtie gũthuthuria ũici wa irio akĩrekondi statement na akĩrekerio na mbĩrũ then agĩcoka wĩra agĩcoka akĩbutwo rĩu thibitarĩ ĩrerirwo ĩrĩhe Cogo ciringi 600 ma 67 nĩ gũbuta Cogo ndũngĩbutĩrwo kũrĩa thikũ ici Kamau ĩka ũrĩa wothe ũkwenda he kaũndũ kangĩ page 3 kamakia ĩka ũrĩa wothe ũkwenda no ũmenye igoti no rĩgatua cira no korwo wĩ mũnene ũhinyĩrĩrie mũndũ tondũ rĩngĩ wĩna hinya thaa ici no igoti athiĩ igoti-inĩ igoti nĩ rĩgatua cira ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo agĩthĩnji nĩ mũtumia wĩtwo Gladys Njeruto nĩ kĩega egũthiĩ kũgũra ngari ya gũtahwo rĩu rĩu amĩcokie A woman has been ordered to surrender a vehicle she bought at an auction 2 years ago. Na amegũrĩte ciringi 100,000. Tondũ kũratika atĩrĩrĩ, kumbe ngari ĩno yarĩ koratero. Na he mũndũ waremetwo nĩ kũrĩha 342 kũrĩ bengi ya Stanbic. Nĩguo ngathĩti yandĩkĩte rĩrũgano rwĩhanĩro rũni rũtue cira mũtue ndũkoragwo na thĩna. Ũrĩ kwa icio tarĩ
matua no tiga kutia Stanbic ndirametua si ona bengi ndiri handu ina thina ni igoti rithiete rigatua igoti rikaigatiriri ti kumbe kama ungithie thimu ino yakwa ikoro ndamewete na roni na mwori kuriha itahwo we wa mutahi umiendie ni thi igoti ni ngucokeria thimu yakwa mundu amenyage by the ukigura kindu kamba kumenya history ya kindu kana niriri kana nirika history ona ugikombera mundu kana mugikombana ukamba ukamenya tuthie page 8 wa githinji no ndo wa tondu ici ingi ciothe cia Ojwang ici ciothe page ici mundu atakirugerera ti kurugerera twarugerera ni ciuma page ucio uhoro ucio uma page ngatheti-ini ya Nation na tutenderirie wega biu ino tugathurana 2027 ni murona ta tugathurana wa mbere watho gutiri watho witikiritie gutiri watho wambe tumenye watho ugite atiriri Kamau gutiri watho witikiritie ku extend term ya president tareke thome na githungu nigetha uigue utaurei there is no constitutional provision that warrants extension of a tenure of presidency and as such a move could lead to a major political showdown and legal battles gutiri watho witikiritie ati president ya nina miaka 5 miaka 5 yathira ati kuri ndungiuka ongererwo thikwo na imwe tariu ri tutigetie thikwo 120 ira twaroni cirari thikwo 30 tukorwo twina IBC thikwo 39 twatiga thikwo 38 nigetha twanjie gutara miaka 2 na kwina cira wa igoti-ini ni murona ta tugathurana inyue 2027 andu aya Moses Kuria araugire ndarona tondu riri kaundu gothe karatwarwo igoti-ini andå maratwara tareke atiri andå maratwara cira igoti-ini wa gutetia kwehitithio kwa IBC commissioners ri are they friendly to the kiria kana ni gutetera maratetera Wanjiku ni kihoto marakinyira ni kihoto marakinyira kihoto giki ri repercussion ciakio ni iriku ni atiriri kugiko kuri ona cira ri thirikari iri aiku gathie na mbere tondu mundu ria wetagwo Krigira igire atiriri kuringana uria akenya merete kuringana uria bururi wa Kenya wonanitie ri tungitie tukorwo tari na IBC in place 2 years before elections chances ya githurano kuiyo very high na twatige thiko 30 ki thiko 39 peke yake twaji gutarana miaka 2 riu ri kuratuka ni uhuthu tugakorwo tutari na githurano andu magaikara thi wazee waketi chini waongee Njoroge tuthie page 9 wazee wazee watakaa chini tuthie page 9 akoti uguo giki gekithio ni Umoja wa Mataifa tuthie page 9 kama hatire na thina itakire da ukararia Njoroge page 9 ri bathina Saturday na harambe ya kanitha uriku PCA na ndina wa gwitu kanitha wa PCA flyover na ndina wa gwitu ni unjikiria ngiri 20 ni uraheke ya wiki ya 10 ngohe 20 wewe 10 ni utakokinjerite kiri urenda ndakwira ndenda 20 wendo kujeti urenda ki ndindo kujeti urenda ngohe ki ndakwira ngoda uhe 20 niega 10 nego irutire no ngenda kubangaini ri no nguongerere aya mundu ahotha kwao aya nduri kwena MCA watene uthiete igoti-ini aganeana kiria itagwatia petition akenda Sakaja nake aikioja Sakaja herio Nairobi ya Sakaja nekie kamwa wenda rikari ya keri ria kwenda kweheria governor wa Nairobi gwitwo Sakaja from office na in 2.5 years we igeria ria mbere ri ria geretio ni uria wiriga kuhuruka wetagwo Munufe MC wa Kariobangi no amuririkana ucio ni wa mbere kwenda kuhagura Sakaja riu uyu ungi wake no ni MCA wa tene wa Korogoco wetagwo Maxwell Oshar kai mundu wa tene na uhoti ucio no utumaga kugera clerk of the national of the assembly mundu ajana ngenda kweheria mubunge wa kwanyu tuge mubunge for example no twale petition kugerera clerk of the national assembly mundu muraia no auge governor haguro ni nyona tare MCA no tume petition okay with a private no tume privately how did I Sakaja haguro gwisi tumago go through the speaker dile sure no ni kuri no mahitia ma Sakaja ni mariko ya ndo ito Sakaja ri he has failed to perform his duties professionally transparently and accountably ni ngiona akiruta wira Sakaja Rocio ni woni waku riu hena mundu urake na urona woni ithithia kwira ruka nyari gutukora tukaigaga atiriri uyu ni woni wa githinji no ni woni wa mwiroreri tondu no tuge undu haha no woni wa mwiroreri ni tofauti na ithui Sakaja ni wira uriko hetwa karemu mutinjeri andu Nairobi uyu MCA wa teneri araiga atiriri the former MCA father asked the assembly to remove the governor from office based on the recent demonstrations in the city Nairobi city ile ciari mweri 17 igua ati governor Sakaja no arehete goons eherio no ndo akurigana nake ruki ni arehe wira ione na guratuka uti undu murito ta kurehe wira it's very difficult to prove na ndeke ngwire na ndikwita mucene muhuhu kana undu ngwira mundu unsubstantiated facts on social media do not make tiganete tiate ngani araigire githinjie kaga na ndiracokera kumenya na YouTube kana TikTok nake gucokete kwa igatiriri ati ndirahurire ngania aranjira thirikari irenda gutwikona
Where is the evidence? Ati ndiario na munene wa thirikari aranjira ati na ndarenda kugwetwo ati thirikari anga nikaga ona kana ndiendete. Where is the evidence? Icio ni ndeto cia meheme cia kuwe wika. Theca karatathi namba 12 wa Githinji. Matiang'i nimwe Matiang'i ni ndimu Fred Matiang'i ari waziri we ona tabetike hanini ndona ni tukogeta cia Murkomen rĩngĩ ina ndona gũcokera Murkomen mo tacoka hanini page 10 tondu ni twakiuga keherio andu a America ri na US ri na European Union marerwo atirira hau page 10 Murkomen yagirio gwathi nginya na kuu marega atirira Murkomen ndakanoke bũrũri wa New US ndakanoke European Union mabũrũri ma Europe ndakanoke imagine mundu thite kandi kama ndakana umwe gukuyu araugire turago twa before igwe marandikira mabũrũri ma Ruraya petition ya Kenya niyo gĩ igwe marera makera America na Europe ndakanoke kwanyu eko kindu gitagwo persona non grata ndakana thie bũrũri ucio ni imagine akiuga ati wahĩtũkĩra borithi uratho ni ira ndahĩtũkĩra Kasarani ni no ru ndũkũigua kuigua guoya tondu kuri watho Kenya kwina watho urathuo haya tuthie page 12 yo ru kujirite page 10 ni Fred Matiang'i githe mutie Matiang'i he mundu toy Matiang'i na andu anini muno Matiang'i Njoroge Matiang'i niwe wari minister wa interior na thirikari irahitukire Matiang'i aragwetia ari kuhuranira giti kia president no kiamana kio kiriga gutiko amenyekana kiama kire kwa gwika ati tondu ndari aragia na kiama no ngigua tari wa Jubilee ne dona mundu gwitwo Jeremiah Kioni nditwe SG ru bonafide ru no ru wage tari general wa Jubilee aragire maragire niyo marenda kurehe Matiang'i na kiama kia Jubilee riu kuratuika ni arakiuho ni aya angi aigire ciama ciao ni aritwa athondeke kiama giake Matiang'i na maundu maingi Matiang'i araiga atiriri na niwe Matiang'i no athuro na arari citizen araigire atiriri Matiang'i Kenya ndirabatara mundu wi maundu maingi irabatara mundu muruti wira na mundu rauta wira uria kwagirire gatagati ka Matiang'i na Ruto ri Matiang'i andika hau Matiang'i ere ni madaktari andika hau andika Matiang'i no karatathi kau ri ikira mukururo gatagati gayanie karatathi kau kuma rugongo ti mwena ugaya kuma rugongo tagaya another one a clean one one gaya kuma rugongo nginya kienda kidogo clean slate gaya rugongo nginya kienda wana dinainaga mama mwena uyu ri ndona wedu inainaga ndunyu wa tunuthu andika hau Dr. Ruto no andika hau Dr. Ruto no president hau andika Dr. Matiang'i no andika adwajira na good handwriting itarake no kiria this a good handwriting handwriting nginya kana mkauda ko haire icanocracy riu ha Dr. Ruto ri andika kindu gitagwo riri SWOT SWOT nikuga strength, weaknesses, opportunities and threats aya kwa Matiang'i na kuo SWOT riu ndenda o mundu tuike SWOT yake. Who are we as Kenyans? Do we represent the whole country? No. Our Ogeria Professor Kifisho. No kure our tuko na empirical backing. Deda torore our opinion. Wega woyo. Na uru wake. Wega woyo na uru wake. Amundu torore. Tugihe mwiroreri kanya. Tondu ndarora ri riu ni nie ndiroiga hakwa. Ndarora ndiona githurano giako gatagati ka andu aya ri. Dr. Kalonzo nake athiko Njoroge nawe kai githurano giako gatagati ka Ruto na Matiang'i kore ndangwire atia tika githurano kiria kiroka ni gatagati ka Ruto na Matiang'i haya runera kirio ciuria nyingi ni aroragio citizen ciuria kwi mundu ringi utahotire kwirorera araigire atiriri ni aroragio ciuria nditugano heke mararigire gucokia kigi horo tonga wake aroririe uranjuria witawe arera mwandiki uguo reke thome hau ati ni kuigwa ndire ndireragira ati arerire mwandiki uranjuria witawo titwitawo nduri commission tukirariho icio ti muhahi ona ngori ngindo kireirwo haha ni aroririe ni arigire atiriri ndungijuria horo wa riri wotonga wakwa haya aroririe atiriri aroririe atiriri kwanja
Ini tondu agirire kurio ni riri ni commission ni taru bunge akiurio kana agivetwo ri no acokie ni aroririo horo wa riri maundu maingi muno nginya megie horo wa ciiko ciandikire hindi ya ekwe hindi ya thirikari-ini arorio atiriri maundu ma kwi maundu monekaga maritu muno mwekaga nginya kiria tondu ni aragire kwaria horo wa kuga ati Kipchumba Murkomen ri he did not know the context of his statement. Aroririo yaragire nginya kwaria horo wa andu aria moragirwo a River Yala arikana andu makorirwo matetwo hindi aragire atiri he denied being involved aragire atiri maundu macio ri kaingi president kana na minister wa interior ndamenyaga maundu maria marekekana kuja okaga kaheo briefing ni anene yake anene ya borithi ni ahonene ya honge cio giteri haya aracoka aroria atiri heka mugunda gakoragwo haha uguo rwaraka 1.5 billion araiga atiriri mugunda woyagwo ni thirikari mundu kwa wa thirikari ti wake nanyita ni arori ciria ndito muno oragio ni gituko Samu ni mwega oragio amatindika muno na ciuria Samu ni mutindiki andu ana ciuria tondu kuratika Matiang'i will also have to contend to a number of scandals he is associated with in Uhuru's government dikana kometa threat kana weakness ndo ajira wajuria de ugimana raisi ndo ruto ndarandereketwo interview haha de kumarora uria tumoe riu tukino toy Matiang'i gutiri mundu toy igwe ringi kaundu kangi ni arori uhoro wa Yala killings arori atiriri weri aracio mateagwo kuna magaikio rwe na kuona tuonaga maikitio na magaikio na ikonia na riga korori igirirwo ihiga rigacurio na kuu thiri hindi yake arigire sometimes I could be out there in the field and many make some decisions on the spur of the moment, and when I get back to the office the legal team would advise me that this is not the right thing to do, or even sometimes the Attorney General would call me and say you did this or you did this. I aligned accordingly. When we left the government, the River Yala killings were left, files were left open. Niki gitumaga irega guthuthurio. Araigira atiri ikoni ndagikire oguo ri mureta guthuthuria niki tondu ndiage kuire fairo. Niguo ogegiro Matiang'i ene kadiga kuria. Nie ndirakuria atiriri na nigukwira ringi. Matiang'i ari athuru by the way ni ari athuru kindu ndiraigua ni ari akorwo na gitio giothe gia guthuro aca tiga wira uyu ahetwo ni Uhuru mbere yo akoragwo ku guciari muthomithania ari muruta ndioi by the way matwe no ma ni ndikwenda kuga ni njui tondu na gutiri mundu ena miaka igana aroririo arauga ati kiu ndanorio atiriri tondu ni ndona githurano giakorwo gatagati kao ri niguo thamiri yakwa iranyoni ari Matiang'i kana Ruto he kaundu ndamenya haha he kaundu araigire na ndiramenya kana niga kumuhura kana ni gutetera uria wi giti-ini kare ko tustawire. Mr. Matiang'i defended his role as the Interior Cabinet Secretary, stating that he was not responsible for some of the ills he is being associated with and that the National Police Service is autonomous. Autonomous ni andu maria yatha ati borithi na DCI ni meyathite matiathagwo na tikuhe mahego instructions. Ngoria miario ya Matiang'i ri kuria andu aria mangikorwo makienda mwena wa Ruto ri magiwa ni ya gutetera Ruto kana ni ya kuhura Matiang'i kana ya kuhura andu aria marahura ni ya gutetera okay tondu borithi mena wiathi wao makiruta wira tigwa thoma thagwo koguo mutongoria wa bururi kana kuringana na Matiang'i ndagire gukuithio murigo wa uria borithi meka tondu mena wiathi na kwanja by the way you can President Ruto ka na mahire besha nginya bia ni ome control agira maundu mothe koguo waganu ure ko ni borithi ti president the president ari hau ni amarekereirie maundu mothe makigana wiathi wao koguo mutigakuithie president murigo wa borithi ni Dr. Joe. Our sample size with Kamau cannot be accepted. It is below the confidence level. ni Dr. Joe. Dedi akwira ithuĩ tũrĩ rĩrĩ tũngĩtuĩka atĩ nĩ tũkũhũthĩrwo kuonania ũrĩa bũrũri ũrenda na ũrĩa ũhana rĩ sample itu no ikorwo ĩga sample kanini mũno nĩkĩndakwĩra tondũ bũrũri wa Kenya na andũ milioni 55 na ĩkorwo nĩ kĩndũ milioni 8 kana 9 nĩguo nyũmba itũ nĩ nene andũ milioni 8 ma andũ aitũ good morning no agĩthĩ nĩ Dr. Kamau Lanet mũno nyũmba itũ arauga atĩ Lanet aranjĩra atĩrĩrĩ mũthĩrĩ mwacira wega mũno na nĩ twakena mũkĩrorera magathĩti nĩguo thengio tondũ ndenda twandĩke nĩ ũregire
nona hangũrirwo kurure karatathi gaka nĩ tondũ niĩ wĩra wakwa rĩ ndĩ mũhe rũtha rwa rĩrĩ nĩ thirikari na wĩra ũrĩa ndutaga na mĩtikana ya mawĩra niĩ mũthenya wa mweri 9 wa 8 kana nĩ mweri 18 2027 nĩngokĩra na kura yakwa thingakĩrĩ mũndũ ũrĩa ndĩre ndũgathi gũikia kura ũtakũmenya nũ ũrathi gũikĩria andũ aya othe no nginya tũma Njoroge nĩ tũrandĩka Ruto haha maũthĩ make na mawega make na Matiang'i haha maũthĩ make na mawega make no nginya tũkwandĩka onokorwo ti ũmũthĩ ha karatathi kare nako hwainĩ ũyũ nĩngũkũhũrĩra thimũ haha hena Dr. Ruto na hena Dr. Matiang'i wĩkĩre na karatathi gaka nĩ tũcemani twandĩke nĩguo twandĩke mawega moyũ na maũru moyũ mawega moyũ na maũru moyũ nĩ ndĩrenda gũtiga moko-inĩ ma ndagĩtarĩ mũrata wakwa nĩ ndakũririkanaga data akwa ndagĩtarĩ Peter Irũngũ mwarĩrie ũhoro wa oral health kana ũgima mwega wa magego na kanua nĩgetha ni njokere na mũndũ wĩtagwo Sam Bogua niwe CEO wa kambuni ya wendia ya mĩgũnda ĩtagwo Silver Seed Properties Limited ithaa rĩa 2:20 Njoroge ndũhĩtĩtie na thengi mũno my brother ngĩkũhe andũ ndeka mahĩtia mũndekere gatarĩ hinya kanyuaga munju na gakainũka na nyũmba itũ mwĩtĩkĩre tũcoke Magajo. Good morning ndacokereria na ndagĩtarĩ Peter Irũngũ nĩguo Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ugenda kwegera rwimbo ruru muthenya no ugakia thiini wa thimu yaku taskiza hinya *860 *411# no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. kirathimo rwambiririe igongona inyue niki murugametie kare na ukuthira uru harikanie nawe acoke akurage ndurona nani ni ageririe kunjuraga no nguhe namba yake umuhurire thimu For all matters health, watch Ndagitari in Kikuyu, Penjlaktari in Luo, and Uliza Daktari. And get to know some basics of first aid. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Tutiririo horo wa wellness check-up. Tutingia eliminate maundu mau. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. Milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Ni wega thengio muno mwiroreri we uri thiini wa Jamhuri ona we wa Jamhuri ni twarikia kumuramura magatheti ta uria mandikitwo tumana Njoroge wa gathĩnji magatheti-ini riu reke tuingire thiini wa ndereti na kuri muthenya wa kana twaragia uhoro wa ũgima wa mwĩrĩ rũcinĩ na thiini wa studio ndina gĩkeno ngĩamũkĩra ndagĩtarĩ Peter Irũngũ kuma Shainas Dental Clinic twarie uhoro wĩgiĩ magego. Ndagĩtarĩ Irũngũ nĩ ndagĩtarĩ wa magego na nĩ gũthomera na tũkĩingĩra ndereti-inĩ ĩno rĩ
hena kaundu karandikitwo mitandao-ini ni gatheti ya Nation ga quacks madagitari matari akinyaneru marahenia andu uria mwe guthondeka magego na tiguo. Tareke tugwe kuma kuri mundu thomeire. Daktari Peter Irogo, good morning. Good morning, Kamau. How are you? I'm fine, thank you. Karibu sana. Thank you muno. Muri okuria? Turi okuria Jogoo Road. Turi agugwitwa Shine Dental Clinic. No turathondeka andu. Nego. Na toguo wauga ya the professional dental surgeon. Na andu makemenyagirira. Haria hothe waingira, andu riu matigi uria andu maikaraga tene atu we wona uritwa ria ndiko dental clinic. We ukariko kuo. Ni ukukora thina-ini. Ni wega andu makarora kuria maraingira. Na no urore wega muno ni ukurora nginya certificates cia kuria waingira kana ciho kana uingire online urore kwa medical board nigetha wambe umenye mundu ucio kana ni qualified. Dagitari we uthomeire ku wira ucio? Wira ucio ni ndathomeire University of Nairobi School of Dental Sciences. Dental Sciences ni science. Koguo science ya moi science ona thaici kwina nyamu iretwo STEM. Science ni maundu maingi muno, biology, physics, chemistry. Tondu dagitari wa magego guo kumenya biology amenye mwiri, amenye chemistry nigetha amenye indo iria ahuthira, dawa iria ahuthira, indo andu mauga maragandagia matiragandaga, ni dagitari utoi science, na mundu amenye physics. Tondu physics ni magego ngithondekwo uru riihurio uru igego riu ritire ya rihana ngari itekiritwo alignment igutinde kigamba kigikigi na ria muico no ugutiga kuria uge ya riu na ni nogire na ogie nginya ruo tondu dagitari waku ndanamenya physics yake cia kuiganania igego riaku. Na tondu mugiko ni ajagira uhoro muno ri tatwira tiri dagitari Peter Irogo kuma Shine Dental Clinic kwanyu ni kuguko gikuyu-ini gwitu ndereirwo Nyahururu. Aya wa Nyahururu ni maito Jimmy Mwangari wa Irogo na ngathomera Nyahururu primary Nyahururu High School na ngeithia rimu ari othe matuthomithagia na aria meku Nyahururu Primary, Nyahururu High School, then University of Nairobi, University of Nairobi, ka Bachelor of Dental Surgery na tukikirikia wega na ngeingira wira-ini wa magego ni ndutete miaka 10 na kendo miaka 15. Okay. Ndira riu andu gutire igego itangi guthondeka na no guthondeka hingite maitho tondu gutire kindu kiega ta dagitari wendete wira wake na araumenya. Neguo thengio na karibu sana. Iyo yuma direct ya kuhingura tafarira eno kana kaundu ga kuhingura miario dagitari Peter Irogo kuma Shine Dental Clinic. Hena muiretu urandikitwo mitandao-ini arathiete guthondekwo igego ritarari rimunywo ri riratuika ni ria kumunywo igatuika inukire na kironda na ndegutho he uria mugandagia mundu tareke tojia na riri dagitari Irogo mundu kinya thibitari ya magego ri ajagia nako no nyende andu mamenye ati wa mbere mundu agithie thibitari ya magego ni njui akoragwo na ruo ruingi na ni twitikirite uguo na dagitari mwega ni agirwo gukorwo compassionate ati ena tha koguo ungigagicemania dagitari uragukuma no hindi wa kinya ni wega ugakiuma ugathie thibitari ingi kuria ukwamukirwo na wega. Koguo andu wa mbere wa kumenya thibitari njega ni uria nginya wamukirwo. Koguo andu matige kumenyera kundu maraguthukirwo iyo hindi waingira reception kiuragia andu kwaria na hindi iyo ni guturwo uraturwo we ndukuga witagwo atia. Koguo andu mamenye maundu mau ni mahetukio ni mahinda. Thibitari ciothe tha ici cia gukona andu compassionate mundu ina na hindi iyo ri uturitwo na nduraire no riu uraigwa ahingura kanua riu igego ni rigwakana ringi riu ungiigwa kumwo uguo ni njira mundu umenye nduri kwa dagitari wathie kwa andu ago. Koguo dagitari mwega ajagia na reception ugakora andu ega magakwamukira magakuria thina no ngiko wina ruo muno thibitari njega ndiguikaragia hau ati utinde ugiturwo nginya dagitari ari kuona. Wa mbere ni menda kumenya ni uraturwo muno reke njire dagitari ono tari ureka undu ungi nigetha dagitari uge ya mundu ucio ri ta muhei gatawa kana njitirai njeke kaundu ruo ruthire riu twanjie process ya gukuria witagwo ate tondu ruo roigego ruo roigego ni ruru na rituraga utuku na rega gukinyia rucini na andu angi mauga makinya dagitari murango-ini ruo rugathira riu andu ingi matimenya ni kigithia na mbere no muno ri ni ruo ruthiaga rukaheo third priority utuku ruo ruheagwo first priority. Koguo wakinya reception wega waririo wega urio no woka kono wacoka waingira kuona dagitari ndagio guka akwambiririe ngano athamia kanua ki dagitari mwega
agĩũka kũgeithie akũrie kuhana atia as long as ndũraturwo kana ndagĩtarĩ mwega na nĩegũkũrora ũikarire gĩtĩ-inĩ o hĩndĩ waingĩra amenye wĩna ruo rũingĩ akwĩra ruo nĩ rũingĩ mũno kengwo nĩ ratũgwĩka acoke rĩu anjie gũkũgeithia wanjie kuga rĩu ndaigua rĩu ruo nĩ rwathira okorwo ndũrĩ na ruo ndagĩtarĩ agĩkũgeithie akũrie kuhana atia umĩte kũu ikoragwo njega muno ya ku release tension kugu ndagĩtarĩ ndagũkũingĩra kwĩrĩte athamia nĩkĩ kĩũru nawe nĩkĩ wekire from there ndagĩtarĩ rĩu nĩakũragia rũgano rwaku nĩkĩ kĩũru na ndagĩtarĩ mwega nĩ nyendaga gũtinda ngĩcokera ndagĩtarĩ mwega tondũ andũ nĩmageragĩra moko-inĩ mũru mũno ũguo ũraigua ngiuga mũndũ arerwo athamia ndagĩka nĩkĩ akĩgeria kuga nĩ igego rĩranduraga rĩ ona nĩ arutirwo ona ndanarĩkwo amenye nĩkĩ kĩngĩ ndanamenya kana ona nĩrĩo rĩu ndagĩtarĩ agũo gũthikĩrĩria ndagĩka nyingĩ mũno nginya ũrĩkie rũgano rwaku na ndagĩtarĩ mwega ndakũhĩkaga ũkĩaria agũthikagĩrĩria ũkarĩkia wakerĩ ndagĩtarĩ acoka akanjia gũkũria ciũria tondũ ndagĩtarĩ agĩrĩirwo kũhũthĩra rĩu rũgano rũrĩa ũramũhe na maũndũ marĩa ũĩ gĩthomo-inĩ anjie kũmenya thĩna waku nĩ kĩni thĩna waku nĩ igego thĩna waku no karonda thĩna waku wanjirie mĩaka 5 nĩgetha mũndũ amenye nĩkĩ ndĩrathiĩ kũrora koguo ti gũteng'era rũgĩte kanua nginya ndamĩkĩte ĩtagwo mental impression ya kĩrĩa gĩa kũrehe tondũ ndagĩtarĩ nĩwe ũmũhe ũhoro ĩni nake athuthurie ũhoro ũcio amenye tondũ ota gũkorwo ona nĩ high blood pressure wĩnayo rĩu ũraturwo nĩ mũtwe wothe nowe ũraigua tarĩ igego nona kana nĩ ũraturwo nĩ igego nowe ũramwĩra nĩ maitho maturaga na gũtũ na rĩu ĩkwa magego haya ngũria ndagĩtarĩ Peter Irongo mũmenyaga atĩa tondũ tarĩu no njũke ngũria ndĩraturwo nĩ magego ma thĩ no tarĩngĩ nĩ rĩa na gũkũ ndĩakora ndĩcia nĩ rĩrĩ no thĩna nĩ wĩna gũkũ nĩguo ndagĩtarĩ mwega athikĩrĩria rũgano rũu nĩakũhota kũmenya ruo rwa igego na ruo rwa pati ĩno ĩngĩ ya mwĩrĩ ruo rwa gũtũ na ruo rwa igego ci tofauti ruo rwa ritho kwanja gwĩ pati citarĩ ruo mũno ta ritho iniũrũ gũtũ na thikĩrĩrio hĩndĩ ciothe hangĩgĩa ruo hau nĩtũmenya hena igego rĩngĩkorwo rĩ handũ good tatwĩra atĩrĩrĩ nĩ mũmenyaga he ruo rũngĩkorwo rwĩ handũ ruo rwa igego rumaga kũrũrehagwo nĩkĩ ruo rwa igego kana ruo rwa kanua rũrehagwo nĩ indo igĩrĩ either igego kana kĩni nĩ soft tissue icio nĩ nyama iria ihumbĩrĩte kanua gothe igego nĩ hard tissue kana rĩrehwo nĩ ihĩndĩ rĩa rũthĩa icio ithatũ na maruo mau nĩ tofauti mũno ruo rwa kĩni ũngĩkona ruo rwa kĩni gĩtarĩ kĩrwaru mũno nĩ karuo kanini mũno karĩa andũ maugaga nĩ aiguia karuo agĩthiĩ kũruta tũnyama akaigua karuo ũcio rĩu ndokaga akĩrĩraga mũndũ oka ararĩte atarĩ toro rĩu nĩ tũmenyaga nĩ igego kana ihĩndĩ he mũrimũ wĩ hau thĩinĩ koguo ndagũthikĩrĩria nĩ ngũmenya na njoke ngwĩre reke ndore kĩndũ kĩa mbere ndagĩtarĩ ekaga nĩ kũrora kanua gothe agascan kanua gothe kahora ndagĩka ta igĩrĩ akĩroraga igego tondũ nĩ tuona ndariri cia mbere cia igego ithũku igego rĩega rĩkorwo rĩ na rangi wa white ũguo kana ona arĩa mangĩkorwo magacĩte magego no tũmenyaga igego rĩ nĩ igacu no rĩtirĩ na handũ rĩna kageca igego rĩanjia kũgĩa karoro kairũ ũkanjia kuona haha igũrũ nĩ torona kanyamũ kairũ nĩ rĩanjia gũcenjia karangi okorwo ti ũguo andũ arĩa ingĩ mokaga thibitarĩ rĩu menjekete rĩgatũrĩka koguo kũrora ũguo nĩ ũkuona igego rĩna irima inene mũno waga ũguo waga kuona na maitho ndagĩtarĩ nĩ athiaga ageka rĩu investigation ta cia x-ray nĩgetha amenye atĩrĩrĩ nĩ ha igego rĩngĩkorwo rĩhithĩte tondũ rĩa magego manyitanĩte ta makamburu manjagia kwenjekera haha gatagatĩ we warĩrora na gũkũ nja wona nĩ rĩega na hau nĩho wanjĩra mũndũ aiguaga gĩturwo nĩ rĩrĩ ũgacoka hihi ndagĩtarĩ agakwĩra tirĩo ndagĩtarĩ professional nĩ amenyaga igego rĩrĩa rĩagĩrĩire gũgũtura arora na rĩrĩa rĩtagĩrĩire koguo no wonie ndagĩtarĩ tondũ ni andũ mokaga makanyonia nĩ rĩ ngamera tirĩo ngamera nĩ ngũkuonia nĩ rĩkũ koguo igego rĩa gũtura rĩkorwo rĩna signs cia kwenjeka gwatũka na irima inene kana kũimba ĩyo nĩ soft tissue kana kũinaina na ndagĩtarĩ arora na maitho wega no arĩo na akwĩre nĩ haha wakerĩ andũ nĩ moragia mũno tũgũthagũtha magego nĩkĩ tũgũthagũtha magego tondũ no ũkorwo na magego ta 5 menjeku na mothe matituraga hamwe no rimwe tu rĩturaga no andũ moĩ araturwo nĩ mwena ũcio na magego mothe ona andũ maugaga marutwo magego mothe tũgakĩmera ĩhĩ tũtirakũruta igego rĩrĩa rĩratura no rimwe rĩu twĩka nyamũ ĩtagwo percussion test percussion nĩ gũtũma tũcigino twa kũgũthagũtha o ta ũrĩa ũngĩgũthagũtha rũthingo nĩ nyonaga mabundi ma thitima
ni magutha nginya ari igwa thauti ya cenjia nigetha amenye hau niho hena gacoketi koguo igego nario ni tugutha ti nigetha tumenye hena irima nigetha tutume signal icio cia gutap igego riaku ririaga ungirigutha gutie kindu ngigwa ona ayo nginyita riaku tha icio gutha no igego rina infection na rirwarite na rienjekete ungirigutha riu nerves cia iguana ni wacithoga koguo ni ruo itumaga neguo thengio nĩ ndagĩtarĩ atuaga itua rĩa igego rĩ no rĩmunywo kana no rĩthondekwo kana rĩthondekwo kana thikũ ici nĩ tũrenda kũ encourage andũ mũno atĩ maita marĩa maingĩ igego rĩaku rĩagĩrĩirwo gũkorwo rĩkĩhonokio rĩu ti ta tene rĩrĩa gwakoragwo na option igĩrĩ koguo thaa ici ndĩrauga na gĩthomo na authority atĩ magego mothe matiagĩrĩirwo kũrutwo marĩa mangĩrutwo nĩ 1% koguo gĩcunjĩ kĩmwe kĩa igana koguo o mũndũ amenye igego rĩake rĩngĩkorwo rĩthũku gũtirĩ ũndũ rĩtangĩkwo nĩkĩ tondũ nĩ tũgĩte na advancement cia gũthondeka magego igego kwenjeka tu kũgĩa irima kĩrĩa rĩkaga nĩ ũkũnjũĩtie rĩturaga nĩkĩ tũngĩaria ũhoro wa kwenjeka nĩ atĩ bacteria iria irĩaga igego ciingĩraga thĩinĩ wa igego ikahana ta ciingĩra nyũmba-inĩ ĩno ciathiĩ itheremete kũu nĩ icemanagia na tũmĩkiha na tũmĩkiha tũu nĩ tũrĩ nerves kana tũwaya tũrĩa tũiguaga ruo ciahutia tũu nĩ ruo rwanjagia koguo igego rĩrĩ rĩngĩ rĩothe rĩtirĩ na ũru mũndũ ũrĩa wĩna ũru no tũwaya tũu twĩ hau gatagatĩ rĩu koguo gĩthomo gitũ gĩa tũkinyirie kugaga atĩrĩrĩ angĩkorwo tũwaya tũu no tuo tũratura kana tũmĩkiha tũu rĩ kaĩ tũtangĩingĩra kũu tũtũrute arĩ tuo tugutigire rĩũmba rĩrĩ rĩngĩ rĩa igego na nĩkĩo ndauga magego 99% magĩrĩirwo kũhonokio na hau nĩho ndagĩtarĩ magĩrĩirwo kũmenya matige ona gũthiĩ magĩkũraga andũ na arĩa matarĩ qualified mũndũ akwĩra nĩ arenda kũihũria tiga kuga hihi gũtirĩ njĩra ĩngĩ mwĩre okorwo ndũngĩhota ũmũtũme level ĩyo ĩngĩ naguo thengio na mwĩroreri nĩ wega ũmenye atĩ kwĩna ndagĩtarĩ aingĩ mũno a maheni a mathara maretwo nĩ ndagĩtarĩ a magego makoretwo makĩhenia andũ ugathiĩ thibitarĩ mũndũ akwenia nĩ ndagĩtarĩ wa magego na tiguo ugakora wauma kũu wĩna thĩna mũingĩ na ruo rũingĩ gũkĩra ũrĩa kwagĩrĩire reke ngũrie kĩũria ndagĩtarĩ Irũngũ kuma Shine Dental Clinic magego mabatiĩ kũmenyererwo atĩa nĩ marĩ njĩra ya mũno magego mamenyagĩrĩrwo na njĩra ya mbere nĩ mũkinye mũkinye to cio wĩnaguo mũkinye to ũyũ no rĩu wa mũndũ waku nĩ mũninanini ũyũ no wa gũkũ kwa inoro wa kuonia rĩu magego mena mũkinye wĩra waguo rĩ nĩ gũkinya tũnyamũ tũtũ twĩtagwo bristles na wĩra watuo nĩ gũkinya magego kanua gaku nĩ karĩ nyamũ ĩtagwo plaque na plaque nĩ mata na bacteria na irio ũrĩte na ndũ ta icio ithondeka kanyamũ kanyoroku gakomagĩra magego maku na njĩra mũndũ ũngĩũkĩra wĩke ũguo kana ũikaikara mathaa maigana ona wĩke ũguo nĩ iguaga kanyamũ magego ta hena kĩndũ kĩmũrĩngĩti kĩũmbĩte magego kĩnyorokete ũguo hĩndĩ ciothe ũgĩkinya magego kĩu nĩkĩo wagĩrĩirwo kũruta na nĩkĩo twĩraga andũ matige gũkinya magego haha mbere tondũ andũ aingĩ mateng'eraga geka ũguo akaiga mũkinye thĩ magego maya mothe ma gũkũ akariganĩrwo nĩmo magego maku mwena wa thĩinĩ wa rũrĩmĩ ũguo wagĩrĩirwo gũikia rũrĩmĩ ona na thĩinĩ andũ moĩ gũikia na haha nja he surface ĩngĩ ya thĩinĩ mwena wa rũrĩmĩ nayo ũkainamia mũkinyi ũkamĩkinya ugacoka ukarikia na surface ino ya gutanuka thithi ucio ndakũigua thithi ungiona ukigua thithi he igego rina thina na wathie kwĩ ndagĩtarĩ nĩ ekũriona igego rĩtigua thithi o ũguo ona thaa ici andũ mauga he kwĩna heho ndĩraigua thithi ti atĩ nĩ heho ĩratũma wĩigue thithi ti atĩ nĩ season ĩno ya July umenye he igego either rĩrĩkĩte haha kĩnini kana rĩna irima kana maũndũ mau merĩ manyitanĩte no ngĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ professional nĩ ũkũmwĩra haha o hĩndĩ ciothe nĩ ndigakũhakinya na ũgũkora harĩa hena thĩna rĩ andũ aingĩ nĩ marũgaga mũno ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũmenya magego njĩra ya kerĩ nĩ gũka kwĩ ndagĩtarĩ wa magego o mwaka na twĩre andũ magego matikũrũkaga nĩ mĩaka andũ mathikĩrĩrie hau wega mũno tondũ andũ aingĩ moĩ atĩ guka witũ maumire magego atĩ tondũ marĩ akũrũ no guka maumire magego nĩ kũrwara kĩni makĩgĩa gĩko ta gĩkĩ ũrona na tondũ kwarĩ tene na gũtiathambanagio rĩ gĩko gĩkĩ mahiga maya ũrona mairũ maingĩra makehitha rungu wa kĩni ũguo magathiĩ marĩte ihĩndĩ rĩaku ũgakora igego rĩaku nĩ rĩaraihũka nĩ rĩanjia kũng'ethia o kahora ũcio nĩ mũrimũ wa mĩaka ta ya 20 kana 3 no ngĩmenya gũthiaga kwĩ ndagĩtarĩ wa magego gũthambio kuma rĩo wĩ mũnini mĩaka 10 na kĩndũ kana ciana cia secondary ũgũtũra na magego maku nginya ũkauma thĩ ĩno nĩ njokagĩra ũguo nĩgetha andũ matige kũhũthia ũhoro wa magego kuma mĩaka
ndingituma magego maku maume giko nikio gituma ungioka kwi ndagitari ni uguthambio na andu aingi ni metigirite guthambio muno ni kuiguithio thithi na hau no hoturuga mandagitari memenyerere uria mekaga macini icio ni isetagwo wega na ugakora itiraiguithia mundu thithi riu hihi no ucemanie na mundu hihi utoi guciset ndagitari nake ni agwo guthambia na uigiririki ti gutheca igego o uria arenda kanyamu kau ga guthambia head direction karoragio na ni mawagirwo kuma hau no thie no nyue cai tondu andu aingi manathambio makauga matiarĩire mĩeri ĩrĩ acio ni macemanie na mundu utari qualified koguo andu moke mathambio magego na ungithambio o mwaka tondu giko kiu twauga plaque iria wauga kamurengeti kaga guthambio gathiaga gakomaga gatuika tata riu ni tumahiga tumahiga tu twanjagia gukwama muno haha mbere na turia turu twihithaga gatagati ga kini giaku koguo we ndugatona riu gweciria uria thamagia kanua icio-ini ukauga ndi mutheru magego maku ni makauma guthambio magego ndagitari irongo ne kuga atia guthambio magego ungioka kwi ndagitari guthambio magego ni kuga na githungu tumita scaling and polishing scaling ni tariri ungirora andu aya mendagia thamaki ikorwo na tunyamu twitagwo tu scales tu muno na ni makora na kahiu makiharoko na tunyamu turaruga giko kia magego giko kihana tu scales tu no tugetaga tata ni kahiga ke ni taga thimiti kaikitio ni mundu na kau karutwo ni kamacini getagwo ultrasonic scaler ultrasonic scaler ni kamacini gathondeketwo ndu kainainaga na kindu getagwo ultrasonic speed ati ni karainaina no ngikarora ndurona na nikio kanyamu kau karutaga gathauti andu ni makoe kagamba kau gakoga kinaina hau gikoini tondu hindi cio gathimiti kau nigetha kaumeri wagirwo kainaini uka vibrate na ultrasonic speed giko kiu gikaruga gikauma igero ni magacukaga biu taru mundu angiukana magego magacugwa ku Shine Dental Clinic magacubio no alafu magego methonie munegua ona ndaenda gutheka ona mena kihara ndaukara anyitete kana gatheka arorete mwena magego ni magacukaga magego ni matheraga icio ni indo igire tofauti gwe guthera na gwe kugacuka guthera ni kuruta giko tu magego mau maume tumahiga tu twauga na stains mundu akinywa cai muno na kahua ni ukora magego maku ni mara stain muno makaga to stains to black kana brown tu ni tu tuthambagia na tuga polish no unginywa mai ma cumbe wi munini na ni turenda aciari nao memenyerere muno mwana waku wathe wa miaka 15 mutige kuruga na mai ma cumbe andu matige kunywa mai ma cumbe tugwika atia tutakena fresh riu ni methe ona kabugure haria hakuhi ngiona tondu thogora uria ugakorwo gucemania naguo guthondeka magego ma mwana waku magaca ukoragwo wi iguru gukira thogora uria ungihuthira tha ici gwetha mai ono ko ni kambuni ici ci defluoridateaga mai kana uria ungihota agure ka machine ga ku defluoridate na kioria wi handu angiona kambuni yendagia mai agathia kagura mai matheru matai na fluoride na wenda ugathima tondu no miaka minini magego magacaga kugaca kuria kwa kugumari magacaga mwana atana ciaro kana ethe wa miaka ta 10 mai mau maingira nda hindi yo niguo magego makoo makimera magikura koguo ni magucagia cumbi ucio muno ungikiria miaka 10 na 10 guthie na iguru riu magego maku ni marikitie gukura no kumera matamerete koguo aciari memenyerere the wa miaka iyo matige kuhuthira mai ma borehole nigetha tunyihie thina to ni munene muno twana turoka twa miaka 5-6 magego magacite nginya gatiraria cukuru na ni magacaga uru muno nginya makanjia kumumuthuka makanjia tuika na ungiikara muno uka mwana waku atigetie tumiritu twa magego na mwana ucio na miaka 10 riku guo nikio ndirauga andu memenyerere muno na mere uria ungi mariganitie ati mai ma cumbe ti makurugwo namo na ti makunywa andu aingi moe kunywa nikuo kuruka no andu aingi matiui kuruga mauga nie nduga na moe no ni ngura makunywa no mwana ni agaca magego ni undu wa kuruga na aya good mai macio ucio ni mai riri njohi nayo na magego njohi thigara indo icio ndiga gwenyua oneke icio inyoaga cia korirwo kuo ri tutikiui no reke tuge njohi ndingithukia magego koguo ndingikwenja magego ona iria nduru aca ndoi yani ngiona andu mena magego tunuthuke cia ni njohi erite aca riu no ri no ngamakanywa muno makariganwo nginya gukinyaga magego magacoka makaga guthie thibitari magathie mahuthitie uhoro wa oral health indo ta thigara ni staina magego muno tondu ni ndogo iyo ni stains nyingi muno na ona mau no guthambio no tuika ntukira mundu agitigae na thigara no mundu ni okagia gathambio magego magaikaraga me mathe kwigoro
guthambia magego gutire goro na ni gwikagwo na phases tondu phase 1 ni kuga atiriri igego riri hindi no ultrasonic scaler karaigirwo igego-ini ri gatiagirwo gutindio hau mathaa maingi kendaga second igiri weherete na ni ugukora ati ni woka maita maiganona ukaikara nigetha igego riu nario rikagia recovery wathambia rita rimwe ugaikara wiki igiri ugathambia ringi na ukarikia guthambia utari waigua niguo tatuoni ati magego mendaga gukinywo atia nigetha tuthie break magego mendaga gukinywo na mutaratara andu matige kurugarugia mukinya haha mbere andu aingi niguo mekaga makauga ni akinya ugikinya magego maku ukamenya wina makamburu maingi muno na haria thutha na ni miena yeri na ni nyendaga andu makanjia na mwena uyu wa nanja wa makamburu mwena wanja wa ikamburu ria mwisho mundu atige gwathamia kanua mukinyi ndugakinyira koguo andu aingi ni mahitagia tondu athamia akinya haha nuthu akaigua ni ethesha haha ikai agatiga riu koguo ugikinya makamburu mwena wanja wagwo gutumia kanua nigetha mukinyi uiganire gatagati gaikai na igego na ni ugukinyira igego ria mwisho woko ukinyite magego ma mwena wanja ni ugucoka ukinye maya ma mbere na ucoke ukire mwena uyu ungi iyo ni surface imwe ucoke ri wathamie kanua ri wathamia kanua no ukinye miene eno enge yothe iria tugire mwena wa rurimi thiini uguo na maiguru mwena wa rurimi na maya ma mbere kuma hau ndukariganirwo ni mwena uyu witagwo occlusal surface uyu niguo riaga irio na niguo tongoragia na kwenjeka tondu andu aingi makinyaga haha makariganirwo haha niho irio cikomaga wariki uguo miena yothe ri ukagagia mai gutire ndagika iria wagirwo gukinya kuringana na mathaa maku na ndagika iria wina cio maita ma gukinya kwa muthenya ni kuri maita ma gukinya ni maria mothe ungihota no ri tondu andu aingi matingikihota thaa ciothe kana mari ari ni tora mundu akinya rucini wanyua breakfast no kinyo tuko utana koma andu aingi ni mauga matingihota gukinya manyuite breakfast ati makinyaga mbere no wega no ukunyihia giko kiria kiraire kanwa no rucini ndukaumagari utakinyite magego utuko naguo ndugakome utakinyite magego tondu giko kiria giothe giatinda kanwa kiu nikio kiraraga gigithegea na gigithukia magego rucini ugiukira gigako ki multiply ite ugakinya na ihenya ni gucererwo ni wira ugatiga kingi na gikongereka muthenya mathina magoka mumite kuri andu angirire tuthie bureki uraryo gwikira tu mukinya igwa gutahika aca acio ni rurimi makoma gikinya na rurimi rutikinyagwo rurimi andu matigane naruo rurimi ni nyama na ni soft koguo rurimi rutie gikoro igaga rurimi no uruhutirie maita meri uguo tige no ti uguo nyona andu magikinya rurimi gukira nginya magego mukinye wathondekeirwo magego na nikio magego memo rurimi ni nyama na rutie gukuhutio na furashi riu ndu cio ngire kuri andu marethondeka na TikTok memenyerere muno na WhatsApp memenyerere muno tondu ndagitari ndahuthagira ngenda cia ukinyaniria guthondekana ndagitari agikuhuthira kiongo giake we woka ungore guthondeke no ti ndinde kwira uria njikaga na kuunja tondu kwiragwo kizuri cha jiuza kibaya chajitembeza Shine Dental Clinic ikoragwo ha Shine Dental haria Jogoo Road stage etagwo Maziwa kurigania na petrol station etagwo United Energy neguo Jogoo Road Maziwa eni mundu ngienda gutuhurira thimu ri twakihure 0710 860006 neguo eni thank you muno ndagitari twambe twikirie tugucokereria turore nginya ciuri iria mwiroreri aroria ndugathi hari hu mwiroreri thini wa studio twina ndagitari Fita Irungu wa guthomera ti aria marorora uko na TikTok makihenagia andu na akoragwo kura Shine Dental Clinic Jogoo Road tugathi hari Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize.
leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Jitagwo Ruceng'ang'a na rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rwa gũkũrutĩra igongona rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya *860*281#. Ririkana Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩgata thayũ. Wĩna thayũ wĩna wendo, na wĩna wendo wĩna thayũ. Niĩ nĩ niĩ Lea Wairimu uria Karen na Ndegwa mageririe kuraga nikio maranyitĩtwo. Where is Kama? Where is my son? Jomo, ni uramenya ino ni sati ya pesa cigana onyitete ũguo? Ino no ĩkũrĩhe mshahara. Ucio ni horo mwega mwiroreri ati turi hamwe nawe na ndukomia mitambo meguguteithia. Studio twina ndagitari Peter Irogo kuma Shine Dental Clinic makoragwo Jogoo Road na turari uhoro wigie magego. Ndagitari hena mundu rajira ha atiriri nona December mwaka muthiru niguo akurire mwana wake akurwa magego kena miaka 6 na matire makora amera gakurirwo ko ndanatwira kana ni thibitari kana ni mucii magego mega ma mwana ni maria mekura mucii mainainari makauma na ti haro njira aciari matigane na mwana mwire era mwana waku inainagie tuigego nginya riria rikauma tiga kumunyita ati no nginya riumio muthe no ningi ndukamutware thibitari ati tonere ko inainaga na ake uria wakorokore ihenya riake no gugukurira mwana wa mbere ndarorete miaka wa keri ndo igego riu ri kamera ri koguo ndagitari mwega ni amenyaga age group ya mwana waku na riria igego ria mwana waku riagwo kumera na igego ria kwiruta ritire ndagitari mwega ndari wira wari akwira acoka na mwana waku igego riu no rikeruta haya riu ri kwi mundu ngi hahoragu atiriri anakurwo magego ni mundu akurwo atigo kirima hari tarenda tondu mukuri ona ni ndienda gwathamikanu kone mali mwanya riu ri nemekiragwo magego mangi nemekiragwo magego permanent na ni kuri makuruta ni denture iria mundu angiruta uigirire haha kana ni ikiragwo tondu ira ithi hanini koguo mundu tari no hoti wa gwikira mau mangi permanent no ekire mau tondu igego permanent reke ngwire kama nigetha andu matige gutengera gukurwo magego na 500 igego riega gucokia permanent ni 50,000 guthii na iguru riu ni ria raithi permanent ya raithi wenda permanent njega uge ndende ria njega biu 200,000 na urakurirwo na 500 rimwe tu koguo andu meyurie matano maya ndagitari uyu wakora aratengera gukura niyo ithario ya igego riu ndo uguo na rira andu mekurwa ati akaringa mundu akamumunya igego akamenya ciro rio gubuata hau ni ugukof more than 200,000 na maintenance ya igego riu koguo andu matige ningi haro na matige kuguthaga andu uguo ndi tondu thogora uko iguru no kihagia kwa giuka muno ni aria mathia gukura mundu igego matoi value ya igego riu matoi mundu uyu angifata igego riri ngiri agafatara bia cigana haya ndagihana mundu ra tugeithia rucine ndagitari Irogo arauga atiriri ira nona ira arakurirwo magego meri ndariko ka muno akorwo magego meri but still arauga mpaka sai no araturwo no ku bleed no ara bleed magego meri ni maingi muno na o uria ndauga 99% ya magego maku matiegwo gukuru koguo wa mbere ni arekirwo injustice nene muno to ndigwiciria he gitumi kingituma kurwo magego meri kwanja manyitanite tiga mundu uri urainaina magego fiu mario nake mwenyewe ni arona ni ekwiruta no cio da bleedaga riu angikono ara bleed ni korona ni heka undu gatane ko wega na ni agiru agethe professional socket iyo kana hau hakuru igo ni thambagio na hagacoka hagatumwo in case the bleeding is not stopping. Haya good home yumagako
Home yumaga magego kwaga gwa kumera na magacoka magethinĩkĩrĩria harĩa hatarĩ na space. Koguo ĩkorwo ĩ hereditary. Na nĩkĩo ndauga aciari matige kũhũra ciana ciao atĩ magego no nginya rĩkũrũke ũmũthĩ atĩ ndakamere home. Home oko wĩna heredity ya home no ũkamĩgĩa. No ta thenye kana njarũmi ici citũ. Ikoragwo ĩ hereditary. Ndũngĩmĩgĩa ũguo kuma. No nginya cũcũ na cũcũ makorwo he mũndũ konayo. Ona yũkaga yũkĩte. Ona ĩngĩrũga no ĩrũgire generation ĩmwe. Ũkamĩona generation ĩmwe. Koguo home nacio nĩ irĩ heredity aspect. Magego manyu wakora no wa inherit mau matekũiganĩra. Igego rĩmwe rĩgaikio nja. Na home ndĩkũragwo. Ũguo he ũndũ twĩnaguo wa ngomi. Wandu aitũ makuire. No nginya ũcio ũndũ ũcio wĩho no tũire ho. No ũcio ndũkanagwo. Kĩrĩa twĩkaga rĩu nĩ gũthondeka magego mau maigananio na andũ matige ciana itige gũkorwo home ĩno ĩmeraga haha ya igego rĩrĩ rĩ mũthece rĩtagwo canine. Tondũ rĩu nĩrĩo kaingĩ rĩmeraga home tondũ nĩrĩo rĩũkaga mũico biũ. Andũ aingĩ matimenyaga nĩkĩ igego rĩrĩ rĩa haha kona-inĩ andũ aingĩ rĩng'ethagia nja. Rĩrĩ igego rĩu rĩkũraga maya mangĩ mothe mamerete. Acio aingĩ meciragia magego mothe mamera kuma ha mbere mathiĩte thutha. Magego mamera maya ma mbere makarũga ĩyo canine makamera makamburu mothe canine ĩgoka mũico-inĩ mwana na mĩaka ta 13. Yakora gũtirĩ ha kũiganĩra yũkaga ĩgethinĩkĩria haha igũrũ kĩromo-inĩ. Na home ĩyo ti kũrutwo ĩrutagwo okorwo hatirĩ space ndagĩtarĩ athiaga getha space na kũu thutha. Makamburu nĩ maingĩ mũno. Koguo nĩ to sacrifice a makamburu nĩgetha rĩrĩ rĩiganĩre tondũ igego rĩrĩ nĩ rĩa kĩndũ gĩtagwo gũtarũra tearing. Ũngĩenda gũtinia kauthi ũngĩgatinia na magego maya tondũ maya nĩ mahĩngĩcanaga. No mĩthia ĩno ĩrĩ nĩyo ĩnyitaga kauthi ĩgatinia. Kana ona kanyanyame ĩrĩa ũraigua nĩ ũrenda gũtarũra ĩno noyo ĩrutaga wĩra ũcio. Koguo andũ matige kũhũthia igego rĩrĩ atĩ ũrenda o mũndũ ũrenda kũrĩkũra. Wa kerĩ igego rĩrĩ nĩrĩo rĩnyitagĩrĩra kona ĩno ya kanua. Hĩndĩ ciothe mũndũ angĩkũrwo rĩrĩ nĩ ahondagĩra haha no kona nĩ a loose karaini gaka gecoraga haha. Tondũ rĩu gaka karehagwo nĩ igego rĩrĩ. Gagatũma ikai rĩaku rĩũke rĩ na format. Tarĩ nĩ architecture nene mũno ya Ngai. Koguo nake ũrĩa ũthiaga kũrĩte ciana magego mau nĩkĩo ndauga mũndũ ũcio ndoĩ sciences. No kwatwarie marĩ home thoni nĩ ĩthoni. Ĩtiguo mũndũ aconokage na. No ĩni no nĩ ĩthondekagwo ndũkoe radical measures cia kwĩrwo nĩ mũndũ no ũkũrirwo. Yarutwo no ũkũgĩa thoni ingĩ tondũ rĩu nĩ ũgũcenjia haha structure. Rĩu nĩ wagĩa thoni ingĩ cia mũtũrĩre. Nĩ wacenjia ũmbi wa Ngai. Ĩni. Haya ena ĩtagwo atĩ ĩno tikana ũnĩandĩka wega tareke thomera andĩka aramĩta root canal. Nĩguo ĩtagwo root canal. Ĩni root canal treatment nĩ ĩrĩa tugire handũ ha kũruta igego rĩaku rĩothe tũmĩkiha tũrĩa tũratura no tuo tũrutagwo. Na andũ memenyerere mũno hau tondũ ũrĩa tugire kwĩna quack doctors aingĩ mũno arĩa marakũhenia nĩ moĩ na nĩ kwĩna debate nene mũno bũrũri mũgima ĩtagwo scope of practice. Na no nyende andũ othe tũiguanĩre ha nginya arĩa marathondeka na magego. Kwĩ mandagĩtarĩ arĩa tũthomete a degree level na kũrĩ assistants aitũ arĩa ti ndagĩtarĩ nĩ assistants aitũ no nĩ mathomete diploma. No rĩu ũru wa mũkenya etire mũndũ wothe wĩkĩra kabuti kerũ ndagĩtarĩ. Na mũndũ wa bucĩri angĩũka thibitarĩ na nĩ igego rĩkũmũturaga. Andũ matige kugaga o mũndũ othe nĩkĩ tũrauga ũguo tondũ rĩrĩ andũ acio scope of practice yao matifundithĩtio gwĩka nyamũ ta root canal. Icio nĩ surgery. Kũingĩra igego ũmenye harĩa ũgũkora tũmĩkiha ti andũ othe mangĩmenya ũtathomithĩtio. Na nĩ marahĩtia tondũ maraingĩra mo igego no ta nyũmba ũrĩa ũngĩrwo wenje haha ũkinyĩre mahiga. Makenja kũndũ guothe ũgakora mũndũ ũcio atũrĩkania nginya gũkũ ihĩndĩ-inĩ akiuga nĩ root canal areka no kaigua ruo mũingĩ mũno na haka bleed mũno o ũgĩthondekagwo. Gwĩciona mũndũ ũcio ũrandĩkĩte ng'enda-inĩ nĩguo araugĩte ekagwo. Wa mbere root canal yathondekwo nĩ professional ndatindaga hau nĩ process ya ndagĩka 15. Wa kerĩ ndathiage njagĩra kũrĩa guothe areciria nĩoĩ harĩa egũkora nerves icio na nĩoĩ ũrĩa egũciruta na kũihũrie. Aya angĩ mathogotha igego rĩu Kamau nĩ ũru mũno tondũ igego rĩu riumanagia na gũkũrwo. Tondũ rĩu rĩathiĩ rĩagĩthogothwo nginya gũkũ mahĩndĩ-inĩ rĩũka nginya rĩturaga. Ũrĩa ingĩenda kwĩra andũ wathondekwo root canal treatment nĩ professional. Mũthenya ũcio ndũnyuaga ndawa ingĩ cia ruo. Mũthenya ũcio nĩ ũkũrĩa narĩo. Hĩndĩ ĩno ĩngĩ ũgũka gũthondekwo nĩ ndagĩtarĩ ndwagĩrĩirwo kũigua ruo ona hanini na ndwagĩrĩirwo nginya kũgandio. No ũngĩgĩkorwo ndagĩtarĩ no professional no nĩ hagĩa karuo kanini ndagĩtarĩ ũcio nĩ amenya no ko harĩa tũmĩkiha tũtigarĩte reke ngũgandie hanini ruo rũu rũthire. No kaingĩ ndagĩtarĩ professional wagandio mũthenya wa mbere mĩthenya ĩno ĩngĩ yothe ndũgandagio no rĩkagĩrio igego rĩu na rĩkahaya.
thank you. Hena mundu rajira atiriri kamawira ndagitari Irungu acokere namba yake. Ni message ya please daktari rudia namba yako. Tumacokerere. Mahetu. Ni 0710 860006 0710 860006. Haya good. Guthambia magego ri ni tabia cigana. Thari thambagio igego rimwe. Igego ri ndagitari agiguthambia igego rimwe. Ti o rimwe. Ti gwika huaga kwirokira. Nona ni wagi kuigua kigera kinini rimwe ni ukuigua hihi ta uragutheca no ndagitari professional we ni ukuigua ta agutheca no ti gutheca no aria kwatu ni megugutheca fiu na mataru nginya kini giaku ukore nginya kini kihanire nyama ya miss meat. Ndagitari professional agu kugerera o igego na kuria kwe twendaga muno ni guku gatagati ka magego to ni kuo kwihitha tumahiga tatu turona na tu ni tuo tucungagiriria mundu gukuruka magego. Dawe no mundu athecagwo ya kugandia rika kari kiniko iki niki kiu tondu ngithecwo tauni ndanagandio wigua haimba kwigua tari kirima ini etago local anesthetic chemical ya dawa yo ri ithondeketwo ndu ati ithiaga yacemania na nerve riu ni kamukiha karia kaiguaga na kamukiha karia kaiguaga kanua gaku ri gako gakuite senses ciothe kaiguaga urito ni kaiguaga heho ni kaiguaga ruo ni kaiguaga maundu mau mothe na nikio kiruma kahiga wathamagia kanua na ndungiria ringi waigua no akaria ihiga no gwathamia tondu ni kaiguaga force yo ni ingiha ugikira ndawa ya kugandia ri thondeketwo ati yakuhiriria kanav kaure ithiaga gakahoreria gitao ku disrupt ni ku disruptaga chemical signals koguo gakahana tagathie toro riu no ta ndawa ya toro na nikio ri mundu igua hari to hatondu nginya nduraigua urito waho ni wate sense ya nginya niha na andu ingi magua ndireigua na ugithondekwo gutire kindu ta ndugandaga andu mambe marigane wangikoo wiragwo ndugandaga umenye nduri moko-ini mega gutire mundu utagandaga na igego riagirwo guthondekwo rigandite na gutire no igwa ndauga gutire igego ritagandaga na wagirwo guthondekwo igego rigandite fiu ndugetikire guthondekwo na ruo ati riu no umiriirie umenye mundu ucio ndaramenya gukugandia atiriri ndagitari Irungu kai mundu akithondekwo magego athecwo cindano ri ofatie guthecwo kutondu mwarimu wi haha mugori aranjira thire agithecwo mikuhe tatu na guku thutha cindano ithatu na guku kwa magego agathecwo na guku thutha na ni magego mena thi aca riu ku ni ekorire riu kundu kuru ku ni ngurunga-ini ndwagirwo kuhutio handu hangi tiga haha kiromo-ini uingire hau thiini ona mumero ndwagirwo kuhutio na ngingo dawa ya magego ndagitari wa magego dental surgeon adira na kuma ha kiromo-ini na kiromo tudira na kio ungioka na trauma ni uragothirwo ka muragi accident uratemwo haha ndagitari wa magego egukugandia o haha gutire dawa ingi na gutire handu hangi agirirwo gugutheca kundu kungi na nima ni wega andu maigua uguo to mahota gwikora moko-ini ma andu matariega na hihi no mundu ucio urenda kumeka maundu moru wanangu arori atiriri magego mekagwo back feeling feeling tukuaga gacoka ni yumaga ru na mwire tucorari gatheti-ini ri ethire agikirwo riu akiri ari na ruo riu ucio ndathondekirwo wega feeling wekirwo wega uturana nayo na nithwe tuka kumiruta tigo wakorirwo he factors ingi na ici ndirauga uguo with a lot of caution tondu feeling iria nyingi itiagirwo kuma ona hanini no ikorirwo ni ya professional ikorwo hena factor ingi iratumire hihi igego rina irima inene muno kana ria tuku na ndagitari ni amenya uria egusakam navigate thina ucio nigetha feeling yaku ndikaume ketuke undu ungi wa riri kununga kanua andu manunga kanua ni giko na andu aingi manunga kanua ni gukorwo giko giki tugire kiingira guku giki gitagwo tata githia gikaihura muno kinini gikini gikaimba na waigwa ni murimo wa miaka ta 20 na wajagia tu na muringiti karia tugire mundu ndanakinya ugacoka mundu akauga ndathia kwa ndagitari wa magego ati tondu hatire bata giko kiu githia gigatuma kini giaku kirute mahira na mahira mau nimo matuma wanje kununga kanua no ngithambio wega ukinina thiku igire ukora murimo ucio no wathira no ngithambio nikio turacokera horo wa professional ndurathambio haha haroneka urathambio na haha thiini wa kini na hau the mugukweka na hau kamacini kau ni kaingira na hau na ndagitari uria ui ni oi haria giko kiri ndaronio no ni arakigua turutaga wira na kindu gitagwo tactile touch
githomo na kiara giaku ati ni ungika uguo ni ukuigua haha hena gathundo uguo noguo twika tugithambia magego ni nguigua hau he kahiga na ni ngukainainia na kaume tondu ndauga uguo tondu andu aingi ni marathambio magego magathambio haha iguru cosmetically no mundu ucio ndana guthambia kuria murimu uri no ukarigwo ni ki magego maku maranunga no tuire uthambagio by the way irogo kanyam kau hunyitete ri kana fio takanua ka mundu ni ukoraga mundu ni ukora uguo kahana magego mataiganaine mahingicanite uguo one kuhingicana kou taru hau ndona kage na ni manikanua ka mundu fio no ukoraga he mundu hano uguo magego mangi me thiini mangi meja wa mbere oko magego maku ni maigananu wi munini magiro gutura me maigananu utangirekereria murimu ucio wa kini na wage guthia guthambio ungirwa muno kini magego mathia matwikite weak na ugakora magego mau ni mathie matiganite na hau niho mahingicanaga no ungikora wi munini miaka 15 wamera magego o uguo ni mahingicana maikari u umenye niyo twitaga crowding neo ungienda uthondekwo no ithondekwo tene mwana waku no murehe kirwo braces nigetha magego make maiganane mahane ta maya magiganana riu na macoke majie maintenance agakura maigana uguo ni koguo maundu mau meri nimo matuma magego mundu makoma makihingicana uguo ni koguo angikoma maku mari mega tene riu tha ici ni marahingicana umenye wi mucerere guthambio nyonaga mundu wi magego mathaka matheru endete gutheka onwo mundu akena muno magego monwo na nikio twendaga andu moke kwi ndagitari nigetha riri wa mbere andu ari ingi me magego mega kuma maria nini na magego maingi makome meru tiga mai macumbe makiingira riu koguo angikoma magego maku ni mathambagio na ukome mathaka no ko ni magacu na magatuka na makaguthwo ndaria maguthago igego rikaira ona magoka magathondekwo igego riu kuira riko rikuite thiini ukona mundu aragia na igego rimwe ndika nginya comedians kwanjia comedy Kenya ni mendete muno gwikira kanyamu kairu igego-ini wakahana riu andu aria tuona me igego rimwe riru kana hatari igego riu ni rithondekagwo na rigekirwo crowns ndoka hau tondu woguo oria magego meru muno tondu andu aingi no magithia mageko nyamu ita cosmetic surgery cosmetic dentistry magekirwo tukuniko twa magego na tukeruha biu ucio muno ni ugukiona ni arenda gutheka nginya ateguthekio no mundu wa gutheka ri mukiaria kawaida ucio ri magego make ni meru naturally na tutikiregete angikoni uthite bia gugithakaria magego ri ni witikiritio gugikenera uguo gutire mundu uciaragwo na magego magacu gutire mundu uciaragwo na magego magacu ni kugaca magacaga citagwo environmental conditions okoti uguo ugaciona magego meru wega makagia giko ukaga guthie guthondeka na ngiwogo ni ndiramenya ati mwana ndagiciaragwo na magego ni kumera mamera mameraga thutha hinda rigana atia mambere ni mieri 10 nginya 6 uguo nginya miaka 2 mwana akwa akimera magego meri kuma hau agaikara nginya miaka 5 kana 6 makanjia kuma mumairia makariplace on set yake eri iyo riu niyo ukagutura kana twe mutugo muru muno wa kuruma nyondo uru no gakorirwo kena igego ritagwo neonatal tooth nirio andu metaga plastic tooth iyo no yo njuru to kangiruma nyina muno ri ne kamutihagia no gaka kangi kena kinguru nigetikiritio na gatiekaga uguo ge kanini ekaga uguo riu ke mundu mugima ri koguo ni akunyikaga na akerwo atige ndano na mutugo ucio mucie ukaigwa ni kwaugiririo ni gatamuru ati ni karuma gakoro riri gakoga ki exercise actually gakoga ki exercise muscle cia ici twita cia mastication koguo ikoragwo iri normal process na no wega twana ni twonga ciara muno twi tunini na ni ndenda tugwete uguo nigetha aciari matige kuhingicania maathani mwana waku no onge kiara nginya miaka 3 ina akiria hau ndangitiga okono aronga no umurehire thibitari nigetha to stop habit ya tondu iguku hakiri-ini. How do you stop it? We stop it with a habit breaker. Habit breaker ni kanya mutwikira guku kanua nigetha ikia kiara kiure akaigwa riu ndireigwa starehe no we wa muikira firifiri kiara ndagatiga kuonga kiara kiu wa mukunyanga ndagatiga gutura uga kiara ginya mundu mugima ione na ni gucoke affect magego majie kungethia na nja ugakora mwana waku magego mawe mathaka no uri arakura kionga kiara moka maumite nja na yendaga to stop at the beginning ndugeterere mundu anenehe guthambia magego ni mbeca cigana hena mwiroreri uroria arenda kumenya guthambia ni mbeca cigana kuringanaga na kanua uria kahana na visits irio guka na maundu maria mothe maragibatarika koguo ndikoragwo bei imwe maundu mau mothe maringana na thina wa mundu thengio ndagitari Peter Irongo ne guka ndikana we no ndungenda utiga wera mwiroreri hita kuretie kana na mwiroreri atararirikana gukuria no we ni urana ni uriku we na ndeka
cigire ukiugaga horo ndagitari Peter Irungu. Ndienda kuririkania andu matige gukurwo magego tondu andu mamenyerire kana no ni ndirakena andu ni meroragira muno ona makena muno mwatwita guko kwa Inoro tondu ni mauga ni mathoma ati ndiroi magego matikuragwo koguo tugire 99% ya magego maku onoko ni irwaru atia rithondekagwo na rikahona wa keri ndauga ndwagwo guthondekwo kiigua ruo wa gatatu ndugakumwo ni ndagitari mwega kwaririe wega ona ndagitari mwega ungimuthoria muno muthogothe ekiragira nginya ukarikia ucio niwe ndagitari mundu agugucokeria gikuingataga kamenya ucio ni atigitie hanini koguo andu memenyerere na andu mamenye kuroraga thibitari iria wathie na ndagitari waku ukaingira thimu-ini ni kwagire ugathie kuria kwa medical board ukarora mundu ucio kana registered eni Thank you muno ndukigeithania kuria Shine Dental Clinic. Niguthenia Shine Dental kuria mwena wa Jogoo Road stage etagwo Maziwa kurigania na petrol station ya United Energy. Ndu magithia online megukora Shine Dental Clinic. Niguo. Ndio ka tumahe namba ri. Micokera ya mwisho. Ni maugaga matina nyita uria magitukora ni 0710 860006 0710 860006. Asante sana. Thengi muno ndagitari Irungu Peter Irungu ni tondu wa guka na gucokia ciuria icio kuma kuri mwiroreri. Thank you. Reke tukinye hau nigetha Njoroge Githinji na Kioke othini wa umemerekia murihire matwire nacio indo ta migunda broti tukugura kuma mwena uriku nie njitoka mau akang'ethe na ndigatiga kuga na ndikano gakuga ati titaguku kumago. Asante. Thank you very much. Thank you. Thank you. Uramenya uria waragia ona gutire mundu ukunyitaga ingika ati ni anu jikuma ndi munini ndiri ndamenya kuhitha wendo ni uguo murio uria nyonete andu othe a family ino makoragwo mehariirie gwika icanjama ni ndiuĩ ndahikire ku angĩkorwo we mwena Mr. Shani mwĩkĩire family ino maundu maingi umenye onake baba ni wa Itari na nĩekĩire family ino itu maundu maingi Reke ngwire uti kindu kigata thayo wina wendo na wina wendo wina thayo nini nyile wa irimo uria Karen na Ndegwa mageririe kuraga nikyo maranyititwo. Where is Kama? Where is my son? Jomo, ni uramenya ino ni sati ya pesa siga no nyitete ogwo ino no ikulie mshahara. Yene njoya ati Karani ni arehikia na ndirakwira wona wageria kuingira gatagati gaitu kana hihi weciria ati no uthukanie mubango witu ni ndeheta ati nie ndigũkuohera ni ndera Karani ati twaririe nja ya guku ndamwira ni riu ndenda twaririe nake keheri-ini ndimwira twina anniversary na ni ndiramenya we ne gukena muno. Arahuko saja muke na nyimbo cia gugucanjamura na gukumiriria aigiaga guku gocaniki kuria utheri wa rucini urehaga nyimbo cia kugoca na ngoro ikaihurwo ni witikio ikara mitambo-ini na ureke roho waku wambarare Hosana gutamburukia mwihoko na gikeno o muthenya thaa 11 cia rucini o guku kwa Inoro TV. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ harĩa hothe ũrĩ nĩ mwarikia gũthomithio maũndũ megiĩ ũhoro wa
magego ni Dr. Peter Irungu mena kama gwa kangethe nigo kwirite ni tugukorwo no memerekia murihire turugamirwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya Silverseed Properties Limited ira twina CEO wao gwitwo Samuel Bogwa wa Kiringa twina ke kuthini wa studio. Samuel Bogwa wa Kiringa ni ikara ikuheaga namba ya thimu nigetha mwaranirie na andu ake aria me mwena ucio ungi nigetha wigire na kindu ni egutira kuria mena kindu no ni ungire ko kiuria ukwenda nguririe no nguririe ha ungi ndumira kwenda namba ya SMS ha thini ya studio ni 22488 kuhana tia mundu gwitwo Bogwa ndira na uru njoroge uri uko kumere twirigaine ndira na uru no ngae ni na niti na kauru no ngera ngai ni wega tondu reke ngwire ona mundu gukorwo e muoyo thiko ici mundu gukira no gakorwo e mugima ti kaundu tungierera uguo ni kule kwa Silverseed Properties Limited na no nyende wetagwo Samuel Bogwa wa Kiringa wa Kiringa Kiringa na mami witu Kiringa na mamu wanyu ndakigeitheke ari oho kana dariho dariho no tukigeithia soso on behalf soso wanyu sawa Bogwa wa Kiringa na no mwaka konio kimuciarite ndiruto ukigeithia uyu uciarite tondu ni ukimuciarite mamu wanyu Kiringa ho ndamageithia na ngikome cukuru na mamu wao na brother yake one riu kuria kwa Silverseed Properties Limited niki mwatukiria kuria kwa Silverseed ndo ni nyingi muno na higo ciothe ngigituana guku na menya tugakoragwo tukita twihariirie no mothe ndato ni nyingi na maundu ni mega maria ndi namo na mwirori ni gukorwo tukimonengereria imwe kwa imwe kuma haha niguo na mukoragwo ha ofisi ciaku mbona Bogwa ri na tukurikana maito wanyu muno ri Bogwa wa Kiringa ri uturaga yani mukoragwo ha kana muikaraga ha ofisi cito cie mwana wa Thika handu twitaga Thika Bazaar second floor nindu wa mundu tari wa Thika town ri Bazaar Thika Bazaar no gitonya kuma haria twitaga Gatito ithe farade citigaragwo cigere ya gutonya na ya kuma utonya gathiururuka haria roundabout ngio kahana tari kuma ndahura roundabout ndigathie na thukuru wa Shania na ndigathie na borithi njoke tari acoka ni kuria ngumite uhane twara acoka na kuria kumite he kambuni ithondeka ngari etagwo Thika Motor Dealers twi next now Thika Motor Dealers ni famous kana Pizza Inn koguo njuge jarie nyumba itagwo Thika Bazaar room floor ya kaigana ku te floor ya kere second floor te floor ya kere andu mendagira kumenya ni na office number mirango ito ndire namba no mundu gucuka stairs kana lift ni ukuona office ito kana signage yo na netia haria office ire ya Silverseed Properties marangi manyu makome rangi riko no mabru white na yellow blue white and yellow kuguo no ngioka one kindu kihana uguo hatire ngihana uguo ni itu kabisa ni muri namba ya thimu no tire namba cia thimu na tukoragwo na igire 0711 nyandike kahora 0711 082 223 mundu ungienda gutucaria na mwena wa WhatsApp 0712 077 ino no hure na bado ina WhatsApp no hure na bado ina WhatsApp no yege itare na WhatsApp ni 0711 082 223 na ingihura thaa ciothe ni kuoyo ona thaa ici twe haha ungihura na beo ni kuoyo na ni gukorwo kiaraniria na mundu na andu aria me mwena ucio ungi cikirikiuria giothe tutakuhota gucokeria haha mwirori ni gukorwo gicokerio ahura na beo itu sawa rureke tuingire atiriri ni njuyo no ngioka guku ri nduri woka moko matheri woka na kio mothe muthuri ogwitwo Bogwa wa Kiringa umothe ndina indo nyingi na maita maingi tondu ni nyenda kwaria kindu uhoro wa kindu getagwo affordability gwenda twambiriria na kiria kina raithi bio tuthie twambatite uguo koguo mothe ndirenda hindi igi to introduce the project twetaga Amani Gardens phase 8 mwana wa Kithioko Amani Gardens nyenda kahora nigetha ona tondu ya simona mundu ratwirorera ri nyaran make notes koguo Amani Gardens phase 8 koguo ni mwendetie phase 1 nginya phase 7 na gathira ona phase 7 tumiendeirio haha nawe koguo Amani phase 7 ni yathirire na 6 na ciothe na ikaheo taito ukacio tuturikitie taito cia 6 na 5 togo tugicia kuma wiki ino yukite koguo icio cinjiraine na kuma koguo rorete kurikia phase icio ithire biu no kugurwo ni ngure ni ngure hatire kindu getigaru koguo tu phase 8 ni hodi kahora no ndirandika Amani phase 8 goko ni Kithioko twire horo wa nyamu ino mugondo cio handu hetagwo kwa Muthusi tugatonya kilomita 5 kuma Rami ongerikana tukiaria horo wa phase 7 nie taragia horo wa kilomita 7.5 riu haha no ici na ciana cia kuhereria iroka kuhiriria Rami iroka kuhiriria Rami yes mugondo cio wothe into ni wa eka 13 na tugayanetie broti cia 50 by 100 na heka undu unique muno mugondo cio ito twambaga kuika kindu getagwo variation
tukaũbieka na tukibieka to hemete tutahutagia na menya njoroge mite imwe nĩte kahinda karaihu mũno ĩngĩgakũra rĩu tũtigũtheragia tũgatigwo gũtarĩ kĩndũ atĩ handũ tangĩona kĩruru nĩ tũroraga tũrutaga gĩthaka tũgatiga mĩtĩ ĩrũgamĩte mũgũnda ũcio nĩ mwĩkĩre bacons na kawaida ũrĩa tukiugaga wĩ kũndũ kwĩna maũndũ maingĩ ta mathukuru thutha hanini mutibiekaga biũ mũgatigia mĩtĩ nĩ mũndũ na wenda kũgũra mũgũnda wĩna kamũtĩ agĩũka akahurũka hau tubiekaga gĩthaka tũgatigia mĩtĩ mĩtĩ mĩingĩ ta ĩyo ĩkoragwo kũu nĩ ĩtekaga hakuhĩ nginya mĩaka 10 gũkũra nĩ indigenous trees rĩu koguo kũũkonya kana kũũtema kũndũ kũu wa mbere nĩ gũkũma ona twagĩthiĩ site visit tukagĩa na kariũa tũtikuona handũ ha gwĩka atĩa hakũĩwa ĩyo nĩ idea njega haya koguo atĩ nĩ mũbiekaga mwacoka mũgeka atĩ ũngĩ tukabieka nĩ tũtemaga bara na mĩgũnda ĩyo itũ nĩ tũcokaga tũgekĩra bacons koguo we woka kũringana na ũrĩa mũbuĩ ũcoretwo kũringana na ũrĩa mũgũnda wĩkĩte atĩa ũhana koguo we woka tuge for example woka wathura namba 1 namba 2 kũringana na ground ĩrĩa wathura noguo mabuĩ ikĩte atĩa ĩhana haya koguo rĩ mũgũnda nĩ wa 50 by 100 na wanjĩra nĩ ũthereirio ũkandigĩria mĩtĩ na ũkathondekera bara na ũkanjĩkĩra baconing mũgũnda nĩ kĩ igĩka naguo mũgũnda kwĩ maũndũ maingĩ ũngĩka naguo na kaũndũ ka mbere tugaga nĩ speculation speculation nĩ andũ arĩa magũraga ũkawĩiga wetereire ũhaicie kĩ ũhaicie bei maybe ũkawendia kana ũkaũtũmĩra in the future maũndũ ta mau ũguo na wanjirie mũgũnda gũtirĩ ndĩ ũgacoka thĩ wa kĩrĩa waũgũrire ever ona yothe twendetie kuma 1 nginya 8 gũtirĩ kĩndũ gĩgacoka thĩ mũgũnda kĩrĩa gĩthiaga ũgĩte value over time haya koguo no njike speculation ĩyo nĩ kuga ndaũgũra ndaiga ona ndirenda gwĩka ũndũ naguo nda ũnyongagĩrĩre kĩndũ ngawendia hĩndĩ ya ngaũbatara ngabatara mbeca ũkabatara mbeca haya ũndũ ũngĩ ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ no ũrĩme na ũrĩmi nĩ maita maingĩ no ũrĩme citrus fruits icio nĩ macungwa ndimũ na by the way nĩ ndariganĩrwo nĩ gũkwĩra nĩ tũpartnerĩte na cukuru ĩtagwo JKUAT aya research koguo mũndũ wothe ũgũkorwo akĩgũra mũgũnda ũcio ũyũ ũrĩ wa Amani Phase 8 nĩ tũgũkorwo tũkĩmũhe mũtĩ wa itunda rĩrĩa gũkorwo agĩka atĩa akĩenda koguo no ũhe agĩkorwo ngwenda njungwa ngwenda pixes ngwenda ndimũ na ndimũ kũu nĩ ciĩkaga wega mũno na nĩ ũndũ ũrĩa na tigo gũtinia ndĩragũtinia hĩndĩ ya COVID nĩ twamenyire ndimũ no ĩkĩre apu no rĩrĩa rĩagoragwo na ĩkĩgĩa goro mũno na ndĩonekanaga koguo ũkũhe mũtĩ mũndũ wothe gũkorwo akĩigithia nĩ ngũmũhe mũtĩ courtesy of JKUAT he mũthuri mũrata wakwa wĩ department ĩyo wĩtagwo Kamano nĩ tũragĩire na lengthy conversation na aranjĩra tũkĩendia ngahe customer mũtĩ ũmwe kũringana na ũrĩa nĩ gũkorwo ahete mũtĩ ngahe customer kũringana na mũtĩ ũrĩa gwĩka atĩa ekwenda rĩu kumania na hau gakora kuma gwĩkĩ mũtĩ o wa itunda bata nĩ rĩkorwo nĩ rĩrasupportwo nĩ tĩri ũrĩkũ ũcio waku na harĩ matunda marĩa angĩhanda tondũ mũndũ no akona preference ĩrĩa gũthura rĩrĩkũ no handa macungwa no handa maembe ona mĩkorobia no ĩreka wega kũndũ kũu kwĩ grapes cirakũra wega kũndũ kũu na apple rĩu bata nĩ ũhote gũkorwo ũgĩtũmĩra guidelines cia kũhanda itunda rĩu na tarĩu rĩ koguo no speculate no njike farming nĩ atĩ ũngĩigĩka na mũgũnda ũcio mũgũnda ũcio haya farming nĩ twakiuga no ũkĩige rĩu nginya indo ta ngũkũ hau tũtinakĩgweta indo ta mbũri indo ta ng'ombe na no ũkĩrĩme kawaida mũgũnda ũcio no ũthiĩ wake na ũngĩrora tarĩu thaa ici nĩ kũgĩte ũkunderu wa mĩgũnda koguo nĩ kũndũ gwa settlement immediate koguo nĩ kũndũ gũthiĩ na wanjie gũikara kũu nĩ kũndũ gũthiĩ wanjie gũikara na ona waka tarĩu hau ona ndũgũkĩgiĩka tondũ hena thukuru ĩ hau hena thukuru ĩ hau twĩtaga Ngutani primary he secondary hau hena mathibitarĩ ona ndĩronire nginya wabici ya DO ĩrĩ o hau ũguo koguo ona administration maũndũ mau mothe nĩ mekĩte atĩa nĩ mokĩte maroretwo koguo kũu nĩ kũndũ gũthiĩ ũikare security ĩkuo number 1 nĩ kũndũ gũthiĩ speculate nĩ ũkũrĩma nĩ kũndũ ũkũiga kwa speculation na maũndũ mau mangĩ mothe hako speculation farming and settlement wĩke namba yaku ya thimũ nĩgetha rĩrĩ nĩko nĩngwenda kwĩgĩra Amani 8 rĩ ndĩkĩarie na andũ aku 0711 082 223 kana 0712 077 077 cokera rĩngĩ namba ĩyo 0711 082 223 kana 0712 077 077 nĩ ũndũ wa mũndũ ũtekwenda rũkandũ matendaga kũrathimwo mendaga ũka kwanyu marore wabici wanyu wabici mwena wa Thika
haria nyumba-inĩ twetaga Thika Bazaar, second floor kana Pizza Inn. Haya, rĩu mũndũ gwĩtwo Samuel Mbogua wa Kĩrĩnga ũrĩa twĩnake gũkũ thĩinĩ wa studio gũtwĩra nĩkĩ kĩngĩ woka nakĩo? He mũgũnda ũngĩ tuoka naguo no tũtanathiĩ kwĩ ũcio ndinaheana bei na mwena wa marĩhi. Mũgũnda ũcio tũrendia 100,000 currently mũgũnda tũbatiĩ kwendia 150,000 no nĩ tũraũheanĩra na ofa ya 125,000. Aya 125,000. Mũndũ gũkorwo akĩgũra na ndĩmũririkanie nĩ tũgũkorwo tũkĩheana mũtĩ wa itunda rĩrĩa mũndũ gũkorwo agĩka atĩa akĩenda. Katika 125 ni cash buyers. Rĩu ĩyo nĩ ofa tũraheana either cash kana installment. 125 koguo ndĩrongerera atĩ tondũ mũndũ nĩ rĩngĩ ndaima na mbia ciothe. Aca hau ndĩrongerera. Nĩyo nĩ ofa twĩ nayo tũramĩra nĩ kwĩ wiki 2 koguo mũndũ ũtegũkorwo agũrĩte bei kuma thaa ici na wiki 2 tũgũkorwo tũgĩcoka bei-inĩ ya 150. Koguo mũndũ wĩna 125 no ĩkorwo komitĩte hĩndĩ ĩyo wiki 2 ndagatarĩrwo hĩndĩ ĩrĩa maiguanĩire. Ndagatarĩrwo na deposit itũ tũretia nini mũno ya ciringi 50,000 na hau no ho njokaga ngĩara mwĩroreri ndabatiĩ gwĩtigĩra Njoroge nĩoke ogie ũrĩa bangĩte oke ũrĩa hana ithuĩ tũikare thĩ tũhota kũmũbanga na tũmũthikĩrĩrie kũringana na ũrĩa mĩonere yake hambia hana na no tũkorwo tũkĩmũhe ihinda rĩa kũrĩha kuma mĩeri 6 gũthiĩ na igũrũ. He mũndũ anjĩra atĩrĩrĩ geithia njĩtagwo Pato kuma na ndĩkĩnyothi kuma kũrĩa Thika ngeithĩria Mr. Mbogua. I know the company nĩ ngũrĩte broti 2 mwena wa Kĩthioko nĩ Pato the Baba ũyũ nĩ mũndũ wa Kĩnyothi kuma kũrĩa Thika. Koguo ũngĩona mũndũ ũrandĩka ũndũ kũringana na inyuĩ na mũndũ wa deal na inyuĩ rĩ nĩ ũcio nĩ mũndũ ũraba mũgũra na customer witũ. Tarĩu tagline yenyu ĩkoragwo ĩkĩ by the way yani ĩrĩa mũndũ a name you can trust, a name Silver Seed, a name you can trust, a name you can trust. Atarĩria how did you arrive at that? Nĩ twacaragia wĩhokeku mũno so ũngĩrora tagline itũ nĩ a name you can trust. Rĩu tũkiuga a name rĩu twaribaga gwĩ Silver Seed, a name you can trust. Hau naho twahotire kwa raivu tondũ ona mũgũnda ndũngĩendio ũtekwĩhokeka kũringana nginya na ũrĩa rĩkũhana ndũngĩhota kwendia ũtekwĩhokeka tondũ mũigithio kaga kũnengera mbia ciaku na agakwĩhoka nacio agakorwo agĩeterera ũmũthondekere kĩ documentation. Thank you. Harĩrĩa tũthiĩ nĩkĩ kĩngĩ wĩna kĩo mũthĩ Mr. Mbogua? Hena mũgũnda wĩ kũrĩa twĩtaga Kivandini ya Matu ndagĩka 5 kuma taũni ya Matu rĩu ya Matu. Mũgũnda ũcio ya Wrong Masinga Kivandini bypass na wĩ mita 700 kuma Rami. Koguo kuma Kivandini mita 700 nĩ ndĩrandĩka nĩkĩ ndĩrandĩka mita 700 tondũ rĩrĩ Akenya thikũ ici nĩ maratara ũmenye wetĩra nĩ mita 700 wa ndwara site nĩ ndĩrenda gũtara ona kwĩna kapu ya thimũ-inĩ nĩ marekĩra nĩ ndĩrerirwo akija mũga nĩ mita 700 nake agakwĩra acayoka kilomita 1.5 kana 2 koguo nĩ marathima. Koguo nĩguo mũgũnda ũcio tũrawona tũtarĩrio naguo ũcio mũgũnda ũcio wĩ mita 700 kuma Rami na kuma harĩa Garissa Road wĩ mita 700. In short kuma Kivandini kuma Garissa Road tũgũtanya na bara ya Kivandini mita 700 tũtanonia right ũtonya mũgũnda-inĩ kuma rĩu Rami mita ingĩ 700 tũgũkorwo tũgĩtonya mũgũnda-inĩ ũcio coke harĩa thutha hanini. Yani ũrĩa kũnjĩra Matu nĩ gwakinyire mita 300 ma itabai ĩyo yarĩ mũgũnda ũcio tũrengete na sections ici cia haha mbere-inĩ nĩcio twendagia ũguo no rĩu iria ci harĩa kũringana na ũrĩa tũrengire nĩ tũheanĩire ofa ya ciringi 285. Hena cia 350 ndĩreciria video itũ nĩyo ĩna mahĩtia tondũ ona hĩndĩ ĩngĩ no twamĩcokerete handũ ha kwandĩka 285 akĩandĩka 385 no rĩu cia mbere twendagia 350 na nĩ twarĩkirie iria mwĩna cio nĩ cia 285 no mũgũnda no ũmwe no rĩu nĩ iria ciarĩ harĩa mbere nĩcio twaciendirie tũciribaga ta commercial icio cia haha mbere icio nĩcio twendirie na 300 ma 50. Thaa ici icio ingĩ ciothe citigarĩte na tikuga atĩ nĩ njũru mũgũnda nĩ twakorwo tũkĩwona icio ingĩ ciothe citigarĩte tũrendia na 285 no cio nĩ cash buyer mũndũ ararĩha na installment ye tũkamwenderia ciringi 299 295 285 ĩyo nĩ cash buyer 299 mũndũ ararĩha na installment 299 installment na installment ĩno nĩ ngĩte na concern kũrĩa andũ igana ona mũndũ aroka kũigithia akauga rĩu mĩeri 6 tũmĩũrue no mĩonera ita ya mbia nĩ rathiĩ karehe thĩna kana no tũheane nginya na mwaka na tũra review tũrauga atĩrĩrĩ
wiki rege last month hede ya doketa twaheanaga na deposit ya ciringi 100 riu ni undu wa mundu uyu aroka akarira muno oi tura review terms turuga atiriri uroka ukaigithia na ciringi 50,000 50,000 deposit deposit ya ni commitment fee jiganu ya kunania demand na fata mugundo ucio icio ingi tugakuhe kahinda ka nginya mwaka umwe ukorwo ugikatia ugiciriha ukuriha kogwo kiria nita bisiga na 250 uguo riu tuvitanisho kuriha na mwaka mugima 250 kuriha na mwaka mugima tondu iroka 249 ri tugayanie na mwaka umwe ciana ngiri 21 o mweri na tutikoragwo tu so strict ati mweri uyu agakuriha ni ugutunywo kia giaku asa ndi tukoragwo na communication na customer itu ati no ukorwo mweri uyu maundu maku nimahingicika no mweri ucio ungi ukahota gwika atia gucompensate mweri ucio ungi ni kwa umuhuthirie wega fiu deposit icio ciringi 249 ri no arihe ciringi 600 ma ciringi 700 o muthenya na mundu akwena bia ndeire no uhote gukorwo kire ciringi 700 bia icio ni cigukorwo mwaka no wathira ugukorwo wigereire kiaya na njira ya igigirira umuthiri ni mweri cigana umuthiri mweri 3 next year mweri 3 wa July ri ningakondikitie ngira ciringi 700 o muthenya ndegera mugunda tugere nginya ndagia bebe kana hehagia ngwase fara boda jaria 50 joke ndihaga ciringi ngiri ciringi 700 every day o muthenya ndarikia haya riu ri mugunda uyu ri guku ri ni gutwirite mundu no speculate no arime na no aikare guku kivandini ni kiingika na mugunda uyu riu uyu tondu ni kuhireirie nginya town ya Matumo no hau no tuongerere among icio tukugeta cia kweria kithioko haha no tuongerere mundu urenda gwaka kiria mundu urenda gwaka kindu ta go down hau ni gwaka wega muno no hote gukorwo ukiga mirigo yaku mundu wothe urenda gwaka production no gwaka kiganda giaku hau tondu wa mbere accessibility ni njega kuma rami gukinya mugunda-ini na kuma Matu town koguo kuna kundu utangikorwo gitigirwo na hanini njeru na reke njuri kiuria kingi tondu nyu mutirana na customer ni mutirana na customer ri arucio maragura Matu ri tondu tene kwaguragwo ta speculation ni gwatigwa speculation ni kimarekana migunda yo riu taruhe maundu maingi ni rathio gakora mundu ni aragura tu o kuigwa ni agia na sense of ownership ate kwanyu wa heo ona ni no nyenda gukorwo na kindu giakwa na ningetigira ariku andu akwa riu andu ingi ni maragura gukorwo na kindu kiao arafu ni mareka ithabu ria handu re haha haitu githunguri kana haha haitu matimbei na migunda ni kunderire ingithie bururi ungithie nyanjie ki utoro kou na kaundu indo ingi mararora muno thiko ici by the way that is the reading effect ya andu gukorwo makigura mugunda ona mundu aragura tuko gutiri mugunda asa ona ndagura ni gukorwo ati gutiri mugunda no rura ka ithabu kona kwa nyunjo muri andu ta 8 mwe brother ya inya mwatoranirwo hau uratigwa na kueta karuri migete kueta ni nene muno tondu migunda itu ni korwo nginya na kianda gukoraga ngo ni mugunda wa ike mweri kindu ta kinuthu giothe kina kuria hugururo-ini cia rui guti mundu ungiaka ku na gutire magwo na gutire mundu utarenda kuhutia bara niondo access yake riu gakoragwo gekanyamo gaceke karaihu riu weka ithabu kona handu hothie hau mugiane mukimanirira hau andu ingi riu marathie gucaria warama noke miena ingi na kau niko kaundu karia gakanene muno garatuma andu magure migunda iyo njokera namba ita ya thimu 0711 082 223 kana 0712 077 077 bana bogu ari tirimwe wana twara andu kugura mugunda na one of the rige concern ira makoragwo nayo ri ni kana ndagura mugunda ni ukahe value ya kirenda aigirira ni ate mundu ngicoka kugia na value ya mugunda ucio akamwira nginya akanjia rigi guseto kana guikara kuo riu value ya kugia mugunda ucio ni maita maingi tondu taru njorogio muthio ungioka ngwenderia kia hau kivandini uigirira commitment yaku na ukio irige mugunda ucio kuiriga kuo kwenyewe wa mbere no he mugunda ucio ki value kaundu kau kangi ngugaga uhoro wa kuhanda kindu ta itunda ritira need hau utinde ukirerora ria kura ria ringora kura ria ringora ni ria katia ria gukura hindi ria goka kuga ni kwendia mugunda ucio wina vari ona waga kwendia muthenya uria ukagetha matunda mau no ma kuhe returns haya angikorwo mburi wakarikia kuu siagi mara siakinya ihinda hende ya mambura ni ukimenyaga tuturaga mburi mugunda ucio bado no urakuhe ki no urakuhe value
haya he kindu kingi twitaga time value for money ona mugunda ucio kugura iriga no utige hau we othie ona ungigacoka huthu wa mieri 3 mieri 10 miaka 2 miaka 5 mugunda ucio already value gakorwo ikite atia appreciate ndigwire mundu ngiakiuga atiri ni gituma ngure migunda agurite migunda mingi muno kambuni tofauti ati aguraga nigetha hindi ria kugoko kaundu ri no gucuria gacuragia thia bendia kamera atiri nengera itofia ai na agakorio wina ki wena document yaku na yana gutire mundu hagia ne yaku ndora need approval kuma handu ninge ona ni uthiaga ugatungana na mugunda uguritwo ugakora he kambuni yoka taru tuge for example Njoroge ni ugithiaga irio cia ng'ombe oke haria kivandini ungwenderia eka ugihigura kambuni yaku hau we oria raizie kiana ndirakuigana na ni establish handu hau we kwi andu magiagira bahati yake ta neighbor ate ni guka kwiri atirire ni thiaga kumuthaitha ate he Njoroge nyenderia haha ihota kuongerera kana urisire nona iyo no advantage kiuria kingi migunda no yaku ri ya kivandini matu na ino amani 8 na goko neno ya kivandini ri ni leasehold kana freehold na freehold na freehold migunda mingi ya leasehold koragwo ya municipality na giuga municipality ni migunda ria ya matauni-ini ta guku turi Nairobi kana tauni-ini ta ya Thika ya Ruiru iyo ni koragwo leasehold uyu wanyu ni freehold haya kiuria kingi wajira mukoragwo hana namba yanyu ya thimu niki tukoragwo mwena wa Thika Thika Bazaar second floor namba ito ya thimu ni 0711 082 223 kana 0712 077 077 tekejoke thitha hanini he kindu kingi wena kio tiga kivandini na matu na kithioko na tukoretwo tukiaria horo wa kundu twitaga Naikuru kuria Mataita na tutigetie broti nyingi nakio muthe tutekwaragiria horo wayo tutigetie tubroti tunini tukoretwo tukiendia mugunda ucio kuma Mataita tukoretwo tukiendia ni kilomita 2 mugunda ucio tukoretwo tukiendia ciringi 430 teko gwita ndwara nginya Nakuru ku Mataita niku niha tugitonya Naikuru we tukana tutana kinya Naikuru we na tunanyagira handu hetagwo Kikope ithe ndona Kikope haria ya gwanya he farethiaga haria Soisambu etonyagira paki Soisambu haya no thie na fare yo eguthie kumiriria junction ya Mataita na iyo ni all weather road ni fara ya Maramu no gena option ya riri kwambata ginya haria twetaga pipeline ugitonya Naikuru town hau pipeline ni ugatonya twarathie Mataita mwena wa left ukuhitukira pipeline hau nja ukoroka na ramie yo ginya Mataita akarita triangle hana uguo koguo iria nguhe na neno ya Kikope basi riu umetana na Nairobi kana na Thika na kwi ya Kikope ni nguhe tondu kuma haria Kikope guthie Mataita ndogeni na ndagika 10 no riu kuma umetana na Naikuru town umetana na Naikuru town riu iria nguhe ni yake ni ya pipeline no ngima na Nairobi igere ya pipeline ni kuya ndagika nyingi gukira kugera Kikope kiuria haya mugundo uyu ri guku ndona ta mundu arathia kegagira mbuga za wanyama tondu wajira Soisambu haria Soisambu ne paki na uthiaga ukiraragira nyamu kwina nyingi muno koguo ni ta road trip kega ko tugethie kuona wa mbere he road trip mugundo ucio na advantages nyingi taru ndathie ta kuo ndakwire tanto ahandite bebe riu thaisi thongethie no ngunere mitungo ikweli tondu ne ngoro rutu ndira handu hatutige uguo kamuira customer mokete kurutira wira tukiamba tugikatia tukiurima mugundo ucio wena mayira maingi ungirutira taru Naikuru esete hau na handu ungithie no ugure na wake mukawa waku ugetagetia andu aria marathie paki ugetagetia andu aria ona aria magithiaga nginya kwirarira safari rari tondu ni cigiokaga once na hoer cigeragira o kuu uguo ona ndiciria national park ya Naikuru ya kwina haraihu na mugundo ucio asa actually wa Soisambu the opposite wakira farafara na ya kuma pipeline tuthiaga Nakuru National Park tuthiaga Nakuru National Park koguo nginya iria ritire kuraihu asa ona iria ritire kuraihu koguo mundu no akeindo cio gendi no ake nyumba cia gendi no ake B&Bs mundu urenda gwaka gwa guikara na hakuhi muno na Naikuru town na ni kundu kwena andu kwena security kwena masukuru indo iria turoraga mathibitari makanitha indo iria mundu arabatara gukorwo ugisurvive kundu kuu indo icio ciothe ciekuo hekire kingi ndiroria geithiria MD hau no nyende kanyamuriri hau go ni ndu wa kageta we home o ni yu anko gwitwo Gatifaru wa Nduta ajira mwethere gaburoti hau uguo
Mutaita ake ka getaway home tukumuhe namba ya thimu namba ya thimu ni 0711 yes 082 223 kana 0712 077 077 agituhurira namba yo mundu gwitwa Gatibaro wa Nduta ne gukorwo agitunyita na tukorwo tukimutwara kuria mwana wa Naikuru Mutaita ana akahota gukorwo akinyitira kindu giake andi amenya abatithio Nicholas etagwo Nicholas Gatibaro wa Nduta Nicholas geide kamuno njirira muthuri ucio atiriri ngenyire MD hau mwe atiriri ndirenda kamugunda hau uguo ni handu koguo ni mundu ageka getaway homes na kundu kwega no njake kamuciga guthia gucera na family yakwa ni gwaka ona ngigwa maica ma Nairobi na gakomboragwo hindi itari wira gakomboragwo hindi itari kuo ona no urime kundu kuu gagiatiriri ni weekend ni akinya na ndire wira na wanoga ukambata ukambata kuu getaway yaku na kundu kwega muno na ni njui hario maundu thomete maundu maingi muno megi uhoro wa kuu taru mwena mugunda Mutaita na mugunda Matu na mugunda Kithioko he kaundu no tutehika customer no ria marenda na niki marakinyira wajira kamwe ni independence tumundu akaigua atiriri ni ndina handu hakwa ati namenya thiko ici riu ne kwaremire ati wauma haha wathi wahingira haria haku no ru ngithie kuu ukorwo na wakite ukanyumba kanini ni gukorwo kirima ni gukorwo kirora ng'ombe ciaku mburi ciaku kana kaundu ga gutuma ukorwo nduri hari utindaga higo ciothe nona handu hau no hakomborithia handu hau ni gwaka tunyumba tutuga wathie kuria muico wa mweri ni uri onaga tuthendi twaku tuiganona koguo kwena dynamics nyingi muno cingetuma mundu akorwo gikatia akiinvest tareke njokio haria hatukirikiria ndenda twambe twike summary ya kuria guothe watugeria utwambiririe kurutwo Kithioko Amani 8 tuhe summary ya ku Kithioko Amani 8 mugunda ucio turendia thaisi kwa ofa ya ciringi 125 deposit iyo ni kana ni deposit kana kuriha cash kana kuriha installment ni 125 na ni offer na ni offer tu nayo na tugira rara ni wiki igire na njere mwiroreri site visit na wa gatatu na Saturday kogoro no ndo tondu gatatu ni kana tukire ri no rucio Friday undu ari Saturday no rucio Friday ngotwara Saturday na tutirihagia guthia site visit ito karagwo free mugunda ucio tutinangitie broti cia 50 by 100 na ndicio turendia na bei iyo ya ciringi 125 mugunda ucio mwena wa Kithioko tugatonyera handu hetagwo kwa Muthuci tugathie kilomita 5 nginya mugunda-ini na wajira kwena amenities kwena indo ciekuo sta amenities kwena kina ciothe gataru hau twena cukuru munene muno wa girls wa high school wa boys na hena primary na kundu kwega kuu nginya mai mekua thitima ciekuo cia hu mugunda-ini ti handu urathie ati ndurathie thaka tuti handu urathie gutehea urathie handu anjereria muturire kune Kithioko nyambe hena namba ya thimu 0711 082 223 kana 0712 077 077 haya nituke kundu ujiri gwitagwo Kivandini Matu toke Kivandini mundu othe othiete mwana wa Matu Kivandini ye ndagika 5 kuma Matu tauni twakinya Kivandini turatonya mita 700 along Kivandini Masinga bypass tugacoka tugatonya mita 700 kuma Rami guthie mugunda-ini ucio naguo tutarengagite broti cia 50 by 100 tukendia 285 ucio ni cash buyer installment turendia 289 ukaigirira 50 tugakuhe kahinda nginya ka mwaka ukorwo gikatia ukirikia kuriha na huna hoto ikire ithabu tugatiriri mundu ungionaga 700 o muthenya mundu ungiona ngiri ciake twendi na ciringi 800 o mweri ni kwata gukorwo akigura kiu gitari na gitari na stress haya take joke na wasoka twarigiriria na kundu gwitagwo Mutaita twacoka twarigiriria na kundu gwitagwo Mutaita kuna kuo tutigetie broti tainya tureria ciringi 430 turengagite broti cia 50 by 100 na neho tuga ni kilomita 2 kuma Mutaita na ndera mwiroreri atiriri mundu umete na Nairobi no tonyera haria Kikope ugerera kuria Soisambu na no abate ginya pipeline utonyera fareyo mundu no mana Naikuru town na Eldoret nako fareria guhene ya pipeline ya gutonyera twakinya Mutaita ni kilomita 2 kuma hau riu ndenda undire kuria mukoragwo tondu kurike turarikia na namba cia thimu tukoragwo wabici itu mwena wa Thika nyumba itagwo Thika Bazaar second floor namba ita ya thimu 0711 082 223 kana 0712 077
077. Na ndikurekia tureke hena kandu hito tatanahutia second 30 ndikuona kana he kaundu na riu mundu ngikia kiuria njongere namba itu ringi ne tugukorwo tugicokeria hau uguo 0711 082 223 kana 0712 077 077. Nigo kwira atire Mr. Mundu gwitu Samuel Mbugua wa Kiringa wacoka kuria gwa Silver City kuwa njira mukothika bazari ungenyerera muruta na wira ngomageithia tukamwendera mahinda mega mwithira mbena kuigia ona ndina mane marerorera asante sana ngi ni ngoria kari cia kinyi ndio koria tuko Samuel Mbugua wa Kiringa. Samuel Mbugua wa Kiringa niwe CEO kana MD wa kambuni ya Silver City Properties Limited uma umemerekia murihire na ndio tugutiria tabarira itu ya muthenya wa muthi ya Inoro ruciri kire kiracokeria ni tabarira yake muri rugathi haraya hari ni hatimu yothe ya Inoro ruciri kwendera muthenya mwega ni ndituonane muthenya wa rucio o mathaa tamaya hindi ya tabarira ya Inoro ruciri tidia wega. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pose at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Ugenda rwimbo rutwike rugambi rwa thimu yaku hinya *860*420#. ririkana skiza na Inoro nikuo mucii kwa iniothe. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Guess what? Tumekana fi netoa Kenya. Anguka na. Oh, hoduraina musie. Akufaju. Akila mtu hapa ndani. Moto. Ai, sitaki tuingilie finish kumalo kufinish. The baddest, the illest, the craziest dance show. Sokora na woko wo. Mwena wa 254. Nedashi mwaki. Go that 10. Each and every Saturday jiko hada binashara na nudhugoko kwa session your number 1 TV station. Uge waku. Oyo ne uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi,
iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa. Uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeiturũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya Horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ. Amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo. Nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Weharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart, kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ũkũnjĩte mũrĩmi wake? Nyitanĩra na Nyambura wa Kabuĩ akĩiga ahũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka. Vitamin ĩrĩkũ ĩkorwo ĩigũrũ mũno thĩinĩ wa maembe? Vitamin A. Rosemary nĩwe wamenya. Hihi wĩna kĩrĩa kĩrabatarania kũhotana kĩheo? Arĩmi ndĩmũrire ũmũthĩ tũkire thĩinĩ wa tabarĩra ya o mũthenya wa Juma thaa 2:30 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inoro TV. Rũhonge rwa ũkui wa nduthi rũturĩte mawĩra matanyihĩire milioni 1 kwa 1 gũkũ bũrũri-inĩ. O kuma rĩrĩa mũrurumo wa mbere wa nduthi waiguĩkire bũrũri-inĩ, ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra. Rĩngĩ nĩ ũthira wakuĩra handũ ndarenda mũndũ ũrakua mathate. Nĩcio tũrĩaga, nĩcio tũnyuaga. Ngumo ya njeci cia nduthi ĩgĩcoka gũtamba ta mwaki wa gĩthaka. Ũmũthĩ ũyũ ĩnyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke. Ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩce maigua ithuĩ tũrĩ momaga ng'ong'o batarĩ makinye mbei. Itanagĩra na Julius Kareithi wa Mũnene o wakana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Kuhungura nĩ tũhungurĩte ng'ongo na ng'ongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kĩhoto gĩaku nĩũĩ harĩa kĩrathirĩra nĩho nakĩo kĩa njirani yaku kĩrambĩrĩria. Macira nĩ marĩaga mbeca, even emotional, nĩ ũtuĩkaga drained. Tabarĩra-inĩ ya menya kĩhoto gĩaku ũrĩa twĩkĩte na ũrĩa tũgũthiĩ na mbere na gwĩka, tũgoka nginya hau hakunja na nĩgetha we ũkorie ciũria iria irakũgia na mawakiri maitũ marĩa mohĩgĩrĩire mũno thĩinĩ wa watho magagũcokeria ciũria ici. Ndũngĩhota kwendia kĩndũ kĩa mũndũ akuĩte. Thĩinĩ wa tabarĩra ya menya kĩhoto gĩaku oro mũthenya wa Juma na niĩ Kĩhara wa Mwangi, njamba ya watho na kĩhoto. Mwĩgariũrĩre wa maũndũ kiumia gĩkĩ. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salazia. Marĩa mahanĩkĩte marahanĩka na makahanĩka. Marĩa marakũhutia we andũ aku ona arĩa mũriganĩtie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanĩre wa bũrũri kabirũ-inĩ, ndereti cia ũkũria, ũteti ona gwata marĩa merimũthĩte matũũra-inĩ thĩiniĩ ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagĩra na Martin Mũnene o mũthenya wa gatano mohoro-inĩ ma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tũgĩcokanĩrĩria marĩa meyumĩrĩtie kiumia kĩgima tabarĩra-inĩ ya mwanya ya thandĩ cia kiumia. nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Ni ceceni ya Inoro TV.
Tukamugeithia muno rucini rwa muthi, karibuni sana thiini wa tabarira ya Kimuri ni ceceni ya Inoro TV. Matanya makwa tere hothe muratwira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo. Tago Michael Jenga gwitu mwe mutumaje ta Jenga wa boy o muthia ni njugaga ni thayo. Jabaya, good morning. Good morning. Kuraria thayo. Ndi kuraria thayo na tina kauru. Uri ho. Ndio ho. No ku kihorerera kuria kwa mbari citu ndigwite kunuka na cere ni horo mwana toke bera kigo kia mwathani aroma 12 aroma 12 iroiga ikaragai mukenete ni undu muri na kirigiriro na mukiragiriria hindi ya mathina na muikarage mukihoyaga hindi ciothe. Amen. Amen. Karagai mukenete. Karagai mukenete. Kia mwathani. Daude. Wothe rora kwariria Jenga horo igie kuhanda. Kwihaririria kuhanda. Ti kawaida. Ati o mundu wothe ati no henda ati ti kawaida riu kuguo no horo igie Ngai na tugakorwo tukinyita Daktari Rose Jones. Karibu sana. Thank you. Okay, idiato. Niguithia mwiroreri wa Inoro TV na njitagwo Dr. Rose John, ndi mutaramu wa mirire miega na maita maingi ngoragwo ngihunjia na kwira andu mwiri uthondekagwo ni kirio riaga, wewe kirio riaga. Na karibu sana mwiroreri, gwiraga nie ndi murutani, koguo ukorwo na karamu na karatathi nigetha wandike maybe one or two things ciguguteithia nigetha umenye uria ukota guteithia mwiri waku, kana mathina maria makoragwo na mathina maria mokanaga na mundu kuremwo ni kuhanda. And it's a big challenge. Tariu kigo kiwa thoma ikaragai mukenete. You can imagine a couple aria matari na mwana for some years. Ikarai mukenete. It's not easy. It is something that ikuya mundu ku understand na ku understand gaikuna, because undu wa mbere apart from mundu gukorwo na uhoti wa kuhanda, mandiko mugaga mwana ni kiheo. Ni kiheo kuma kuri Ngai. Koguo kiheo oya mundu kiheo kuringana na uria ngoro yaku ikwenda. Kana uria mukuiguana na mundu ona ni guhea mundu kiheo kiu. So tugioka on spiritual perspective ni ati mwana ni kiheo. So mundu ni akuria atiri nie ni hokete Ngai njagite kiheo giki niki. So it raises a lot of questions, mashuria nyingi igoka. So when we come to medical world na thina wa kuhanda, there are major denominating factors uria mwiroreri muthenya wa muthi wa Inoro TV niguo tukuhota kwaririria in both parties. He mwiroreri uratwirorera gwa kaida gaka kori atiriri ni muhiku, in fact ni cianjitio na kuria YouTube. Ni muhiku miaka hakuhi 11 mageretie maundu mothe makerwo anga position ni no njega ukaigwa nyingi ungierwo mwarikia giko kiu anga ikare woete maguru ungiakerwo anga ndugetha mbe ndugathia ngaku no hau njari o hau ri he kairetu ga form 3 oguo magithaka menyonyo guku ri ucio kana ihu hau uguo nyingi hena ungi ona ena mahathari ru akirogwa keyuria atiriri ndaitari kirikano na yetu tuikarage tukenete no akuria nie kare ni ndikiria junk ndewika aya angiona ni andu maturaga mariaga indo itena kureire ona he ungi uramigeire tondu mararia riu nina ni guku nduire ndi ya mapapai mange metagwo mathonu melon. It's okay. Thank you muno. Gicokiria mwiroreri ni kuga mundu ekuhika agirirwo kwihe average ya mwaka mugima na mwaka mugima na ndrohanda hau ni wagirirwo
kuga ndina thina no ni ukoraga mundu ni ahika ni anina mieri iri agatengera kwi ndagitari yani mieri 3 ni anxious ni arenda kugia mwana but in medical world tukaga atiriri mundu anine mwaka mugima riri waga go conceive au no hena thina no utaninite mwaka mugima nduri na thina endelea kugeria nigukuhe kiria muhano na me personally ndahikari ndekaria miaka 7 itekugia mwana na ndiahuthagira any protective measures na tiateti mwana ndenda itendaga ni ndendaga mwana Take how long? 7 years yes na those 7 years ni ndageragia kugia mwana no ndiagiaga to ndari muhiku so what was happening ndari na thina wetagwo dysmenorrhea yes dysmenorrhea ni kugia na painful periods with a lot of cramps na iga prolong also like 7 to 8 days kana ona rimwe gathi 10 days Uguaruo. Yeah, from the first day to the last day na hadu hakuruta flow of blood tamai iraruta makuburu. So one day I visited a practitioner ndio ndari shukuru bado no kuthoma ndathomaga so I visited a practitioner akijira demoni ni riu ndabiria kuona kahinda uthino ucio wambirire immediately ndabiria kuona kahinda na ndabiria kuona kahinda di class 5 last term kahinda gakwa kambiririe guka na kiambiria guka uguo I had those painful cramps so my parents merago ni ndagitari hikari ndagia mwana ri ningatiga wikati kuturwo haya gitoro kwenda gitari ungiakiuga thina wina ininya yada nikio dina thina ucio wa dysmenorrhea kugia na painful cramps but they were just managing it with painkillers nidaheago even strong painkillers like what you have called beta pain na ni ukuigwa wanyua maybe after 3 hours ruo ruoka na ni ruo ruru tondu uthia gukoma riri ukaigwa riri ti mwega goka sitting gakoma kochini ukaigwa ti kwega ukakenda gukoma the wa floor ukomie ndathi niro tuliru so I'm talking my personal experience so it was so hard na nigo njiraga atumia ungena mumwiritu waku ni araturwo ni periods severely ati no mwaka huthire painkiller ni wega kurora tondu thina ucio wi thiini wa lining yake dysmenorrhea ni take nigetha mwirori ahote kunyita ni ria riwa riakanite muno ta January warora thiri nonaga thi atukiti uguo tari tumap ukona the watukiti uguo niguo uterus ikoragwo before wabirie kuona period uterus yamba guthondeka another lining iguru wa uterus so lining iyo nigetha riria riwa wabirie kugwa periods ri ni kugwa igwaga riwikagwo into clots igathondeka clots icio so we imagine kindu kireruta kinyitiriire so that pain keyoa kio kenyewe kagwa clot so kindu kiu gikiruta na ni mwiri utari na ndugandetio wiguaga ruo tari mundu uragutemana kanyui uguo so nikio koraga mwana ni etwo shukuru mwana ni agwire nundu wa ruo ni etwo shukuru mwana ndarathoma ni aturirwo muno na kwi andu maturaga on pain on injection riu tablets ndigiruta no mwaka mwana ucio atoro thibitari every month agathecwo cindano so dysmenorrhea led me to guikara muno itekuhanda ona so that is one of denominating factor na thutha wa guthoma ni ndonire ni ra contribute ni insulin resistance sukari insulin resistance insulin resistance is hormone area ogiria a lot of sugar or a lot of carbohydrates it calls for more insulin ikara ethi na witagwo PCOS na PCOS yukaga in different angle no yukere una dysmenorrhea amenorrhea no yuke na kurugia periods rona period umuthi muri uyu mieri 3 ndukona no yuke na kumera nderu akora mutumia ena nderu na ena nderu hormones iria ena cio cikiritie tondu twina estrogen na progesterone igia ku balance thini wa system especially no do amirire nikio hau turacoka horo wa mirire tondu insulin resistance the dominating factor is nutrition ni irio iria mundu araria so na nirehaga bado insulin resistant yarehe PCOS nirehaga thina bado wa imbalance of endocrine system endocrine system ni radi na thyroid na ndu ingi magia na thina wa miscarriage makoragwo na thina wa thyroid na ndangimenya
ateguthi go test na nigo juga utanamba kuhanda utaneciria kuhanda abothi kwi ndagitari eke test na after gwika test abocenjie mirire ta 3 months tadu umenye mwire waku ni nyumba na nyumba eno ri niho mwana aroka guikara na mwana agioka guikara nyumba itari theru no ekugia na thina ona thina to kuhanda thina mwana uyu ri ware thini wa thiri how healthy will be this baby tondu ciana nyingi ciambagiriria mathina all the way from conception no ndwa iria mutumia arire no ndwa iria muthuri arire no muno ni mutumia tondu mutumia ni worakua so ugakora atiriri this problem of insulin resistance today ni denominating factor tondu ni irarehe nginya kindu gitagwo ovarian cyst koguo ri ta joki haria ha insulin resistance ni hakinyire handu insulin resistance ti ere sokere diabetes exactly ni ere sokere diabetes tondu the way we treat PCOS is the same way we treat diabetes koguo kika nie na mutumia wako tugeciria ni tu riu ni turenda mwana gucia tukunid kumenya then what are the steps, what do I need to know mutumia wako nagiro ni kumenya kana insulin resistance yake hana atia nie na niere to no mutumia uri kuwa mwana uyu uri nie na ni he kundu jagiro no kora no suruto we nagu haha you know jabaira tondu ndaigwa maundu maya mothe ndaigwa makomaire mutumia muno mutumia tondu niwe nyumba iria mwana iguikara riu nie na nini handire soka njuke ndiharirie uhoro wa mwana uyu quality ya itumbi quality no ukorwo na quantity no ukorwo na matumbi ma kuigana but they are not quality quality digo gugate na gikuyu ni itumbi riu rirauma kuma kuri we itumbi riu ri health ya itumbi riu ri rihana atia ni mutumia nie ni sperm sperm exactly quality of sperms so sperm we ori ruma thini waku ri the quality of your sperms aya dona jabaira andikite full scap hima experience yako ya miaka mugwanja utari na mwana it was not easy experience yari experience njega tondu ririkane ona ni wagaga arata na ni ukuigua ciugo itari njega ni taire kwetagwo ririkanaga muthenya umwe he broti ndaikaraga na ndaikara broti iyo ukaigua atumia makihituka tondu our bathroom was outside and washrooms outside ukaigua mundu ahituka akauga andu angi guku wira wao no kuria matingĩihũria thĩ andu angi guku wira wao no kuria matingĩihũria thĩ ukaigua mundu like in-laws ndukwaga kuigua so ta in-laws maugagata muthuri akerwo atumia ti 12 tarutwa Jesu koguo atumia ni ingi so ogia ukorwo na muthuri very strong ni ukorwo na a lot of challenges and remember Mark, you are a practitioner mundu ni aroka with the same problem ukamutariria ukamuhe dawa agathia kagia mwana na tokogia mwana tu akagia ginya mahatha. It was not easy as a practitioner. Kanitha mwatoranaga hata kanitha nakuo okay ndukwaga mundu gukwira undu tagiriire kana aikugweta horo tagiriire ni ukugwa mundu akiuga ona ni ndawa turite anyuite nikio tangigia mwana ni ndaturite arutite nikio tangigia mwana mundu akui mundu akui ya ukaigwa ni ukwirwo tu story tutari twega in fact if you are not strong you go into depression. So me, I was a don't care person. So no akio hada. I was not a don't care. I was a don't care person, and I was trusting God one day at a time. Na ugo dasho kere uga atiriri. Mwana ni kiheo kuma kwi Ngai. So ni ndoragia Ngai atiriri. Niki giki urenda njike nigetha uhe kiheo giki. Agikorwo nie ni ukurehe andu gama rigita makagia twins makagia ciana na mwana uyu niguo nie njethire na ndirona what is the problem. Niona mundu ni okaga
ena the same experience ria ndinayo ga apply dawa na ngamunengera agathia akanyua akanjira niyo handa ngathi nganyua the same ga prepare the same thing nganyua rĩrĩa ũrĩrwo nĩguo tũnyite ndagĩtarĩ Jane Wakahe ũgeni rĩrĩa wathiĩ news cia no handa ciahanaga atĩa na kwarĩ ndohanda rĩ it was 2007 January, and I'll tell you we prayed also nitwahingire thikũ ithatũ December 24 25 26 27 niguo twahingire na my husband gutire kunywa mai gutire kuria anything dry fast. When people are marrying purposely praying God to give me this gift, what did I do that I don't deserve this gift? Ngira Ngai wakwa ririkana undu umwe ndanekera mundu guku thi ngoro yaku igicanjamuka ngoro yaku igikena na ngikuru Sara nda yakwite mandiko niguo maugaga ni wacokirie nda yo muoyo no gikira muoyo mwana. Sorry, I deserve this what? I deserve this gift, you see. So ngihoya Ngai. So that was December. January I was pregnant, but for your information January ngirwara na nidarwarire muno the end of January ndathi thibitari February ngithimo rabi umire ndire murito and I'm pregnant yaumire ndire murito na ndirarira ndacio mari hau thibitari ndamarorire uguo ngimera inyui na machine cianyu ciruga ndire murito, but there is a still voice from heaven which is telling me I'm pregnant. I don't try drugs. Ndikagirie kunywa dawa. Tumajiri were ni malaria na typhoid. Wagiro ni kunywa dawa. Wagiro ni kunywa dawa. I didn't take the prescription. So the confirm role no agenda. Ngeinoka. Muthe kijuria teriri kahote kuonaga ndagitari na ni wakiro one ndagitari woe dawa. Ngimwira ndakwira tuinuke. O muthenya o twate thibitari. Ngenda ndakwira tuinuke. Andu acio arobu manjiria teriri. Riu makihoji story. Nikitari kana nindi ciana ingi ngimera ndina ciana na nijikarite miaka 7 itari na ciana akiuga inyu andu mutakorwo na ciara mukoragwo na vituko ino igora ratwira na abu ni machine twathima na ni yakuonia nduri ni yatuonia nduri uratu blame nundu waki ngimera na hatira ndiri mu blamete ndauga inyu na machine ici cirauga ndiri nada, but there is a still voice that's telling me I'm pregnant. Ngeinuka ndacoka ku confirm ndinada that was on March. Githi on a private hospital. That was a public hospital. Githi on a private hospital. Nidirata hikari green and yellow. Totally throughout those 3 months, green and yellow. And I was very sick. Na green and yellow that hikaka throughout every morning. So that the dagitari akijira, you are 3 months pregnant. And we were majority did. So I was cautious anyway, spiritually, because you have to be cautious, and the devil comes in between. Nano eherie kirathimo kiria Ngai agubangire nigethe egocithie, but I was very sensitive. So when I went back home niguo ndekire. So it was not easy kuhikana kugia mwana uri andu mundu hikaga kagia mwana ona gatari undu wa kawaida, but uhikite ukaga mwana miaka 7. It was a painful journey. It was not easy. Ucio Rose Jones Njenga no igua ni aherithia mwanake ona ka mwanake ona kenda ona ta watu kitebe ati ona kenero ati ona ndo kunywa ni ndiye kana ngeni ni thiko ithatu kuhinga ati ona gutia ya dry fast. I remember thiko ya gatatu ri mundu ahotaga kwaria wathia kwaria maithori magaitika meika ni kuhuta. You feel that spiritual connection. Wathia kwaria maithori magaitika tondu nduri na energy, you are dehydrated, you don't have power. You want to speak, okay Ragai, you are seeing the condition of my heart, you are seeing the desires of my heart. Na draria chikoishi tirauma because you are weak. Not like to call you today. Don't know what the patient where you are husband is spiritual. Yeah. To dive engineer advertising tata to hot woman on the. He is so spiritual. Okay. And he believes in God. He's a Christian. Na nitwathomete handu tukoga maundu mangi matiekikaga nako. Tiete tutiahoyaga. We were praying. No tuhoyaga tukiriaga. No mandiko marauga maundu mangi matingihotekeka. Okay. You
imagine you're a practitioner then na nduragĩa mwana na andũ nĩ maroka gwaku na ũkamarigita na nĩ ndĩraririkana ona ndĩ harĩa tondũ 9 months ndiumire gĩtĩ-inĩ. I was sick for those 9 months. Ndathũraga mata for those 9 months. Na ndathondekaga andũ ndĩ gĩtĩ-inĩ hau mokaga nginya nyũmba. Rogamira ketoniite ndagĩtarĩ Jane Wakahe, karibu sana mama. Happy birthday. Not yet, but it's coming. Oh. Ndari ya mweri wa mugwanja. Ndari ya mweri wa 10. Ndahikira mĩeri ĩtatũ ndĩthiage. No gũprepare. No, but I'm there. No, ũrĩa ndũmeharagia. Only 2 months. Karibu sana doc. Thank you. Uri oho? Ndi oho. Twarire masi. Ugakorwo uri mugiro kurindaga mĩeri ĩrĩa ũtokĩte. I agree. Ona ni hau nĩ ndetĩkĩra. Geithia tu. Maitu no mwega Kiambu Road. Ari mwega pio. In fact de twerana bye bye rucinĩ rũrũ. Na njĩra njuke na wega na nĩ ndamũgeithia. Etagwo Ruth Nyaguthie. Karibu sana. Na tata wa Ngarĩ. Acio nĩ ndamageithia mũno. Na tũcũcũ rĩu tũkinyĩte tũigana? 5. Tũtũ nĩ twega. Nĩ twega mũno. Nairobi Hospital no ũrathiĩ? Nairobi Hospital ndio kuo. Second floor room 211. Na by the way thank you. Njokie ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa mwanĩrĩrire ithirie webinar yakwa. Andũ nĩ mokire. 20th of June. It turned out very well. Kwĩna ngĩroka? August 29th. August 29th is nĩ akuga fetal loss. Fetal loss nĩ kuga atĩa miscarriages na ciana gũkuĩra nda na maũndũ ta macio. 29th of August. Pumacha 29th. Jaga hĩndĩ Friday 29th. Ũtarĩ kuo rĩ. Koguo Thursday nĩ tũkageria ũke. Twanjĩrĩrie haha. Right. Nĩguo tũthiĩ nginya webinar nĩ yaku. Thursday 28th. Thursday 28th. Andũ amea kĩrĩa gĩatũmire ona twanĩrĩre webinar. Nĩ ciũria andũ no imagine ni rĩu atumia moragia ciũria. Itangĩhota gũkorwo ngĩthikĩrĩria. Kamera thĩ yarĩa. Nĩ hwarĩ. Tigai tu tondũ mũthuri. Ciũria ici mũkoria ndagĩtarĩ Jane Wakahe. Karibu sana. Thank you very much. Atĩrĩrĩ, ndio mũthĩ twakwaria ũhoro wĩgiĩ wa gweta. Fetal, ũhoro wĩgiĩ fetal loss. Fetal loss. Kana pregnancy loss. Na waigua rũgano rwake rwa 7 years. Nĩ mĩaka 7. Mĩaka 7. Na njũĩ nawe ũkoretwo wĩ ndagĩtarĩ makĩria ma mĩaka 41 now. 42. 41. Tara kuma 78. Itotwira Kenyatta agĩkua warĩ PGH Naikuru. Yes, I was a doctor. Was a doctor. Ni miaka 47. 47. Yeah. 27. No 47. Ndagĩtarĩ gynecologist kuma 1984. So 84. 41 years. Hiyo ni okuka specialization. Koguo hatirĩ ũndũ wĩgiĩ kuhanda gũciara fetal loss na maũndũ maya ũtagereire ũtonete ratha. Ndanaruona in fact he mũndũ wanikinemete no ĩno ti fetal loss nĩ ndeto cia theater. Maũndũ marĩa ndatungataga namo ndetagwo ndagĩtarĩ wanaruona. Nĩ maũndũ marĩa woneire. Nĩguo ndatuirwo mũthenya ũmwe. Ogũkũ Nairobi. Ogũkũ Nairobi. In fact, by a very interesting person. Njĩra wĩtagwo we wanaruona. Ndakwĩrwo wanaruona rĩ nĩ maũndũ marĩkũ hihi maya wakorwo ta hĩndĩ ĩyo ndetirwo wanaruona ndarĩ na patient ndekaga cesarean section. Thakame ĩkĩrũga kinya kũrĩa rũgongo. Thiring. Ceiling. Rĩu tũgĩgĩteng'erania na kũhinga bleeding icio. Everything went on okay. Nĩahonire. She's fine. Na mwana wake no mwega. Nĩ gwĩkĩkaga ũguo. Ucio ndake mwana rĩu mũkũrũ. Na nĩ ndakena nĩ kũigua andũ metĩkĩtie Ngai because one of the times, let me say one of the times, ndarĩ na bleeding tail. Hĩndĩ ĩyo ndĩ Aga Khan na kũu kĩambĩrĩria ndathiaga thibitarĩ ciothe. But this lady ndamũrutaga ũyũ nĩ uterus ndarutaga. And she kept bleeding and she kept bleeding. Gatuma hakarema ngira andũ atĩrĩrĩ. Now what I'm going to do, I'm going to put my hand here and pray. And that's what I did. Now seriously speaking, that bleeding stopped. You are a practitioner. No amũthĩnja.
you are qualified no ageria ne kwarema nä tå atä there is higher power. Sure. Riu nigucoka au ti maheni ndugucoka utumerere ndagä tumä te guothe å rä a wä raga mwathani atä I have done all I can. Now take over ngä ka å guo ngä mera ireke itå hoe and by the end of it we were good. So I can say many miracles. Wakora ndamuria kiuria. Yes. Na of late do you know do agathabari flani gereire. Riu ndega maundu mothe on the table. He mundu ndagitari. Yes. Ugite ugeretie miaka 11 kugia mwana miaka 7 miaka 8 whatever. Yes. Na he ungi uracemania na kairetu hau ka street akihituka muthenya ungi agicoka kena ihu. Yes. He ungi nake ona arageire ihu riu tondu marathiite kunywa na munyanyawe moka matina huthira any protection. Yes. Kurumushu ni rio riu. Yes. Hatire nutrition ni o uma nayo ekunyuita ma whisky make na naku. He ungi nake guku ona agucagia shisha no mwicirie ni ngari ya mwaki iroka. Riwe na mahatha. Yes. Na he ungi haha ariaga makojeti hatire kindu kingi ari atia makojeti na umage gwira chimbaira metagwo mathon melon. Yes. My brother karaja ari metagwo mashasha. No na kena miaka 10 noyo ndari agia mwana. Ru ugaicoka ugaikinya hau handu hakuria Ngai ka okiriu. And I want us to speak lay, layman. Ru tweherie ni ndagitari tweherie ni ona ndi anka kana presenter. Ndio mundu ogwo agicagi kwitu kathete mwe muto. Ukoria Ngai ka okiriu we. Aikorwo ria atidake gucia gamu haria ena mwana. Nina nidi da guku exercise nyua mai mitungi ria twendita gwigatuka. Ndi dagia. Yes. Kari kigiki ndagitari. Etagwo Ngai. That is his name. Kakire kipendere. In fact ne twethaga tugetha niki kiragiria magie ciana sperm ne njega muno. In fact cia Kipchoge icige matumbi ne good. Na timing ne njega na gutire gitumi na mikiha ne mihinguku na ne ma have sex like everybody else. No matikogia ciana. Finally tukauga atiri God's timing. Nitorete ati sperm ira react na we've everywhere where humanly tungihota kurora. Tukauga God's timing. And having said that, the muiretu she finally ni acokire akigea ciana 4 no aikarite miaka 9 atagite mwana. Akigeria tukira na God's timing. Do you know rere ambiririe kugea ciana icio in God's timing agire 1 2 3 4 na tondu ciari cia cesarean section ya kana ngimwira ati riu ni tukuhinga. I think God's timing. So I've seen it. I've seen what I can say is higher power for sure. Tidwe. In fact, like you say, ugakora tumudu street ni uguo twana. Livaroni atendo ciarirwo atitajura ino tutigukua ni pneumonia. Yeah. Uria wa mundu uri na mbeca ahumbitwo maku ahumbitwo ucio ni wogukua ni pneumonia. What is that? God's timing. Alikuwa. Na gutire mundu izwe ado a medical gutire mundu angiaga gwitikia ati kuri Ngai. I get amazed. Let me give you just one example. Oya sperm. Sperm ndungimeona na ritho. It is microscopic. Oya itumbĩ rĩa mutimia ndunginiona na ritho is microscopic. In those 2 cells Ngai akondete mundu mugima. He has put data that became you, that became me. Kindu kiu utonire kierirwo kagia maitho meri ukagia maguru meri mara maku magako maigano brain yaku igako hiana uguo in something you cannot see. It's coded. No ucio angikoti Ngai
kuma invisible to the visible and reality. Yes. Ngai akarehe. Na Jabaira ndendo muthi tugane wiro atiri. Niĩ ndumĩra SMS 22888 22488 ciũria cio ndĩroria ũria tumahe wĩra wa kũria ũria na ici ingĩ rĩu cia ndĩrona nutrition, exercise, health check, lifestyle na ũria tondũ ndagĩtarĩ ndĩrenda nĩ otũguo ndakwĩra ndageraga thabarĩ na thĩinĩ wa thabarĩ especially handũ gũthiĩ thibitarĩ mundu akoragwo na maundu meri. 1 witikio waku, 2 kuria Ngai ciuria urariku kwahanikire niki gitumi gia giki niki. It's not that I don't believe, but you have to always make sure no balance maundu maya meri thini wa muturire. Jabaira na hari andu matwandikira message na tondu na ndagitari haha ri maybe no heane advice hena ri county government ya Kiambu ri Department of Health Services mena kimenyithia matumite mashukuru-ini makauga parent consent nĩũndũ wa measles nĩke gĩthũkũ rubella nĩ ndwe rubella ĩtagwo German measles and typhoid conjugate typhoid nĩguo marauga vaccination kuma mweri 4 nginya 13th July. Rĩu aciari maroria atĩrĩrĩ Njenga tondũ tena measles rĩ ĩratuĩka atĩ ĩrecommendwo nĩ ciana cia 9 months to 59 months. Typhoid ĩyo twagweta vaccine nĩ 9 months to 14 years to protect against typhoid diseases makĩandĩkĩte. Rĩu aciari maroria atĩrĩrĩ matwandĩkĩra tũrĩ ha Njenga mwana ũkĩrĩtie mĩaka ĩtano nĩbatiĩ gũthecwo njanjo ici marũa maku makũrĩ county government of Kiambu kũrĩ system ĩrĩa ĩheanagwo njanjo ona ta niĩ wa 73 years rĩ nĩ njanjagwo ya flu yo ndũgũgĩtũteithia gũtirĩ mũndũ gũtirĩ kũrĩ ũrĩa immunity ĩthiaga ĩkĩhũragwo na ici ciĩtagwo viruses measles na influenza flu icio ihũragwo tu nĩ njanjo koguo no ĩrĩa ciarĩ maheane consent. Oh yes. Tondũ mbĩte kũrĩ county government. Yes. Yes. Okay. Hau kiu makĩoria kĩega itoeka gwĩkĩra. In fact maheane consent kinya ya HPV. Ya kwenda mũndũ wakũrĩtie. Mũndũ arahũrĩire thimũ ira aranjĩra mwana wake nĩ oka na marũa kuma cukuru mũciari acaine ũhoro wa njanjo icio. Rĩu aranjũragia eke atĩa kana nĩ njũĩ. Ndamwĩra in fact niwe ndaiguire nake ndamwĩra ndigwĩte na ndingĩkwĩra yes or no ita consultate. Okay. Na wewe ndagĩtarĩ niho ona tũgũkũria atĩ tugirwo mũthĩ tabarĩra no yao why heane consent. Yeah, that's what I've just wondered ati ararĩ na marũa ma kũheana consent. Marũa marĩa ndĩ namo haha rĩ ndagĩtarĩ rĩ nĩ marũa ciana iraheirwo cukuru. Yeah, I wonder why. County government of Kiambu ĩkũrĩ macukuru. Yes. Matware marũa macio kũrĩ aciari rĩ maheane consent masaine. I wonder why. It's very important. Korwo warega gũsaini mwana ndekũtarwo nĩ ndarega rĩ ndarega gũsaina rĩ ona tanengeria ndagĩtarĩ one marũa gũsaina mwana ũcio ndangĩthecwo na this day and age ya macira Jabaira ona nĩ wakwa ndũngĩmũtheca ũguo ũngĩtheca ũtũre handũ oke hwainĩ na kĩũndũ so I have to give consent na ĩkorwo njanjo iria wanyonia hau niĩ no hote kuoya mwana ndĩmũtware thibitarĩ agathecerwo kuo. Okay. Koguo nakĩo tũngĩka rĩ ndũ no tũkĩre tondũ ona andũ a county government ya Kiambu no maratwĩrorera rĩ ndũ no magĩkwandĩkĩre hau tondũ aikorwo nĩ ta campaign tondũ rĩu andũ arĩa rĩngĩ maheagwo polio rĩ ndigua tũkĩrwo tũheane consent no kwanĩrĩrwo kwanagĩrĩrwo andũ acio magoka mĩciĩ-inĩ itũ no njĩtĩkĩre kana ndege no rĩu kauhi-inĩ kaũndũ ni itakĩrĩ ndakĩona atĩ hihi ũhoro ingĩ marũa no korwo maũndũ macio makĩmete kũrĩ county government ya Kiambu ndũ no twĩ at an age you have to consent everything na twĩ age-inĩ ya kũguthũka igoti. Okay.
koguo ri no kore mwalimu ucio head teacher ethina ini ungi utana thina na guciria makinyagitie maroma macio mothe thiini wa kaunti ya Kiambu. Riu ndagitari twacha kuri ndagitari Jones ri koguo mundu eke atia niguo akiohenda uria kwagiriire to maita maingi no igua uria tuhe experience yake ati we mwene amenwo ni andu nginya kanitha nginya in-laws guthiaga ati andu marikie kubonana kimwiri nderiagira ku tutana kihoya tukihariria da ere maundu me well, it takes two to tango. Kure spam akore itumbe na spam yumaga muthamaki igathira njira muthamaki igathie gukora itumbe handu hari mukiha witagwo fallopian tube. So dano ekorwo na maundu niki kiragiria mundu ohenda one mwena wa muthamaki no akorwo ndari na spam 30% ya andu othe matohaga nda ni muthamaki utari spam kana spam ciake ti possible. So iyo ni mwena wa muthamaki. Tungicoka tuke combination yao ni ati mutimia no korwo na matumbe, how shall I say, marabacika toga mathayo good mathayo na ni uthomithagia ndunganaga na ndungerwo ati uri ndagitari wa njira muthamaki ngamero cio no ihura wanyonirie kugo uguo yendio ya ngometa no ihura ene mathayo so no akoni matumbi mathayo no akonda aruta matumbi ni ndaigua mukiaririria ndeto cia PCOS polycystic ovarian syndrome ndaigua no akonda aruta matumbi no akorwo ni agikinyite menopause ni akinyirie mwisho kana no iko itumbi ritiratungana ikorwo fallopian tube nio ingihingite. Finally no akorwo ati ari na reaction sperm yaingira kwi mutimia ri tondu ni kindu gitari kia mutimia akambiriria kuhurana na sperm icio, so no akorwo ni antibodies yari nacio cia sperm. So tungirora maundu macio mothe tutuike gutire kindu kiragiria then the next thing ni kuria wega, because I'm sure ni mukwiro kuria wega is ni ku prepare mutimia kuruta itumbe wega. Itumbe riria rikuma rimwe ngwiciria ndana mwira kipindi giki ati riria itumbe rigatuika mwana rikoragwo ri escortetwo ni matumbe ta 200 kuma 200 kinya 1000. So mwire ni uhotaga gucunga ni riri kurituika itumbe ria ma na sperm taguo. So kuria wega kwaga kunyua thigara. In fact kunyua thigara ni kindu kimwe kiuru muno na matumbe na sperm tondu ni thigara nicotine ni nyitagia mikiha ya thakame. So kuria tungiheire mwana kana itumbe good growth ikarema. So kunyua thigara, kwaga kunyua njohi, of course icio marijuana na mecisha icio, anything that kan kunyitia mikiha kugiria thakame cere wega. Kunyua njohi naguo in fact ni ikomaga ni iremago ni gutembea na so ikareo ala ni kuremwo ni guswim na ithiaga kundu kunene muno igigakinyira kuria itumbe riri. So macio ni maundu maingi muno mangigiria mundu agie mwana. So niguo tugakinya gutuika ati ni tukugia mwana ri mutimia ni endagwo kwihariririo ta mieri 6 mbere ukorwo ni wiigite wega, ni urite wega, ugo ni urendaga ku lose weight, ni lose weight tondu ri gutuika pregnant nduri rutha rwa ku lose weight, urorwo mirimu yothe ati nduri nayo, wikwo pap smear, urorwo cervix yaku ni njega. So ikorwo ni nyumba njega ikuhold mwana, nake muthuri taguo emenyerere kunyua thigara, emenyerere kunyua njohi, so that ni akahota kuheana sperm ya bata. Riu macio ni maundu maingi muno. Wende kwadi horo ingi quality koguo urenda kuga atiriri tumuri wa riri njenga wa mugwanja koguo mundu wothe urenda kugia nda tha ici
abe atige akagia December. December, January. So 6 months. Haririe mwiri, especially mutimia. Tondu you see netaguthambia nyumba niguo igie new occupant. Tondu ngiko ni uri murimu wa shukari, ni uri HIV, ni uri high blood pressure, cervix yaku ti njega, uri na anemia, nduri na thakame ya kuigana. You know, you need to correct all those. Tondu mwana ari kuingira ri, they take over. No ginya akore kundu kuhariria. Kuona mugeni mieri kenda. Kuri tests hihi abatie gwikwo tha ici ingituma erwo ndukwamba kugia mwana nginya hihi akonta mirimu iria winayo ukiambia ukihone kana hane horauga arikia gwikwo test ici na ciatukane mwegari riu ehari for 6 months agikone mundu uri ta murimu wa shukari abe a controllerwo wega shukari ucio akenyita nda niguo ko ada control agikone pressure e controlwo tondu kuri dawa ingi itanyuagwo mundu ari pregnant ta cia pressure so no ginya wabe ukihure na iria iri hinya niguo gigakinya kugia nda riu ikihurwo na iria mwana angihota gutake arenda so ni akonidi kuharirio kugiaga mwana oops ti undu mwega kabado mageciria magikombo ni makwenda kugia mwana ri makahariria mere yao kugia mwana he mutumia nige complications iria gikorwo akidevelop ta njira guhita shukari agegia shukari kana hypertension at enanda maita maingi pressure na shukari ucio taitigwo kana ru in fact pregnancy yabatagia shukari so mundu wothe ona kuri kindu gitagwo gestational diabetes yukaga o hindi iria mundu ari pregnant na gitumi ni ati kuri hormones ciria cietagwo steroids estrogen na progesterone cicio ni ciabatagia shukari so mundu wothe pregnant in fact mundu wothe pregnant ari gutuika pregnant no nginya tutaroye ati ni ari shukari no nginya twambe tuthime kana ni ari shukari the first 12 weeks of pregnancy na twakinya na haria wiki 28 tuthime ringi ati ndari na shukari pressure taguo in fact those are the two things ithiaga ikiroragwo every time every visit tondu pregnancy the mere presence ya placenta nitumaga pressure yabate in fact pressure itagwo preeclampsia na eclampsia itakoragwo ari the normal pressure so kuri maundu macenjagia na no ginya mutumia a follow up especially diabetes na pressure kuga na mutumia ndoke kuri mundu rume spam quality no no hanini ningwenda haha harire haha mutumia kwe mutu kwesi na ciaragwo by the time aciarwe na sukari ni ethecaga ni eka maundu maria mangi mwana ni ajia kuona kahinda gake ka mweri na ni akinya handu no ari hika you know life goes on alikatia this is a diabetic person no ni mundu wina sukari ni koikaine na sukari na ena pressure tutiuga ndakage mwana so what happens here nake ali prepare atia guka kugia mwana riu ambaga aga control shukari ucio wega muno niguo agie mwana because diabetes iri maundu meri one netumaga mwana akue nwerehe miscarriage diabetes so no ginya korwo control to wega muno arabu ari kunyita ndari ndaroragwo ni gynecologist goike aroragwo ni gynecologist na physician wa diabetes niguo akamenywo uria agu control na ari kunyita nda ona gikwara meragia dawa cia diabetes riu atwikaga wa shindano because ni we hotaga gu control wega arafu tugathie uguo throughout pregnancy or to control it sugar tondu sugar ni kindu kiuru muno ni kiuragaga ciana muno irenda in fact most of the intrauterine deaths ni cia diabetes so no ginya to control sugar ucio muno arafu ari guthie kugia mwana kihinda kiria ari in labor akoragwo ari very special labor tondu akoragwo agicontrolirwo sugar na guthie into labor so that shukari ndukagwe muno na ndukambate muno tondu again in fact kava shukari wambate kurugo gwe muno tondu ri kugwa muno ni ukuraga mwana na urage nyina so we have to have a very clear balance especially in labor arafu mwana ucio agaciarwo usually tutietagirira diabetes magathie into labor
tubangaga ati ukagia mwana ni akinya machua ukagia mwana rina niguo tukubangire ati wina physician na wina na gynecologist hatura control shukari ucio kogo igakorwo a C-section ona tokinye ni C-section sometimes ni C-section but sometimes not. The main thing ni ati ni shukari ucio ni ra control no athie into labor na ciare normally. Okay. Not to induce labor to go into labor to induce labor na ciare normally, but the main thing ni sugar control. Na mwana ucio aciarwo ri amenyeke aciarwo kuma kwa diabetic. I'll tell you one of my most horrible experiences. Hideo ndakoretwo ni 1978. Ndakoretwo qualify uguo de Naikuru. And then a woman came akigia kiana githaka. You know, she delivered a very kana twerораgira kahe. Na tugikena muno na nie ngiinuka. Then rucio ngioka ati ni karakuire kana karia. I still remember that baby. Tukiurania niki, do you know backwards? Ndio twathimaga tugakora nyina ni wa shukari. What happens? Ciana icio cia shukari agiciarwo ni mundu uri na shukari ri aramenyerete kugiaga shukari muingi muno kuheagwo ni placenta shukari muingi muno. Riu angioka guku age kuheo shukari like immediately ni agukua tondu guti kindu kiuruta kugwa shukari. Tolu shukari wake ni wagwa. Ni wagwa. Inywe mutiwe. Tutiwe. Yeah, na shukari wa mwana ni wagwa. So it's very dangerous. Riu mwana wothe diabetic no ginya akorwo handu akorwo wega akaheo tu shukari akaheo, you know, so that dagukua ni tiatene diabetic we mwenyewe, but no akwe tondu aramenyerete kufida go shukari muingi. Riu ni akinya handu tita mwana wa normal mother akinya handu ni aciarwo yakua. So you have to treat it in a different way. Yes. Goda kumenya hau nugo yo nake pressure yake koragwo iguru kuguo onagi ukani amenya nyenda tutawa to pressure nyuwaga. Yes. Na kyo muko mutreat ate. Ucio nake to control pressure yake atari anyitada tuthie na mbere ku control pressure na dawa iria ikihotaga kunyuo mundu ari pregnant. And again onocio wa pressure tutirekaga agakinya na kuria tene athie into labor. In fact twetagirira gukinya kindu 37 weeks uguo eguciara tondu tukweheranirie na nyina waku. Okay. So that you are both safe. So again wa pressure regi na regi not weke cesarean section, and again not weke normal delivery kurigana na uria to assess pressure hiana. Nwege ko igikoragwo ire njuru ate we have to separate them ona matakinyete mwana. We have to separate the two. Kwa jage gya kindu gitagwo eclampsia tondu uguo ni kuga ati arambiriria kugia convulsions ni undu wa pressure ya pregnancy. Kana gya kindu kingi twitaga help, then we have to just remove the baby. Yeah. Sorry, nitroka ha nutrition hado dagitari agweta. It's a question wauga uhoro wa convulsion. Yes. Na he mundu guonete alauria hatagwo Lee Kim akauga, hi Michael, kindly ask the daktari this quiz, what really causes a collapsing during pregnancy? Please, is it normal to have and is it also normal to have cramps during near collapse? Eneo heteda and ya collapsaga na kugia cramps. Cramps ni kugate uterus nirageria kuruta mwana ucio. Okay. So ni akwenda athiarorwo niki kiratumagie cramps. Cramps mundu ari gukinya kugia mwana hindi ya labor ni cramps yagiaga. So tutiendaga cramps ciuke before 37-38 weeks. Cingiko iroka before 37-38 weeks ni athiarorwo niki kiratuma ambiririe what is called premature labor. Akarorwo niki cramps icio ireka. Especially ingiko ni irakinya na mugongo. Ni kugate uterus ni reka uguo. Now ado pregnant, like tuge ado pregnant, two things. No ukoti ku collapse kuru. Mundu pregnant ari gukinyia wiki 20, mieri 5. Ndabati gukoma na ngara. At all. Todo agikoma na ngara ni kugate weight ya uterus na mwana
iguikarira mukiho ria witagwo vena cava. Okay. Uria uthiagira just inside the backbone. Uikarira vena cava na aorta. So ni ago collapse ya toro. So anybody who is 20 mieri 5 na kinya gaciara ucio akomaga na mwena. Okay. Na mwena all the time. Otherwise ni ago collapse. 2, onogeko kometa na mwena uri na ndai. Ndukagera ta mundu tarenda uthiete. Ta mujeci. Yeah. Ndabati ukira ta ng'ombe. No, ukagera kahora ugaikara thi. Gitumi ni ati a lot of blood ikoragwo ikitio uterus-ini and a lot of blood ne pulaga maguru. So urenda ungiukira ore mwere kiongo gigutigwo guo. So no one mutimia okira agwe. Yes. Okay. So mutimia ohete da especially re gukiria week 25 uguo 26. Endaga kuruta maundu kahora torimwe ugathie. The other thing collapsagia ndauga maundu nomo ti maundu ma merimu. The other thing collapsagia mutimia ri ni ati agiri tariu angiria irio just now the same way tweragwo turi anini ati ndukare irio ucoke uthie swimming. Riu ungiria irio first of all we pregnant thakame nyingi yuma kwi mwana then ino enge oyo athie guthia irio. So again the head gets empty. So ungiria irio wendaga ukare irio kahora ugacoka ugatulia ugicoka gwika undu uri pregnant. So macio ni maundu nomo matumaga atimia ni okirire na gwa arariga niki kiratumagwe. Of course kuri mangi matari mega no akoo ni pressure no akoo ni murimo something in the balance, but those are normal things itumaga andu magwe na matabatie kugwa tondu ni mabatie kumenya. Okay. Jabaira ketwikiria ni tugucoka riu turie haha kuria uri na susu na mami matura mugunda igwe mwana akirera irigo-ini ni aciarwo tumia acio anga mari hinya muno muno. They were. Warie mundu wanjiraga ati eragwo nyinari eguthie kungania tuku nure guko hena kahinga agathie na kungania tuku mwana koim ucio agitana kiera riu teracio my mother tita your wife no kana kaheneri makiinuka na mwana riu ndagitari tugukuria atiriri atumia me guku ni goi hane atia itondu ati mutumia ni arokaga njenga mugunda kurima makainuka na mwana na kainuka na kiria komathite tu njenga tuikirie ri he mundu ugate weri ati thira wake kiria maga kugia ndari riu ti mutumia no ne gicamba kunyitwo ni ifonga ikiha ona ikiha o hitindo ala kuta wira wa ngai akaga ikiha guku ikere ndoe wira wake rokama kadu abe choko ndugo ciana kinya hau ri na haria ugajoria ati ikiha ici ndagitari akadagitari ndaraji tohoro ikiha ici ri nikoragwo ikionania murimo hihi ifonga icio ifonga uria maso ekaga na half region do ri kuga kubo nitugucokia nitugucokia kiuria ki atikania ati ukania giki koja hari ndiri njenga ndiuka ni wanagia hari kihanaga tari kiratonya na thiini no tari gutonya kiratonya kwanja riu no ambiru ikara huta hafa nawa kihorere ine murimu wa cukari nikigeke ngwiciria ndagitari na ukura ni tugucokia ici ikihana tugucoka tucokie horo riu wa irio tono igwa ndagitari arauga ria no ukiria ria kahora niki jarirwo ni kuria kana
ona tutari turakinya he muthuri mutumia urenda kuhanda twero kumanagia na prepare for about a month or two. 6 months. 6 months ukumuhio curu uyu kana gucoka guthia atia ni gutwira no yuri kadogetie mase ikombe no itu wakunywa tucokie ciuria ici ciothe ni tabarira ya kimuri hi uhoro cio ikihano atoma ndecirie muno rwimbo rwoka meciria-inĩ makwa ati uhoro wanakinyau ngwenda kugwa moko-inĩ maku reke tuikirie Ugienda mugunda mwega wi hakuhi na tauni ukakwa Mawega Company Limited. Ugienda mugunda utari na cira ukakwa Mawega Company Limited. Ugienda mugunda wina ready title deed ni Mawega. Ugienda handu ukoroka gwa karucio ni Mawega. Handu ene zekire tena thukuru ni Mawega. Kanitha na thibitari ni Mawega. Njitagwo Ndonga murugamiri Mawega Company Limited. Na ithuĩ turutaga andũ kombori-inĩ tukamatua komborithania. Itagwo Njenga director Mawega Company Limited na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Jumamothi na tariki 5 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukire ndomereri ya utheri wa uhoro wa ma. Ngai witu ni ahonanagia na to uguo ni ariukagia andũ arĩa makuĩte na ni atwirire hinya na wathani ni ndamune ni ithuĩ twĩnaguo. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungata thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai gĩa gũtũma mũcenjie mĩgendere na kũmwarĩria gũka gwa kerĩ kwa mũhonokia Jesu Kristo. Ngai rĩ ni augire matuko ma mwisho riri wa kanitha ni ugakorwo wi munene kuri kanitha wa kiambĩrĩria. Ni Jumamothi tariki 5 mweri uyu kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Jehova ne mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩenda njage ajarahaga ũrĩithio-inĩ ũrĩ nyeki nduru akandongoria kwĩgĩra Jehova niwe mũrĩithi wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 *414#. nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩmwe gĩa ciũria iria irorio nyingĩ mũno ndagĩtarĩ na nĩ tũgũcia nĩ tũ maybe Thursday nĩ tũgathiĩ na mbere. Hi Njenga, kindly ask the doctor
niko na 4 girls na ninataka kijana, nitafanya nini? Ugenake akauga, good morning Jenga, I'm having a big problem. We've been having a big problem with my husband. I'm a mother of 5. All this time we've been looking for a boy. What do we do? Na kyo akauga, ndina miaka 45 na no nyende kugea mwana wa kahii gwika atia. Sio ciuri iria tugukorwo twicokia ni tukorania ngwĩciria nĩtũcaria mũthenya ndagĩtarĩ tũke twarie ũhoro wa sex. First of all, sex as sex education, and 2, sex ya mwana kona ũyũ etũhĩtũ theri atũire sa oi nĩ ndũire njarĩtie mami witũ ndatire ũngĩ nake tũire tũtheria. You can steam your vegetables, but when you cook, you overcook spinach from green to brown. Egiomira mũgũnda i brown ikorwo endaga gũkorwo i brown. Yes. If you overcook cabbage, igatwĩka ũcũrũ, egiomite mũgũnda i ũcũrũ nigetha ũnyue. So you kill the fiber, you kill ukoraga fiber ni kiria ni digira wonaga thini wa iembe, digira wonaga thini wa kahurura, digira rĩrĩa tũrutaga ũguo rĩrĩa twenda gũkima mũkimo, digira wonaga thini wa cabbage. Iyo niyo ĩtũmaga mũndũ aigue guthi kioro. Koguo ũngĩrĩa mbembe ĩrutĩtwo ngothi, wauga mbembe gĩko kĩu gĩthiĩ stock thĩinĩ wa colon. Na niguo ndagĩtarĩ magĩka kĩndũ gĩtagwo endoscopy. Wonaga andĩkĩra mũndũ a lot of feces seen. Mũndũ akarigwo hau. Akandĩka hau thĩ, a lot of feces seen. Koguo nĩkĩ kĩrendekana gũkwamũrwo. Wewe imagine mũndũ colon yake nĩ packed with metabolic kana tugaga waste. It's metabolic waste at the end of the day. Kĩro gĩkĩ nĩ kĩrega kuma tondũ ndaraigua gũthi kĩoro. Gũtirĩ mũndũ ndũngiuma haha ũthi kĩoro ũtekũigua. The nature you have to feel. What makes you to feel nĩ irio iria ũrarĩire cimetha igũrũ. Koguo rĩ kahinda gaka ndagĩtarĩ wakaheahe kamĩeri 6 ya kwĩvanga nĩguo tũgĩe mwana. Wenda ndĩe matharũ koguo matarĩ maruge mĩeri 6. Ukwenda ndĩe tu nuts na mbegũ cia marenge nĩcio ndrona gũkũ ikĩrĩo nĩ andũ. Marume makĩrĩa mbegũ cia marenge. Urenda ndĩe kĩniĩ na mũtumia wakwa between these 6 months. Ngwenda kũrehe atĩrĩrĩ, andũ aingĩ makoragwo na blocked fallopian tube. Aingĩ ndanacemania nao. Nathi kwĩ ndagĩtarĩ akerwo tube ciaku nĩ blocked. Makageria kwa unblock ĩka-block rĩngĩ. Agathita maita 3 ĩka-block rĩngĩ. Ũkoraga case study ya andũ acio makoragwo na constipation. Makoragwo na constipation. Na wamũkwamũra ũcoke ũmũhe irio iria ciagĩrĩire arĩe, mwĩrĩ nĩ ũcokaga ũkahingũka. Njĩra ciake cio ciarĩ ikahingũka. Fallopian tube ikahingũka agakua mwana. A blocked fallopian tube. I have several cases, not 1, not 10, not 30. Andũ makoretwo na blocked fallopian tube. Na study case warora. Gĩko kĩu kĩrikaga kahora. Tugaga leaky gut. Tondũ wero gĩko nĩ kĩahinga fallopian tube. Mwĩrĩ wao ũraragia kĩhingĩte atĩa na ndire ya gĩko. You get? Wewe yarĩaga kĩ? Irio. So moka gwitũ rĩ, wamuhe kĩndũ kĩa ku balance the system, kĩndũ kĩa kũruta gĩko, ũkoraga rĩu wamwĩra rĩa irio ici igathi to the cellular level. Ciathi to the cellular level ika balance hormones. Hormones ni communication, itumbĩ nĩ rĩaingĩra na layman's language. Itumbĩ nĩ rĩaingĩra nĩ rĩagĩrĩirwo nĩ gũfertilizwo, itumbĩ nĩ rĩndĩ gũfertilizwo, sperm nĩ yaingĩra nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũfertilize itumbĩ, nĩ yagĩrĩirwo gũtwara harĩa yagĩrĩirwo kũnyitĩrĩra, mwana nĩ yagĩrĩirwo nĩ kwambĩrĩria gũkũra. Ũcio nĩ wĩra wa hormones communicate thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ. So ĩraremwo nĩ communicate nĩkĩ? Because you are fueling the body the wrong fuel. So number 1, kĩrĩa tũroga mũndũ arĩe raw food. Ararĩa raw food nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩ ũndũ wa fiber. Number 2, raw food is alkaline. When the blood is too much acidic, it's very dangerous. Na nĩ kũrehe imbalance in the system. So when you eat raw food is alkaline. Number 3, ĩrĩa tũma tu advocate mũndũ arĩe raw food. Raw food is 100% vitamins and minerals. Tondũ ndũragĩte, ndwĩkĩrĩte riko ũkoraga. Na nĩkĩ wathi rũraya,
I was in Canada the other day. Wathi ruraya ndukona muthungu agisavu irio hatari na irio njithi. Ha hena irio nduge na ha hena irio njithi. Wathi mikawe no minene ri wona marasavu irio nduge na irio njithi niki because most of the cooked food is acidic. Raw food is alkaline. So it balances the pH in our system. Kedu gya kugaterere when you cook food you kill the nutrients. Na andu ingi heke ndo bona ndiri twauga mundu akanyitwo ni muscle cramping. Muscle cia kushira cramp niki. Uranyitwo ni kimunga niki. No wathi thibitari uraheo muscle relaxers. Wathi thibitari uraheo pain killer. As long as ni uranyua dawa icio you are okay. No watiga kunyua thina uri wacoka. Niki because that was not the cause. Muscle cramping, long-term muscle cramping irangwa niki ni long-term deficiency of magnesium. Na magnesium tushikoraga irio-ini iria turaria. What if they do icio the iro? Then I eat the wrong things. Rikana onu mundu wina pressure. O hena mundu wina diabetes. Hena mundu tu wina maundu make mwiri. Yes, no juke de irio icio but I'm eating the wrong thing. No ndenda kumenya one hari mutumia umwadvisaga ria ki na ki na ki na ki. Mieri ino itandatu turaheo ni ndagitari wa kaya kauga mwe prepare mieri itandatu. You know, niki kiujagiro ni gukorwo ngiria ndika maraja nitugwikiria niki kiujagiro ni kuria mieri itandatu. Dikarie njoke nduike ndaria to the wrong thing. Sure. You know. Yeah. No nduike ni gukire indo iciro. No kiria giothe ndaria ni gia guthi kuhura. Mwana uturenda kwanjia. Haya, nie na nie ndita mundu rumeri. Niki gikiuri njira atiriri. Haria tuirwo ni ndagitari ati science is proving that not 100%, but no musarie mumenye mwana murigia mwana wa kahiri na wa kairetu ri. Spam yakwa njagirwo ni kume prepare atia nie ndita njenga demo drume niki gikijagirwo ni kuria niguo prepare spam iyo. Jabaira tuikirie na tucoke hau muno ha indo ici. Okay. Mundu agirwo no gukorwo akiria. Da tuikirie. Na no ndiro ya ngiriria 10 unjereire. Sawa. Haria ha mundu uria wa tondu looking at it this way kaini na viri marire hana iguru niki tondu aviri ni kurealize ati nyama nicio Ngai endete na kaini nake uma guku na maspinach make na thoroko ciake guku nicio utwaragira na thabai na nyameria yuma no ria ikwagirwo ni guthinjwo to nyama gutwaragira Ngai oguo kurugucu gathi ukaigira mburi ngimo kahihia. Yana point woga ni Ngai endete ti afiri waria. But Ngai agakurehe undehere kiria ndrenda ri. Ni kumaanisha ona ito ni akumwirite ni mekwiritwo indo ici ciothe muriage. Indo ici ciothe ciha katuikirie kirikano ni gituma no gitume tucenjie topic to ne dikiende Bible and hell ne dikiende muno tuikirie tucoke kaida atari kone. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ruiro Mabati Factory. Abuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya.
Edia Megato Aroiru Mabati ni makoyaga specialized service ugathondekerwo mabati kurigana na muigana design kana rangi uria ugukenagia ukagĩa na nyumba bakirorerwa na thogora mubashirire waira oda yaku tugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours shera wabici citu Ruiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700. Chitago Shirwa GP, CEO Ewama Properties Limited, na dokako kuridhikania ati tutigarithie o broti nini tu mugondo wa Ibrikani Phase 4 uthire kugundi ndirakunyita ugeni ukewigwatire broti yaku ya 50 by 100 na thogora wa ngiri igana rimwe ria 75 wariha kashi na wariha na installment ni ngiri igana rimwe ria 95 gwiraga mugondo wi ndagika 22 kuma Emari Town na ndagika 3 tu kuma highway no yumete Emari ethiete Kimana twina broti kondo kugikuingita Girigiri Naivasha Embu Matu na Makuyu Manaja tuhurire thimu thaa ici 0720769999 0720769999 kana utucerere ofici-ini citu Kiambu Town Ewama Properties Limited aria maigithitie na ithuĩ ni moya ati tutire itherũ gwakinya ni kuheana taitu tondu muthingi witu ni kwihokeka. Kambuni hurani ya wendia wa furniture thĩinĩ wa Eastern Central Africa nĩyo Modern Furniture Pacific rĩu nĩrĩkĩtie kũhingũra headquarter nene nĩyo The Giant Showroom haha Kibo Ruiru Thika Super Highway Nyujure wa Nibs. Sofa sets cia kimataifa ta antique sofa, recliners, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itanda na double deckers, just to mention but a few, na thogora mũrũmbũiye na wagũra tũgakũrehera o hakuja. Nyĩrĩ twĩrũrĩng'ũ na Naikuru to section 58. Thimone 0716335555. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Uramenya uria waragia ona gutire mundu ukunyitaga ingika ati ni anoji kuma ndi munini ndiri ndamenya kuhitha wendo ni uguo murio uria nyonete andu othe a family ino makoragwo mehariirie gwika icanjama ni ndiũĩ ndahikire ku angikorwo we mwena Mr. Shah ni mwikire family ino maundu maingi umenyo nake baba ni waitari na ni ekire family ino itu maundu maingi. Ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndagĩtarĩ kĩũria kĩrĩa kĩngĩ kĩũrĩtio mũno rũcinĩ rũrũ apart from mũndũ angĩhota atĩa gũkorwo na kahĩĩ na kairĩtu makĩonana kĩmwĩrĩ ni andũ makinyĩtie miaka 40s. Hai niko na 45 years na nimekuwa nikitafuta mtoto tangu 2013 na sasa sijakuwa nikipata my periods for 2 years. Akauga then from May nikaanza kupata periods tena. Swali langu ni shida inaweza kuwa nini? Haya, heuga nakyo kugete 45 years old. Akauga yeah, good morning. Naweza pata mimba na 45 years. No uroga areda a baby boy reto Emmy Njuguna. Nakyo ginake akawa good morning. I'm 43 years old. Haven't seen my periods for the last 6 months and newlywed
and I want a baby. Akoria, is it possible? Ogenake akauga, good morning. Thank you for the show. I'm watching you from Kariobangi. I'm 46 years old and I really feel like I need a baby. What can I do? Age now, noigwa. Niroka na ni Naturite age ni kumare 25. Actually, the best time ya akendia gucokera. No, cokera tu enodo oyo tondu no ko nderoreire muthenya ucio. At the best matumbe makorago haria kuma miaka 18 kinya miaka 25. Mundu korwo kwa hote kare kiu nikio kihinda kiria kiaheanitwo gia kugia ciana kuma miaka 18 kinya miaka 25 at least kugia mwana wa mbere ti kugia ciothe kugia mwana wa mbere. What happens ne jugire ndikugite umuthi reke njuge ati mutimia aciaragwo na matumbi maria mothe agakorwo namo ekuire make mothe tita spam icio ituragwo ici maya makoragwo mobetwo kare okana. In fact gagiciarwo uguo kana gagiciarwo uguo gakoragwo na matumbi ta milioni 1 kana gakairetu kagegoka gukinya na guku nikamberia kuona period gakoragwo na between magana 300 na 400 mamatumbi. So macio no mo maria mutimie namo ne gugete in this show ate itumbire mwere kiuma riria mundu aragia kahinda ka mweri itumbire ure giuma riage gutwika mwana kana ritwike mwana itumbire ure kiuma riri koragwo escortetwo ne matumbi ta between magana 2 na 1,000 na maya makoragwo mathuritwo maria mega. So as we get older matumbi maria mega ne twamaheanire. In fact menopause ikinyaga ati twaheanire mothe riu tutigetie itumbi ta 100 mari gukinya 100 menopause ni yakinya riu ndungiruta mangi nduri na mangi makuruta. So as we get older turi gukinya na kuria 30s mid 30s na guikuruka na ku 35 two things. One, turaruta matumbi timaria mari the very best koguo na ku fertilize kare ti uhuthu nikio fertility ikurukaga tondu itumbi riu rigi ni rikubacukana kana kindu ta kiu. So korwo kwa hote kare mundu no agie ciana mbere ya miaka 35 but ukiria conditions ingituma ati maybe ni hindi urakionire muthuri kana kindu ta kiu na no nginya ugie mwana. So gutire miaka igiritio kugia mwana. In fact nie ndanaciarithia mutimia wa miaka 52 years. So gutire no ugie ciana as long as ni uraruta matumbi no ugia mwana mwega muno. In fact tocio wa 52 years kihiu kiugiage kiari very powerful boy. So gutire hindi utangigia mwana hari umo kugete ati ni bete gutiga period miaka 2 ugitiga period miaka 2 ukinyetie miaka 40 usually ikoragwo ari menopause. Koguo ndubatie gucokera periods. Arauga atiriri kuma me niguo ciracokire riu citibatie gucoka ucio ne ambe athie arorwo niki ciracokire tondu ringi na ringi no akona kiundu kinene muno kia makitie see a loss of something or kindu kinene igustua mwiri muno no mundu ari gukinyia miaka 41 uguo ambiriria kwaga kuona periods ri we normally call that menopause. Koguo ne athie arorwo kana iracokire ona wega kana iracokire ni undu utari mwega tondu ndubatie gute period at that age. Ungikorwo nduri na hormones urahuthagira no ukorwo nduri no ndu uragiritie wone periods icio ndubatie gute period miaka 2 ucokerere ucio ni athie arorwo. So gucoka period gwake gutinagenia muno yambe athie arorwo erwo ati ni period cia kawaida. Aya mame aka 45 two things will happen. Ni makunyita nda but gwicirio muthe ona tukubatie kwariria miscarriages when nda ciothe inginyitwo kunginyitwo 100 pregnancies umuthe
25 nĩ igũtuĩka miscarried ikũra. When we reach age ya mĩaka 40 ciumaga kuma 13 to 25 igathiĩ kũrĩa 40. So memenyerere mũno atĩ nda yao no yume marĩ gũkinyia mĩaka igana ũna. The chances ya miscarry nĩ ambata. Reke tuge nĩ mahota gũkua. Again, two things happen. The chance ya kũgĩa pressure goes very high. Mĩkiha yao ndĩhotaga gũcera kũhe mwana irio ũrĩa kwagĩrĩire. So this becomes a special category ya kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ wega mũno nĩguo matwarane wega makĩroraga nutrition ya mwana ũcio ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na ũrĩa arakũra, na kana nĩ aragĩa diabetes kana nĩ aragĩa pressure, tondũ as we get older all those happen. The other thing nĩ atĩ ũrĩa tũrakũra noguo indo ta mahũri maitũ matarĩ na hinya ũrĩa marĩ. So maũndũ maingĩ we macenjagia. So a late pregnancy nĩ kwenda kũrorwo very nicely. No ti kuga atĩ ndangĩgĩa na akagĩa mwana. Thank you. Thank you. Watuhe ũhoro wa a 52-year-old. Yes. Wagĩire mwana. Yes, I got. Ndĩmwĩra karũgano kau. Ndagĩire kana gakũrũ. Okire 52 years na nĩ ũkuona nĩ mũkũrũ we. She was a primary school teacher. Agĩũka gwakwa akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ndagĩtarĩ, ndĩrakirwo gũtunguha. And then ndeno yakwa mara makwa marathaka no ndĩraigua ruo, tiga no gũtunguha na gũthaka mara. So niĩ ndamũrora ngĩona we nĩ mũibunda. Ngĩciria ũyũ arĩ na ovarian cancer. Tondu ona ndingĩciririe. I mean, at that age atigĩte kuona period yarĩ 40 years. Wow. Ndingĩciririe pregnancy. Ngĩgĩciria arĩ nake ovarian. No ndarora ũthiũ rĩ ngona atĩrĩrĩ, she's very healthy. Tondu cancer kũrĩ ũndũ ĩkaga mũndũ ĩgagũthũkia. This is a very healthy woman. Tũgĩgĩthiĩ gĩtanda-inĩ ngaigua gĩcwelling gĩkĩ kĩrĩ nda. Arĩ mwana 32 weeks. Ujo. Ngĩoya kanyamũ karĩa tũthikagĩrĩria nako ngoro ngĩmũhũrĩra ngĩmwĩra nĩ ũraigua ũcio nĩ mwana. She got so shocked. She basically disappeared. Kuma gwaku ndacokire thibitarĩ? Arĩ 32 weeks. Ndacokire kũmuona na 37 weeks. She went under. At 37 weeks agĩũka akĩnjĩra atĩrĩ what had happened to her? Athecetwo kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo depo kuma arĩ mĩaka 40. Akinyia mĩaka 50 rĩ ndagĩkũrire, na depo nĩ ĩtũmaga mũndũ age kuona period, nĩ ciũraga. So ndoneta period kuma about 42 years, rĩu nĩ akinya 50 ndarĩona period, agĩtigana na depo. The next year she conceived. And she was na nĩ waigua ndekire nutrition ũguo tũkugaga nĩ Ngai. Ndekire any nutrition ona ndoĩ nĩ pregnant. No mara make mathakaga no ndaraturwo. We arĩa athiĩ na mbere na maica make o kawaida. Kawaida. Wow. No njĩkahe kaũndũ hihi itangĩ escape tutanacoka kũrĩ ndagĩtarĩ John. Aikorwo ũguo uga 41 ndagĩa na menopause. Yes. Period nĩ ciathira. Yes. Ciacoka rĩ. Is there a possibility of cancer? Yes, nikio dauga. Nikio dauga arorwo because there is possibility of many things. Ndĩbatiĩ gũcoka. Ĩrĩ gũthira nĩ ũndũ wa menopause rĩ, ndĩbatiĩ gũcoka at all. Ona kanini, ona gathakame kanini. Ona gũsport. Ona gũsport. Yeah. Kana fibroids. Betha fibroids nĩ iragĩa andũ mũno thikũ ici. No fibroids itũmaga mũndũ a bleed after. A bleed aga heavy rĩrĩa arĩ na period. Ciathira. Gwathira periods. Akinya menopause na ena fibroids rĩ. Ndakũbleed rĩngĩ. Igũikara hau. Igũikara hau. No ituĩke cancerous. Cienene, put it this way. Fibroids
mundu atari arakinya menopause ri chance yacio gutwika cancer ni 2%. Ari gukinya menopause chance yacio gutwika cancer ni 25%. So chire nene ni tumeraga matiga ikare nacio ona makinya menopause. Some of them they go shrink actually mundu ari gukinya menopause tondu estrogen ni athira na ihuhagirwo ni estrogen but a very nasty 20% ni gutwika cancer. So tijega George tatwire atiriri basically ndono tule mohi ni kuhinya ta githomo kiu gya kinene kia horo amrire ni ndokira rucini yu tutware through no mari ura tubatie kuria irio njagare utego oiga kwena cie muoyo kuitare no reke tu ne tuokira rucini tukira na njenga tu njoga gucia kiraga sini njokira 5 ndokira dainya tha mugwanja turi koma tha cigana ndekoma utuku ni irio iriku citubatie kuria iria iragituika available. And is breakfast really necessary? Ithu tugiukona tutisemanagia nayo soka kurio kuria kwinyanya kenda cia muthenya. Tu atiriri meal plan nudu wa nature ya wira ndungihota gubangira mundu specific riria kuria no ni ukumwira kiria kuria tondu ngibangira mundu ni ukora mundu ungi uramwira ndakari utuku no utuku ni muthigari ni ekuria nja niguo ria ona kana kwina aria makirutaga wira utuku koguo nigo mararia muthenya ri metoro so kuringanaga tumeraga kiria kuria hindi yo arabanga kuria. So for example breakfast twatiriri andu ingi moi breakfast traditionally ni cai na mugate uguo niguo andu moi no cai na mugate ri twaurora ri turora nutritional value ya kiria kiuraria tutiraria tukenie taste buds tutiraria tuhenda irio na maita maingi ni njokagira uguo nigetha muthikiriria kanyita tinda turahe irio kindu kiria kiriaga irio thiini wa mundu ni kindu gitagwo cells koguo ona health yada idipendaga na health ya cells kiria onorishire cells ciaku so andu ingi mariaga mahuta anytime wahuta niguo kuria. So for example breakfast wokira ri tuka thiini wa science togirwo kuria complex meal ni kugatiriri hawe na protein hawe na carbohydrates na hawe na vegetables and even fruits and sometimes tukoga healthy fats tuna avocado tuna olive oil tuna nuts and we have also omegas ido kido complex guteithia mwiri generally kana guteithia cells ciaku. So ni nguha example na breakfast ni wokira okay kido kia mbere tugaga atiriri breakfast wagirirwo kuria more protein na niki more protein ni tuga atiriri mundu akienda kuria kuhanda ri agikorwo ena diabetes ri kana PCOS ri irakoso ni insulin resistant kana high blood pressure ri tumwira ndakabe kuhanda nigetha twambe tuthondeke thina uyu wiku withini wa system tuguthondeka atia. I tell my learned friends atiriri you cannot treat a dietary disease with a pill. It's not possible. A dietary disease cannot be treated with a pill. It will be treated with diet. Ati murimu rehetwo ni irio ndungithondekeka na dawa ndungimeria dawa ohone tondu ti dawa icio kwagite nigetha warwara murimu uyu ni kuri urite uru nigetha wage na insulin resistance. So breakfast wokirarie more protein, complex carbohydrates. Complex carbohydrates ni kugatia ni irio ni kindu ta ngwaci nigetha mwirore yenyite mucie ni kindu ta nduma ni kindu ta pumpkin irenge that is complex carbohydrate ngima ya guthia ngima ya gimbe that is complex carbohydrate no ri ndo ya mbembere yari na ngano ere yari ndamitwara factory daruta fiber Just konyora wega pi daruta gakoro karia gathini ati ona mbea peke yake mbea ndirito ihura iri agakoro kau gathini gatigeno ya iguru toneo nutritious toneo nutritious ni ndatwara mbembe ndaruta ngothi ni ndaruta ngoro ni ndarehe ndekira bagiti na ndeka kindu gitagwo fortified. When you say fortified it means you have put synthetic nutrients inside. Na synthetic nutrients ni 80% to 90% kwa utaburu ni mwiri mwiri yage kuushia ukira natural thing ile oraria mwiri kamitabura. So tugaterere when you eat simple carbohydrates
simple carbohydrate ne kugaterere ne irio shirteto irio thini wacio tondu irio ni ifuthaga njenga anything that is called food it rots tugaga if it doesn't rot it's not food if you cannot read the ingredients agikuru ndungithoma kindu kiu giandikitwo haha bagiti-ini ni ki tiga kuria because food doesn't have ingredients that's what we say so mundu okira rucini arie complex carbohydrates arie protein itaki arie bosho in fact bosho ni 60% protein 40% carbohydrates you see tondu rigimeshiragia bosho ni 100% protein niguo tugikura niguo tweragwo so arie bosho arie njahi arie lentils ndegu kamande arie ndegu cia green this is oria riu aracora thani haha ndiritu ino ni thani in the morning yes exactly akireirio no me tutirare woneke mwiri cells ni gutugwire nicio turafeed we are feeding the cells we are not feeding the body we are feeding the cells ni desiria ndiritu araria tiriri ukwa muthuri na thani iyo ire kamande ndauga protein no ikire kamande haha no ikire nyama haha remember yes ni wekira ndegu haha ni wekira nyama haha and then half of the vegetables half of the plate should be vegetables na vegetable ishi ti vegetable overcooked ni vegetable steamed na gikuru do kuria raw vegetables mi am fan of raw vegetables zegani date irio jithi dagitari miaka 26 ni ile shamba irio jithi ni ile shamba ugigo kwa kliniki tiga sara disi to ya client akajuria irio cio ndaria ni jithi ndara imagine ni jithi because how sweet is it umuthe ugikunengera no this is smoothie ni wekira protein haha ni wekira carbohydrate complex carbohydrate haha ni wekira vegetable na ringi nduri na vegetable yo nduri na time ya guthondeka gutinagia rucini toguo muroka thaa 11 wira what do you make what we call meal prep how do you meal prep my YouTube channel Dr. Rose John ni mekuona uria thondekaga thoyaga jokoro na muthenya umwe thini wa mweri ndagitari one day in a month guthondeka irio ciakwa cia mweri mugima jithi number 1 thondekaga salad cia thiku ithano gatinagia indo ciakwa gabanga cuba-ini teno gabanga cucumber nene hanini gabanga cucumber gamba gekira salad dressing hathi na salad dressing ndimonagia YouTube channel ya meguthondeka so salad dressing for example ndima simple salad dressing mudo agiona emushie dimo shube na avocado that is simple salad dressing akoya kamira avocado akahinyiriria mai ma dimu akoya gacumbi agekira tui agakoroga agekira agathondeka gacuru kena viscosity njega ucuku mwega ta curu wa kawaida so arikie utinagia mboga ya papo haha atinagie cucumber haha remember we also play with colors nikio Ngai atobire mboga ciothe cie green nikio Ngai atobire mboga ciothe cie purple nikio Ngai atobire mboga ciothe cie yellow every color has benefits in your cells so where red cabbage haha wina hoho ya red purple red color then how we have cucumber green color unaona so those one now you take your salad dressing uitiririe iguru ona no olive oil even olive oil maguta marema olive marema kanitha na ndimo na gacumbi that is salad dressing wenda ku extend salad dressing ni otwikiraga riu nuts ukoya cashew nuts korosho ugekira blender ugekira dania ugekira ndimo ugekira olive oil ukablend and blender gani nyingi gekira fridge kogo tiete every time I'll be making my salad dressing so ndikiraga riria ndaruta salad ciakwa ngaiteria salad dressing karo njikirite cuba-ini hadi na green cabbage ya kawaida haha dina hoho ya yellow haha dina beetroot njikirite arafu haha iguru ngekira avocado na ngaitiriria mai ma ndimo gacoka gashi freeze for 5 days different types of vegetables then your glass jar when I talk about glass jar this is the glass jar gacoka gathondeka breakfast I like smoothies in breakfast or my oatmeal oats sugar supermarket waya oats gathondeka kindu gitagwo overnight oats gekira oats in my glass jar gacoka gekira berries strawberry gekira blueberries gaitiriria tui twa ndimu hanini gacoka ngoya yogurt gekira plain yogurt kana Greek yogurt kana yogurt leto kefir yogurt
ngekira gacoka ngekira twi tunini ngakoroga gacoka ngapaki cia thiku ithano wiki ngima ngekira fridge ni yakwa. So every morning I'll take my oatmeal, then I have my chicken here. Oatmeal yo gwitiria thani ni yakwa riu ni meal. Jokre hadi na nguku kana matumbi meri kana matatu matharukie. Arafu haha dinner salad. That is a complete meal in the morning. Nguku ne nduge. Nguku ne nduge. No rie mburi. Chiki ciothe ne hehu. Icio gene hehu ciothe. It's cold. I eat it like that and I've eaten it more than 26. Cold salads. Yes. Because I don't have time. The busy person, dinner time ya guthondeka irio ici. I have to do my meal prep earlier. So, renda cio thondeka cia smoothie jikeraga in a Ziploc bag. When they go to YouTube channel Dr. Rose John, they will see. Even TikTok Dr. Rose John, they will see how I do it. I take the Ziploc bag, gashifanga, gafaga avocado, gekira dragon fruit, gekira iebe, gashoka gekira spinach. Unaona? Gashoka gekira nuts, na gashoka gekira grathi ya oats. That in Ziploc bag. Gashoka gafuga, gashifaga freezer ini. Hwaine ri guruta package imwe, ndimikire besheni, nigetha melt yumane. Rushine ngiukira ri ni yumanite, ni thiaga ndorete blender kiroko. Gathia smooth na niyo ici urona. Ino ina red cabbage, ino ina pomegranate, ino ina almond nuts, ino ina flax seeds. Ino ina hoho ya red, hoho ya yellow, ino ina irigu. Ina kindu gitagwo chia seed na ina sunflower seeds. No nginya soke twarĩrĩrie irio ici. No nginya ndĩci tue ũcũrũ kana no ndĩci. Rĩu wathĩa ũguo rĩ. Wacithĩa ũguo rĩ tondũ ciuma from the freezer. It is nĩ ũtinangĩtie ciothe. Koguo no mwaka ũcitue ũcũrũ. Rĩu ciikara ũguo rĩ nĩ njikaraga office na clients mokaga always they find me with smoothies. With your smoothie. When I came from Canada I was 98.8 kg. Now I've come down to 76.9. 3 months down the line. McDonald no acidite kule wega. Ameakora na GMO, mudo ibaga kuiba. Wakdiz. Tulikiria ujamba ya wira. Dagitari tutina ninegwa tatwanyo utora nona hanini. Tono gienga. Neko heda ke mwetu juge horo wa fallopian tubes. Ui tukirikia kanini tu. Ate fallopian tubes kiria gicihingaga muno ti ndeto cia njira ya kioro. Ni ndeto cia njira ya muthamaki. Okay. Ni usually sexually transmitted infections. Kana infections cigereire njira ya muthamaki kabit fallopian tubes. Na ihingagwo ni mahira. Koguo cieko materera na mahira ri tikaige na kaige hota kuhingika ni kuringana na ekuhingire. Thursday ndogo kana diagrams. Okay. Tucithomere how sawa. From on Thursday. Jabawira. Tulikiria how. Tumana Dr. Jane Wakahe na Lord Jones. Muthenya wa umothe tukirikia na kiugo kia mwathani Njenga kiugo gitu kia umothe Aroma 12 kamari 12 Aroma 12 ikauga atiri karagai mukenete nyondo muri na kirigiriro na mukiragiririe hindi ya mathina na muikarage mukihoyaga hingo ciothe hwaini nituko tukina ndagitari ringi kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Okera. Asante. Ni ngatho nyingĩ mũno kumanagia na haha turenda gũthiĩ mwekwe nginya mwena wa studio B kuria nakuo tũkorwo tũkĩaranĩria ũhoro wa uge waku kũrora maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa matũra maitũ na kũrĩa kũngĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. Mũtindie thayũ mũngĩrore magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4 nights hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Njĩtagwo Beatrice Gatia, thomithagia thukuru wĩtagwo Murera Primary. Ndamenyire Mari Daddy tondũ ndonire mekĩrĩte kĩmenyithia Facebook-inĩ. Ndathoma ngĩona nĩ andũ mena kaũndũ kega, ngĩthiĩ wabici ciao makĩndarĩria mo ũrĩa mekaga. Ũcio warĩ mwaka wa 2018, ngoretwo nao mĩaka 8. Benefit ĩrĩa nyonete na Mari Daddy nĩ atĩ waigithia mbeca ciaku nĩ monjorithagia mbeca icio ciaku magakũheaga kĩndũ kĩnini ndũngĩikara mũhuko ũikarĩte ũguo. Mũndũ ũngĩenda kũigithia mũno arimũ wenzangu no ndĩmere maigithie tondũ nĩ nyonete umithio na mũndũ nĩ akenaga. Onawe tũcerere ũke wĩigithie na ithuĩ kana ũtũhũrĩre namba ya thimũ 0709 888 222. Ugenda kwĩgĩra rwĩmbo rũrũ mũthenya no ũgakĩa thĩinĩ wa thimũ yaku ta skiza hinya *860*411# no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Wambĩrĩrie igongona inyuĩ nĩkĩ mũrũgamĩtie kare na gũkũhũthĩra ũru harĩkanie nawe acoke akũrage ndũrona nani nĩ ageririe kũnjũraga no ngũhe namba yake ũmũhũrĩre thimũ. For all matters health, watch Ndagitari in Kikuyu, Penjlaktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano na fast. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Mũraiko waku mũrekia thiĩ. Samirwa nĩ mwago. Ngamuona ũcio pasta
akanjira niki ahandire guku Wadando kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua uhonokio winaguo na mwarigu na igu Ndukunye guto gwaku kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura mambia rugeire ahunjia cio angi njogo ciothe goku gicunjĩ gĩa 10 no ũrĩire story niki itari ndakuhe thayo wa ngoro niki utari wahe nginyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari gukuhorera ni mucorore bitu kana ni muhiki ongira urakwa nikamurukaragia utatoka nie ndukanahitukwo nĩ magegania ma Central Cinema marigo mese gĩbaũ nĩgwenda na muonia wendo ũrĩ kwataĩ kwendaga ngai o mũthenya wa Jumatatũ nginya wa kana thĩinĩ wa Inoro TV. Mwegari wa maundu kiumia giki unichukue mimi nikuwe personal advisor wako salasi maria mahanikite marahanika na makahanika maria marakuhutia we andu aku ona aria muriganitie mimi ni mtu ya kusema ukweli mwathanire wa bururi kabiru-ini ndereti cia ukuria uteti ona gwata maria merimuthite matura-ini thiini ona nja wa itoka cia Kenya nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarĩra-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Ino ni ceceni ya Inoro TV. amukira ngeithi miroreri wa ceceni ya Inoro TV haria hothe uratwamukira uri thiini wa county ciothe 47 cia bururi uyu wa Kenya na nja wa itoka cia bururi uyu wa Kenya tukunyitio gani thiini wa tabarira ya uge waku muthi ari tariki 3 ni mweri wa 7 mwaka wa 2025 ndikiwe kwanyu kana kwina heho Keti dinamenya kuria uma uria guikarite kwina heho muno ona kuri kuhehu mwiroreri na ithuĩ twĩ haha nĩguo gũtigĩrĩra heho ĩno ndĩgũgũtindĩka mũno to tũgũkorwo tũkĩaranĩria nawe nĩgetha tũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa maragĩthiĩ na mbere na makĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrora ndereti ĩgiĩ mathirĩ marĩa marĩ kuo kaunti-inĩ hihi maumaga kũ makoragwo kuo nĩkĩ magaga kũrĩhwo nĩkĩ maratwarĩrĩria kaunti cikorwo cina mathĩna marĩkũ na we Wanjikũ ũkahutĩrio ha mau na mangĩ maingĩ nĩmo tũgũkorwo tũkĩrora thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ikua wa Boci na werariria toguo Ikua agikorwo akiuga umuthi turaririria ciĩgiĩ mathirĩ ma thirikari cia kaunti nĩmo pending bills na ũngĩkorwo harĩa ũrĩ we wĩna thirĩ thirikari ya kaunti o yothe ĩrĩ naguo no ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra kana ũngĩkorwo na kĩũria gĩothe gĩkonainie na mathirĩ maya no ũkorwo ũkĩũria kũrĩa mũtambo-inĩ witũ wa YouTube live wa Inoro TV how YouTube ũcarie Inoro TV live no gũtona ũtwandĩkĩre kĩũria o gĩothe na angĩkorwo wanarutithania wĩra na thirikari ũkarĩhwo ona ho no tũrenda kũmenya andũ arĩa manakĩgunĩka na kana arĩa mathirĩ mao manarĩhwo na tũrarongoreria ũhoro makĩria kuona atĩ riboti ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari ya gũkinya tarĩki 31 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ ĩronania atĩ thirikari cia kaunti irĩ na thirĩ kana pending bills cia mũigana wa birioni 100.2 na nĩ kuga atĩ nĩ mathirĩ andũ marutire wĩra kana maheanire motungata matiganĩte ĩndĩ gũkinyĩria rĩu matirĩ marĩhwo na koguo nĩ hathara mathirĩ nĩ tũgũkwĩrania ona kwaga kũrĩhwo kwa mathirĩ maya kũrahutia atĩa ũkũria wa bũrũri na ũtonga wa bũrũri o hamwe na ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere mana mangĩ maingĩ nĩmo tũgũkorwo tũkĩrongoreria ũmũthĩ nĩ njĩtagwo Kate Muthoni nĩ ngatho Kate Muthoni no ririkane hau hanyu itũra-inĩ twĩna andĩki a mohoro arĩa ũngĩkorwo ũkĩaranĩria nao no mahe woni waku wĩgĩmainie na mathirĩ maya ma kaunti na toguo Kate wakorwo ũkiuga atĩ thirikari cihotete tu ici cia matũra kũrĩha ciringi birioni 34 na cirĩhĩte mbeca icio cinyihĩtie tu na gĩcunjĩ kĩa birioni 9 kuona mathirĩ maya no maragĩthiĩ na mbere na kuongerereka maya na mangĩ maingĩ nĩmo tũgũkorwo tũkĩhinyia twarĩki kũingĩra ndereti-inĩ itũ rĩu twambe tũmenye marĩa tũkũharĩrĩirie marĩa maragĩthiĩ na mbere ya tũrikĩte ndereti-inĩ nĩgetha tũtigĩre Kate mwaro ũcio
mutito-ini wa Kahurura niguo kuri andu 462 niguo mambiririe urimi mutito-ini uyu na mahande miti. Ni mihango ikoretwo ikirugamirwo ni ngucanio kumana na ikundi igiri iria ikoretwo ikirwa nundu wa uramati wa mugunda uyu. Arimi aria maturaga marimagira mutino-ini wa Kahurura makoretwo metereire kwa ihinda ria miaka 3 no riu mwihoko wao wahinga umuthi thutha wa kugairwo migunda ni maofitha a KFS aria magite munyaka wa kugairwo maugite riu ni mehariirie kuingira mutito-ini uyu mahande miti na irio. Twaheo migunda wega muno ni twaheo wega na thayu tondu tende tuheagwo uru muno no umuthi ni twaheo na thayu muingi muno. Riu tukurima tuhande miti niguo ona ithue kira tukona mapato mega waru nao thirikari magateithika na miti na ithu tugateithikira oho niguo tuhote gwethera ciana citu. Maundu mothe twendaga kurima uti undu ungi turendaga na ndakena muno andu othe marime haya. Oho ni matugiritie mihango ino makiuga riu ni makugia na mawira ni amu hau kabere matirari ihinda riu twaikara muno twina ng'aragu tondu kuri andu magurite migunda na guku maika ni undu wa mugunda ma mutitu na kugura kibikibi andu ta ithuĩ mayuthi na guthi na mbere. Riu twakena muno na no twire Ngai twamucokeria ngatho ni undu wa muthenya umuthi na ndathi kuona mugunda wakwa wari uri thaici Murugamiriri wa mititu kaunti-ini ya Nyeri Esther Mugo augite mihango ino ni guteithiriria gucokia riri wa mutitu uyu na arimi magunikire okuo. Makuingira arimi 426 kuringana na plots iria iriho ni 426 plots tondu twina sub compartment ithatu iria irarikitie gutemwo tondu twagirire o yatemwo gwatemwo immediately ikahandwo nigetha tukorwo na sustainable removal of materials. Tukorwo at least twina material turagetha o mwaka koguo yagethwo ni yagereire gukorwo ikihandwo. Indi kuri uguo kuri na mwahu umwe ureganite na ugai uyu ukiuga ni mugaru na watho kuringana na watho wa establishment ya plantation itwikaga community forest association ni mabati go supervise na KFS igakura ri overall mari supervise agwo no kuria kiu kiagiria guthi kuri CCF nigetha nake arike gutucokeria kiuria kiu tuikare tukimenyaga kana association ni ifati gukoragwo ikiandaritwo kana ni ifati gukorwo ikio mandate kuringana na watho. Undu ucio ni twarega na tutire hindi turitikiga no mwata no what. Handu-ini ha Inoro TV de kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimu. Thege Githui ni riboti tugithi na mbere uthuthuria wa mwiri wa Brian Ndungu Wanjiru wa ukuru wa miaka 17 noria warathirwo na agikua hindi ya mirurungano ya Gen Z tauni-ini ya Olkarau Nyandarua kiumia githuru wonanitie ati akuire kumana na nguraro cia rithathi igiri. Brian anirirwo gukorwo akuite thutha wa gutengerio thibitari-ini wa JM Kariuki Olkarau ni andu a wendi mwega aria mamuhonokirie thutha wa kurathwo. Mwandiki witu Simon Ngure niwe na riboti ino makiria. Ndagĩtarĩ Titus Ngulungu ũrĩa ũratabaniria ũthuthuria ũcio nyũmba-inĩ ya kũiga akuo ya thibitarĩ wa JM Kariuki Olkalao mbere ya famĩlĩ ya Brian, maabitha a rũhonge rwa kũnyabara mĩtugo ya borithi IPOA o hamwe na maabitha a rũhonge rwa ũtuĩria DCI ararekereirie riboti ĩrĩa yonanĩtie atĩ Brian akuire kumana na nguraro igĩrĩ cia kũrathwo. Ũmũthĩ kuma mũcitu mũtemu na riboti nĩ yaumĩra Brian nĩ kũrathwo arathirwo na arutwo rithathi igĩrĩ ararathirwo guoko kwa light na matokeo ni twetikira tondu ni moneka kihoto na ndathaitha tu thirikari itikira kufuata kihoto kia mwana ucio tondu ni munini muno tondu ananyitwo kiia ndanoragwo agika maundu maganu ari wira-ini wake. Famĩlĩ ya mũtigaire nĩ ĩtĩkĩrĩte riboti ĩyo na gũikia ihoya kũrĩ andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria gũthika mwendwa wao kuona nĩ magũmĩirwo nĩ mũrigo mũnene. Tũrahoya thirikari yoe makinya tupate haki ya Brian. Tutionete ona mundu ona umwe wa thirikari no nturahoya gavana na aria angi othe na wakiri aria maracugurikira kesi cia aria othe monete magwati ta maya matukorete metekire kunyitanira na ithue tuone kihoto kia mwana witu. Koguo ni ndirauga andu a wendi mwega na thirikari na counties moke tunyitanire nigetha tuhote kuona haki ya Brian.
Oho nĩ morĩtie atongoria arĩa athure kaunti-inĩ ya Nyandarua kũmateithĩrĩria gũthingata kĩhoto kuona nĩ marekwo kũrĩ na njama ya kũhotomia ũkinyanĩria wa kĩhoto. Brian arathĩirwo nja wa ceceni ya borithi ya Olkalao wa gatatũ kiumia gĩthiru, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩire mũrũrũngano wa Gen Z gwakĩrĩria mathaa-inĩ ma mĩaraho. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ngure nĩ riboti tũgĩthiĩ na mbere. Aikaria mwena wa Kilifi nĩ magunĩkĩte na kĩmanjĩka gĩa ciringi birioni 60 cia kũrĩha hathara kũrĩ andũ arĩa maguraririo kana kũragwo nĩ nyamũ cia gĩthaka. Minista wa ũgendi Rebecca Miano akĩaria arĩ Maraba augĩte macira 1,300 nĩmo mandĩkithĩtio kaunti-inĩ ya Kilifi, akiuga nĩ kĩhoto kĩa mũkenya o wothe kũrĩhwo hathara kumana na tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka. Anyitĩte mĩngũrani nĩ morĩtie a Kenya gũkorwo makĩgitĩra nyamũ cia gĩthaka rĩrĩ rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka ũnyitanĩri-inĩ na thirikari marekereirie birioni 2.8 cia kũrĩha hathara iria ciumanĩte na nyamũ ici. Milioni 60 zinaletwa hapa na waziri, 60 milioni zinaletwa hapa na waziri kupeanwa wananchi hawa wa kawaida ambao wamepoteza watu wao wamepoteza maisha yao, wameharibiwa mimea yao, wameumizwa na wanyama wa pori. Na kulikuwa kuna mtoto wangu alipata hasara ya nyoka na nikashughulikana na mambo ya wildlife mpaka tukamalizana. Sasa na washukuru walinitengenezea, kwa ukweli naona nimeshapata sasa. So we are urging communities, in as much as the ministry is going to be doing compensation, let us be patient, let us not kill these elephants, let us tuvumiliane tu, we will do compensation. Katika hii maneno ya fidia tumeanza mpango wa kidijitali ama teknolojia ili tuweze kufanya malipo kwa haraka. Mtu akiadhiriwa aweze kupiga ripoti yake kwa kidijitali na itafika haraka. Ria milimani kuria tuthikiria maria mareyumiria amukshira wa Diang'ũ Ikinyang'ũ. Ucio ni mwandiki wa nenda-ini uria arakoretwo urite kwa ihinda ria thikũ 12 nionekanite na agakinyio kuu igoti-ini na ni tukorwo tugithi kuu tuthikiririe uria cira ucio urathie na mbere na ni thitha otoria ndakwira Diang'ũ igukorwo urite na afitha a borithi kuga matiũ kuria ari no ni akinyitio igoti-ini kuria cira ucio urathikiririo. Na mwiroreri nitũgũthiĩ mbere kurumirira riboti iyo niguo tukimenye uria uhoro ucio uragithi na mbere kwiyumiria no ihinda-ini riri kumania na haha tukorwo tukianjiriria ndereti itu ya muthenya wa umuthi kuria tukorwo tukimurika mathire ma thirikari cia county na nimo metagwo pending bills cia thirikari cia county na ni mathire makoretwo makioraniriria o kuma riria thirikari cia county ciobirio kana riria cianjiririe kurutithio wira mwaka-ini wa 2013
na nitũkorwo tukimurika hihi niki kihonia kia kunina mathire maya na oho niki tungika niguo gucokia wihokeku wa muingi na thirikari makiria kuona ati onjoria aingi aria matari marihwo mathire maya mani matiganirie wira uria marutaga angikorwo ni mwene kandarathi wakaga barabara aga kurihwo ndaguthie na mbere na wira ucio na kwa nitũkorwo tukirora maya na makiria kuona ati ripoti cia muthathauri wa mathabu ma thirikari rona ni ati thirikari cia county ire na thirĩ wa bilioni 172.5 county ya Nairobi ikitongoria na thirĩ uria munene wa bilioni 115 koguo nitũkorwo tukirora na tũranie hihi kihonia kia mathirĩ maya niki ihinda-inĩ rĩrĩ ndenda gũikiria ikua mwaro nĩguo akorwo akĩanjĩrĩria ndereti itũ ikua mwaro ni waku nĩ ngatho kĩte nĩ gũkorwo gĩtũtwarithia wega na gũtũmenyithia marĩa marahanĩka matũra-inĩ na nĩ twakĩrikĩra nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra nĩ mathirĩ ma county na nĩmo tũgĩtaga pending bills marĩa makĩgomeire county citũ na Kate nĩ akorwo agĩtarĩria hau atĩ gũkinyĩria ũmũthĩ county cikĩrĩ na thirĩ wa bilioni 172 hau kabere irarĩ bilioni 181 na cikonania gũikinyĩria mweri wetatũ nĩ mahotete kũrĩha bilioni 34 na ĩno ĩkonania atĩ maranyihirie o thirĩ wa ciringi bilioni 9.4 tu koguo ti ũndũ mũnene ũrekirwo na riboti-inĩ ĩno ya Margaret Nyakango ĩgakĩonania hĩndĩ ĩno mathirĩ maya manyihio na bilioni 34 mangĩ no mathiĩte na mbere na kwĩyongerera ũndũ wa magegania nĩ atĩ ona KEMSA ikiri na kana ando thirikari cia county cina thirĩ wa KEMSA ũrĩa citarĩhĩte maũndũ ma ũrigitani wa SHA na SHA nĩ hĩndĩ ĩragĩũkire mathirĩ maya megũkinyia county ici ha no nĩtũgũkorwo tũkĩrikĩra makĩria tũmenye nĩkĩ kĩrehaga mathirĩ maya na hihi nĩ atĩa kũngĩkwo gũgatigĩrĩra mathirĩ maya nĩ mathira na county ciraikara citarĩ thirĩ na nĩguo gũgĩkorwo tũkĩrikĩra makĩria nĩ wega tũkorwo tũkĩrora rĩu na tũrikĩre ndereti-inĩ tũrore athathaũri arĩa twĩnao na atongoria arĩa twĩnao thĩinĩ wa studio nigetha matũteithie makĩria gũtaũkwo nĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mwena wa studio arĩ na mũgeni ũrĩkĩtie gũkinya nake etagwo Mũrĩithi Ndagĩta nake no kuma kũrĩa Kĩrĩmũkũyũ ward gũkũ nĩ county-inĩ ya Nyĩrĩ ngũnyite ũgeni mheshimiwa na nigetha ũkĩrora kamera ĩno nĩ ũgũkorwo ũgĩtwĩra mathirĩ maya ma county ti hĩndĩ mambĩrĩria na hihi maratwarĩrĩria hathara ĩrĩkũ makĩria harĩ arĩa mahetwo kandarathi ici na harĩ mũikari ũrĩa we representaga Wanjikũ ũrĩa wagũthurire nĩ mathĩna marĩkũ aratũngana namo nĩ gũkorwo twĩna mathirĩ maya thengi mũno ikua na njuge nĩ ngatho nĩ Inooro TV nĩ ũndũ wa gũtũ invite gũkũ twarĩrĩrie ũhoro wa pending bills njĩtagwo Mũrĩithi Ndagĩta MCA Kĩrĩmũkũyũ ward kũrĩa Nyeri county na njuge pending bills nĩ mathirĩ marĩa county ingĩkorwo ciĩ namo nĩ ũndũ wa rĩngĩ wĩra warutirwo na ika invoice na makaremwo nĩ kũrĩha na njuge pending bills nĩ contributaga mũno harĩ ũthii wa nambere wa bũrũri nĩ tondũ rĩrĩa 172 billion ciakorwo irĩ njaitire thĩinĩ wa system ya economy kũrĩ andũ marĩ in financial distress tondũ rĩngĩ nĩ moire marũni na kũrĩ biacara ikũhingwo na ningĩ tũkaga mbeca thĩinĩ wa economy gũkaga mawĩra koguo macio maũndũ mara affect thĩinĩ wa bũrũri witũ ũhoro wa pending bills njuge pending bills nĩ kĩrehagwo nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ mũno na njuge toguo auga county ta itũ ya Nyĩrĩ nĩtũgeretie mũno tondũ kuma financial quarter ĩyo ĩrathirire 31st March mwaka ũyũ county itũ tũrĩ na 106 million shillings ũngĩ-compare na Nairobi ĩrĩ 115 billion nĩguo kuona ta county itũ ya Nyĩrĩ nĩtũkĩgeretie nĩ ũndũ wa that good relationship ya executive na assembly tukahota gwĩka kĩndũ gĩtagwo first charge nĩ kuga andũ arĩa marutĩte mawĩra na nĩ marĩkĩtie makaiginwo projects iria ciarĩ na the other government na koguo hau nĩkĩo kũracenjirio system tene kwarĩ na kĩndũ gĩtagwo cash based system wahinga mwaka maũndũ macio makahingĩrwo hau koguo nĩ kuga nĩgetha ũrĩhe thirĩ warĩho no nginya ũreallocate na ũcreate mbeca thĩinĩ wa budget yanyu nĩgetha mũhote kũrĩha mathirĩ marĩa menja koguo gwĩkorwo ũtarĩ na goodwill thĩinĩ wa thirikari ĩrĩa yaingĩra no mage kũrĩha rĩngĩ andũ arĩa marutĩte kandarasi na thirikari ĩyo yatuĩka ya gũthira no rĩu for now twĩna kĩndũ gĩtagwo accrual basis nĩ kuga system ĩrĩa twĩnayo ya IFMIS ya capture wĩra nĩ warutirwo thirikari ĩrĩa ĩgũka ĩgũthiĩ ĩkarĩte forward mathirĩ macio no gũkorirwo na rĩngĩ mũndũ rĩngĩ ũrĩa in charge wa kũrĩha
akorwo rĩngĩ na malice arege kũrĩha no system nĩ ra capture ndũngĩdoubt thirĩ ũcio tondũ ũngĩrora thirikari ciĩkũka governor egũka augaga kũgĩa na forensic audit yani ndaratambũra mawĩra macio nĩ marutirwo rĩngĩ mamwe marĩ matiarĩ ho na mamwe marĩ ho na koguo ũrĩa twagĩgwĩka ta county kana ta bũrũri nĩ gwĩkĩra system atĩ ndiramata governor ũrĩa ũroka no mũndũ ũrĩa warutĩte wĩra as long as wĩra ũcio nĩ warutĩtwo genuinely na warĩ na documents na papers mũndũ ũcio agĩkũheo the priority thĩinĩ wa kũrĩha before mũthiĩte na mbere kũheana kandarasi njerũ na ngwĩciria as we go forward hau nĩho tũthiĩte ta counties nĩgetha tũhote kwegutia this backlog atĩ wiguage kwĩ mũndũ ũtarĩ warĩho 13 years ago na nĩ arutire wĩra andũ acio rĩngĩ mena depression nĩ maharire nĩ matahirwo na rĩngĩ mĩtũrĩre yao ĩgĩthũka na rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ arutire wĩra na mwananchi nĩ onire that benefit rĩngĩ nĩ barakire rĩngĩ nĩ akire cukuru kana nĩ supplyire dawa no rĩngĩ nĩ ũndũ wa kwaga political goodwill akaga kũrĩhwo mbeca ciake which is not a good how uga ũhoro wa political goodwill hihi rĩngĩ thirikari ĩrĩa ingĩra governor ũrĩa waingĩra nĩ onaga tamba kũrĩkĩrĩria pending bills cia andũ arĩa marĩki kandarathi ciao ta mũndũ ũrĩa egũtake glory kana akĩoneke nĩwe wekĩte handũ we waingĩra akoya glory warĩkĩrĩria project ici precisely ũguo nĩguo ndĩrauga tondũ ũngĩrora ĩrĩ political institution ararora more political credit gũkĩra the benefit ĩrĩa andũ makĩrĩte na nĩkĩo tũrauga system nĩ yagĩgũthondekwo in a way we woka ndũngĩũka kwa abandon miradi ĩrĩa yambĩrĩirio rĩmwe ũrakora mũradi nĩ wambĩrĩirio rĩngĩ yarĩ thibitarĩ no ndĩathirĩte no tondũ niĩ ndoka na yarĩ priority ya governor ũrĩa ndarutire rĩ handũ ndĩmĩrĩkie nĩgetha andũ mone service ĩyo ĩtuĩke ya kũheanwo kũrĩa macinani rĩ ngamĩ abandon ngambĩrĩrie rĩngĩ na nĩkĩo ũngĩrora thĩinĩ wa kũrĩa gwitũ ta rĩu ũrĩa ndaingĩraga MC ndakũrire mathibitarĩ maingĩ nĩ mambĩrĩirio no matiarĩkĩtio no tondũ mambĩrĩirio nĩ mũndũ ũngĩ warĩ ho rĩ angĩkorwo ndũrĩ na interest ya andũ wĩna interest ciaku ũgũthiĩ kwambĩrĩria miradi yaku handũ ũrĩkie ĩrĩa yanjĩrĩtie tondũ waga kũmĩrĩkia ĩyo nĩyo twĩtaga white elephant projects na in actual sense nĩ taxpayers maruse mbeca either makorwo nĩ marĩhĩtwo maybe certificate ya mbere kana imwe itindehe no in actual sense andũ nĩ maga kũheo service ĩyo nĩ ũndũ wa rĩngĩ kĩndũ gĩtagwo political credit nĩkĩo tũrauga leaders tuthure leaders tutie guthura politicians tondu politicians maroraga harĩa marahũrĩrwo rũhĩ maraugĩrwo ngemi handũ marore harĩa andũ marateithĩkĩra na nĩkĩo akwaga kũrĩha kĩndũ kĩanjĩrĩirio nĩ another leader nĩ tondũ we ndarenda gũtuĩka project ĩyo yarĩ ya mũndũ ũrĩa handũ arore the big picture atĩ project ĩno yathi gũserve andũ arĩa mathurire na rĩu maũndũ macio makĩrĩ ho thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ ngatho mũno mũhecimu kuo nĩ kuga ona ũtongoria-inĩ no ũrĩ na contribution nene gwakinya nĩ kũgĩa na kuongerereka gwa pending bills rĩu kĩtithie mwena waku noguo maũndũ maikarĩte atĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩthikĩrĩria tũigue no ngĩragwo nĩ ũreharĩria tondũ nĩ ndakĩona kaũndũ kau no ũragĩbuatĩrĩra ũhoro wa kũrĩa igoti-inĩ kũrĩa Milimani no twambe tũcokererio haha mũhecimu harĩ ona kĩũria kĩngĩ kĩa pending bills ndarora kĩngĩ contribution ĩngĩ ya gũtũma pending bills cingĩhe nĩ ũndũ wa kwaga kĩndũ gĩtagwo insufficient revenue atĩ igoti rĩrĩa rĩronganio rĩtiraigana hau hathiaga atĩa wa mbere njuge gũtirĩ hĩndĩ bũrũri ũyũ wakorwo ũkĩũngania mbeca kũringana na ũrĩa ũtangetete number 1 nĩ tondũ rĩngĩ twĩna ambitions nene gũkĩra ũhoti witũ although kũrĩ mbeca gũgĩkorwo na loophole mbeca igakorwo nĩ ironganio no itirakinya harĩa ciagĩrĩire kwĩna loophole na theft na wastage na koguo ũngĩrora pending bills cia county mbeca cia county iria tũheagwo from the national government equitable share ĩngĩkorwo ndĩnoka on time ta rĩu tũngĩrora last year mbeca iria ciokire nĩ twaheirwo na short of 500 million gwitũ Nyeri yari ũhoro wa Nyeri tondũ nĩkuo ngĩcabaga tũkĩhinga mwaka last year tũtiahetwo 500 million no korwo nĩ twaheanĩte kandarasi kwĩ andũ mahetwo wĩra wa kũruta no mbeca itiekire atĩa koguo nĩ kuga andũ acio matiarĩhirwo koguo nĩ arehire kĩndũ gĩtagwo pending bill flow over mwaka ũyũ ũngĩ na koguo nĩkĩo tũgũka mwaka ũyũ ũngĩ tuge atĩrĩrĩ nĩ tũkwallocate mbeca iria miradi iria tũkũheana rĩ handũ wa kwamba kwambĩrĩria mĩeri twambe tũrĩhe kĩ andũ aya matarĩhĩtwo nĩ ũndũ wa mbeca iria itokire koguo uga own source revenue nĩ contributaga
tondu KRA yauga target yayo ni 2.7 trillion ikaga gukinyia koguo mbeca no iricererwo guka tondu itiumaho. Number 2, county ni ire own source revenue. Tondu gwitu target itu ni 800 million, no last year turonganirie 130 million short. Koguo iko twaheanire miradi hari within that na itinokari obviously no turiko na mathiri tutarihite tondu twatanyite kuheana miradi ya milioni 800 no turonganirie 670 million. Koguo kuri andu mataka wa kuriho especially ara mataka kurikia wira on time kana makurikia towards the end. Koguo the other thing ni kuheana mawira very late, ukona county iraheana wira towards the end of the year, obviously supplier ndangihota ku deliver na ringi ndari na mbeca arathi gukomba na ringi wathi gukomba kwina process ya gukomba ukona ndanahota kurikia on time ika flow the other year. Koguo ni kuga ni gukona pending bill. So kwina reasons nyingi na maundu maingi mana matumaga pending bills ikoroho, but majorly ni uhoro wa go set target ya own source revenue ere iguru ukira uria mu capability ya county go collect na mekaga uguo nigetha mahote kuheana miradi mingi maybe gukenia mwananchi no in actual sense undu ucio nduna hinga tondu mbeca itinoka. Nitagwa ku muci bona ikwa uge onaga mushara wa 200,000 no ura budgetira mushara wa 300,000 obviously no ukomba no corona pending bill thini wa muci waku. Ni tukurora hihi niki kingituma hangoro ngihuthira 300,000 na ndina meri tuone hau kana niho turagithie tugiterera ikinya na to tukiriona ataramu nao wa mathabu nao tuko tugithi mwena uria wikit nigetha tuigue mathabu maya namo magikwo namo hihi ni ha turagitera ikinya na ni ha habatie gukorwo makioerera nigetha muturire ukiagirire. Kate, mwena waku mwaro ni waku. Thegi kuwa nego tuterefa wega ginyagia haha muri hamwe na murithi Ndagita na mwiroreri mwena uyu ngi wa studio togwikwa gikoro akiuga ni turi na ataramu maundu makonainie na kigina o hamwe na mathabu. Ni turi na CPA Dennis Mutito ni mutaramu wa mathabu na utonga wa bururi na ranjira ni wa kuma kuria Nyeri Uthaya, na oho ni turi na Murugi Dai ucio ni murugamiriri wa Eco Cap Capital. Ni kambuni ikoretwo ikiheana mawaidha kana igateithĩrĩria andũ gũtaũkwo ciĩgiĩ kĩgĩna, na oho nĩ ikoretwo ikirutithania wĩra na thirikari cia kaunti itiganĩte. Nĩ agũtũtarĩria nĩ irĩkũ nĩguo gũciteithĩrĩria kuota kũngania kĩgĩna kana kĩrĩa kĩoĩkaine ta own source revenue na njĩra ĩgwete. Na tũkwanjĩrĩria no mbere ya twanjĩrĩirie hau ndenda twambe tũteng'ere kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri tondũ nĩ twagĩkorwo tũkĩigua mũrĩithi Ndagĩta agĩtwĩra ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere Nyeri. Nĩ tũigue nake CC kana minister wa kĩgĩna kuma kũu Nyeri Robert Thuo nĩkĩ arauga. Challenge imwe ya county governments kana cia thirikari cia matura ni ati taru ni muronire minister wa treasury akiuga ni arekereria mbeca ciothe thini wa counties. That is true. No irarekererio ri mwene ndirarekererio iringi irarekererio iringi tirarekererio ni kurekererio. So what that means aikono mwahinga mwakari no muhaka watho uhitukio twikire budget njeru thini wa system na to spend no mbeca icio na ingikorwo hau ndungihuthira na nduru tondu na watho wa kuhuthira. There is what we call appropriation, no maka mbeca icio appropriate. Koguo kira turoiga ni atiri andu ra turaheire wira mari contractors kana maratuheire supplies towards the month of June, May na riu ginya part of July. Andu acio makuruta wira tumarihe na budget ino njeru. No ideally turaga kumarihe na budget yo nguru. So how ni horu national treasury kana national government iranyita counties gigo tondu mararekeria mbeca ndagika ya mwisho mwananchi akero mbeca ni ciarekio no gutire mbeca na mungihota kuhuthira. Right now we cannot access the CRF account in Nairobi tondu no control budget na kahitukia akahitukia nyamu it takes like 3 weeks to 1 month. So technically the money is there, yes, but you can't access it. Na mwiroreri na hau niho tũkwanjĩrĩria. Dennis tondu wi mutaramu wa mathabu na utonga wa bururi no tuteithĩrĩrie. Nĩ tũigua CC ũcio wa kĩgĩna akiuga atĩ mbeca nĩ irakerekereirio cia thirikari cia kaunti no ende irarekereirio thikũ ithano mbere ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna ũthirĩte. Hau nĩ thĩna ũrĩkũ umanaga na mbeca icio kũrekererio mbere ya thikũ nini mbere ya mwaka wa kĩgĩna ũthirĩte, na mbeca icio mwaka wa kĩgĩna wathira he ũndũ mangĩhota ku access if miss kana ya hingo ni ya hingo?
Gikwira uketi tugicoka haria ndo tugire atiri otogwa igwa sisi akiuga besha ma dispersirwo mwaka uhingitwo hari kitu kimwe riu mwaka uri kuhingwo kila kindu nikiamba kia hingwo nikio ungirora tugirona hau thutha matumagira kiutaga cash accounting tugaga ati indo ciothe ciatumika mwaka ucio tuge ni expenses ciothe ciatumika mwaka ucio gukihinga gukihinga June tondu mwaka thika withia June to July gukihingwo ciothe ikeherera ciothe gutiri thiro kwa gukiripotwo thini wa kiria financial statements twitaga financial reporting statements tuuga ati the message ni maike kitutaga accrual accounting tuuga makiuga ati ma contractor ni ma contractor mahota kumenyeka kuri ma contractor mautete wira mwaka ucio rathirire tene gutirari uguo andu mabagia weru koguo ukonita mwaka wa hingwo wewe thiro waku warikanira ni warikanira rimwe ka kurihwo nikio na utha iciri no andu mahota kumenya ati thire wa account ni mbeca ciganona ukone ngari cia account ni ciganona mathire ni maiganona otogwa gwa kiuga riu ni ma affectagwo ni kindu kimwe oguo mandirirwo mbeca nogo mathi mogeire pending bills ingi na alafu ni ma affect budget ino njeru uria MCA maugite mbeca cigutumika ri tikuta gutumika uguo tondu ni mamba mongerwo thina ungi thank you na ndaithondu igoro wa ukoro murugamiriri wa Eco Capital wanakoro CC wa kigina kuria county ya Laikipia hihi thina uyu niki uthiete na mbere kuyoraniriria tondu tukirora thiri uria thirikari cia county ciari naguo mwaka wa kigina wa 2013-2014 ikianjiriria na uria ukinyete tha ici uthiete na mbere kuongerereka niki kotathiraga kana niki kotaroragwo kana andu amwe kamatarihagwo kwanza njuge thengi muno ni gukorwo ndi guku muthenya uyu wa umuthi njoke njuge maundu maya ma pending bill ni maundu makorwo na ruo runene muno na rimwe na rimwe tukarora tukona ati mathiaga o magithukaga riu taheane muhano ri riu ta tha ici ri mwaka uyu tura mweri ucio wa gatatu March mweri 31 ri mathire marakinyite 172.5 hindi oteo last year ri 2024 ri mari 152.2 ugo ni kuonekana hari mwaka ucio umwe wikari mathire ni mongerereka na 20 billion ugo tugiuka kuhinga mwaka ri ni turona mathire maria mari ho ma 168 billion ni mekuongerereka turi hinga mwaka na kindu hakuhi 180 cithite 200 billion na hari kiuria woria na niki maundu maya mathiaga na mbere na ni ngwenda first bere pio nyambe unge MCA murithi mukono njuge atiriri rimwe na rimwe ri mokaga ni undu wa kwaga discipline kana weigiririku ta county government ugo ni kuga ati ni tuge kwa muhano mawira maria maheanirwo ni governor uria urari kuuri uyu ungi oka mweru ri daraba kumariha araba kuriha maya make no o hau tukona atiriri kaundu kau ri tutingiuga niko gaika ni undu ariri riu kuma last year na this year ri aiko 20 billion ni cia korwo ire pending bill ri na governor no urioria ri hau naho atia undu wa mbere na uria munene muno uria utumaga pending bill ciuke ri ni kwenda kuigirira ati no tugote kurogota ugoti munene urathirire wa 2023-2024 ri county government ri maugite ati ni mekurogota 85 billion uguo ri hari mbeca iria mahetwo 804 billion ri wongerera ri magoka riu makarehe ingi 85 billion na wira ucio ukaheanwo no mbeca iria ciarogotirwo haswari ciari 54 billion uguo ni kuonania makiria ma billion 20 ri itiarogotirwo no wira ucio ni waheanirwo no kirutwo riu kiuria ni riri andu aya ri makarutirwo ku mbeca now hari hawe igiririku kana kwaga discipline ri hari budget kuringana na sheria na ni wega muriithi ni ndona ni oversight mwega piu ri sheria ya PFM yugite atiriri mugithondeka budget ri hari indu ciitagwo fast charge na kindu kia mbere kiria gitagwo fast charge ri ni mathire maria mwinamo nundu aikoro mundu ni akurutire wira last year ri na ni wamwirite na ukamunengera LPO na indo ciothe ri uraga kumuriha niki so iyo niyo itagwo fast charge ya kerere ikira riu mbeca riu cingi cia ruti ya wira na maundu mothe no kindu kia mbere ni fast charge undu ungi uria still utumaga
counties ciikire own source revenue kana ugoti wa county uri iguru ri ni kwenda ta ku balance ni tuge kwa muhano ri dina ward ri ni tuge ta kuria like bia dina ward 15 na OMCA ni arenda fara onwe MCA ni arenda mai no mbeca iria iri hore itingĩigana uguo ngorora ndĩciria atĩrĩrĩ nguruta ku mbeca ingĩreke mire haria ha ugoti wa kũrogota njuge tuongerere na milioni 100 ciaga ni tukamenya uria tugeka tugagithia thĩ ũndũ ũngĩ njuge atĩrĩrĩ discipline iyo ri ni tugere uta Mount Kenya region yothe ri county area irugamite gukorwo niyo ikite wega muno ri ni county ya Nyeri na ndirauga uguo niki ngauga ni undu Nyeri ri so far tha ici ri mbeca iria pending bill tungiuga ni pending bill iria maretio ni andu marutire wira ri no igana rimwe ria ithathatũ 106 million waigua CC thuri akiuga ri ni ageretie muno no warora county ingi ni tuge o ino iri next year to like ipia ri ni 1.4 billion so iri hakuhe maita 10 ma Nyeri kwaga kuri handu na niyo county nini so ungirora wega kimathabu ri niyo ifati gukorwo na mbeca nini inyitire andu cia pending bill no riu ina mbeca iria nyingi riu ri ungirora riu Mount Kenya region yothe gitaru gitu county hakuhi 10 ri tunyitite mbeca cia andu maturutire wira makiria ma bilioni hakuhi 14 ungitara riu o county o ciothe acio ni andu mararira metereire mbeca gukarihwo na matirarihwo the major problem also ni oversight ukona oversight ri MCA ni maretikira gwikira mbeca nyingi itariho ni tawe ukauga ni ndirenda kina no ndui mbeca icio ikauma ku ni gutanya uratanya na uria watanyire mwaka muthiru ri ndwahotire gwika uguo niki giki kieru giatuma utanya ingi nyingi makiria gioka wanjia kuga ni ngugura na ndwahotire gwika uguo so riu haga oversight kuma hari MCAs ri still senators aitu magafacania maundu pio ni undu senators niyo nginya onao mafati gukaga makoria atiriri ni turaigua andu makirira mwina mbeca cia pending bill ni atia mureka niki kirathi na mbere so oversight yo ya MCAs na senators yokari igakorwo riu mawira yu matirathi na mbere na bururi witu especially Mount Kenya region ni undu ithu tukoragwo na mawira maria maingiri no guthi mathiaga nathi aya ni tugucokereria kure ihindini ria mwiroreri renda tuthikuria igoti-ini ria Milimani kuria Ndiang'ui Kinyagia akorirwo agikinya kiroko kia umuthi na ni thutha wake ukorwo agicaranio nake kwa ihinda ria thiku 12 ni tuthikiriria maria yumiria ku igoti-ini. Yes, that's what I'm saying. I've seen it. So what were you saying? I was just pointing out that correction. Second petitioner contacted Lillian. Tuesday evening. Tuesday was first. Yes. First of July. It's correct. Thank you. You can go back. You appeared to have beards. Now you can take your seat. So who else wanted to say something? Petitioners Council? My Lord, we are happy and relieved that the second petitioner is in court here as well. But there are procedural issues of compliance, which I believe we can proceed with still now that the DCI is here. There are issues about the modus operandi because these cases are becoming so many. And directions of this court, after listening to the answer the DCI may give, may help save the court the time we have spent. So we are seeking your indulgence that now that the DCI is here, we at least can deal with matters of compliance today. And any other procedural issue with clarification from the DCI.
want to say when an application like this comes to court, it is not just about the person for whom the matter is brought. It's also about for the rule of law and for the safety and well-being of everyone. So we'll be happy to proceed with the DC. Just a minute, Mr. Bitter. Senior Counsel, I look at my directions, and I want us to look at them. They were very clear. Yes, they were very clear on what I wanted the DCI to come and do. We are here only for one subject. I'll read number 5. I'm aware of my directions. I'm looking at the subsequent directions that I issued the last time we were here. Why I needed the DCI here. Okay, yes, I'm seeing now number 5. So can we go beyond Mr. Kibe? Yes, Your Honor. Can I go beyond what I wanted this morning? I believe that whatever hearing is going to be subject to the directions that were made, but I cannot say. Because you've made a specific request. Yes, I have. And you'd want to participate in anything that goes on. Yes, but the petitioners can speak for themselves. I agree. Yes. I have the petitioner, second petitioner in court. Yes, the second petitioner is in court. I wanted him dead or alive. Yes, that is. I have him alive. Yes. What else do you want me to do? Once I have him alive, you have requested that you need time with him. Yes. And it is important. Yes. So, Senior Counsel, I think, I'm not deciding, but I think the fairest thing to do is to allow the family and you lawyers have a conversation with the second petitioner, and then after you have that conversation, then we will decide how to proceed next. My intention this morning was to have him, and I have him. So I present him to the Kenyans, that he's here, he's alive. So any other thing is now after you people take fresh instructions. Am I right? Who thinks we are not? We are most obliged. It's just that we thought we could take advantage of the presence of the DCI, because apart from that, there were compliance issues. Yes, just let them finish, Mr. Bitt. I will come to your side. Issues which we raised on the... We are not doing the petition. I still have the petition to dispose of. Okay, then with that I will say. We are at the preliminary stage. We were looking for him. We have him. And we are relieved. So can we still have a petition to deal with, Mr. Yes, ma'am. Kabata? In fact, my lord, we still have a petition to deal. Yes. And in the interim of that application, we are relieved that the second petitioner applicant has been found. From our position today, we had come to dine, and our food is here. You want it? I am saying, my lord, we had come to dance. Since our work as lawyers and our witnesses in court, we may miss this opportunity. It is a golden opportunity. I am reading this in line with what was found in by your brother Justice Mugambi in petition E436 of 2024 and your brother Mwamuye in E0714 of 2024, that orders of the court are not pious orders. They have to be complied with. Now that the Director of Criminal Investigations is here, there may be questions that we may need to ask to prepare ourselves in the debrief that we will come to explain to court. He may elect, as we have seen before, on the day when
and his brother, Mr. Masengeli, is here, on the day when the court wants to exercise its prerogative power, the petitioners are usually found. It is a modus operandi. Every time when they are almost getting to the corner in court, the petitioners are found. Now, since the director is here, Lord, no, I will give directions. You are making requests, yes, but I will give directions. But I want first to take into account the request by the family. Yes. It's paramount to me. Absolutely. They want to talk to the second petitioner. We still can ask him to come. But if you want to ask him questions, I'm here, he's here. And your directions, my Lord, are very well noted. No. If you want, he's here, and I'm here. So let's have it in order that we have the DCI, we have the petitioner, right? The person I wanted. If you want to ask him questions, he's here. I'm not saying we will not. But I want us to agree how we proceed. Does the family have first opportunity to talk to him? There may be something. I'm actually drawing from your wisdom, my Lord, that in this particular instance, as we left last time, the primary concern was the life and liberty of the petition, second petition, and we are glad that he's here. He's alive, he's breathing. At this point also, Mr. Min has acted to comply with your orders. He's here. And on the petitioner side, you are ready to cross-examine him. But the family has made a request, which is also reasonable. You have a traumatized citizen who, for all intents and purposes, may be in a daze not even fully understanding what we are saying or going to. The request to debrief, give him time to compose himself, to understand his circumstances under which he could be traced. Then we reconvene. Once the second petitioner has been briefed with counsel, probably gotten medical attention, and is ready now to participate in the petition, all parties come back here. And my Lord, the only point you are stressing, which now I'm guided again by your counsel, is the presence of Mr. Amin. We may need him. My Vice President, I as Deputy Designate, Vice, would have wished it happens today, but in the circumstances, it may not be possible. No, he's here. No, I'm talking of... And we are here. And I was going to say, my Lord, yes. I was actually coming to that. And also recognizing that he's in charge of criminal investigation in the entire country. And getting him is sometimes difficult. And now that he's here, at least to the extent of the first petition as cancelled, we can take our bite at the chin when it is still fresh and here. And we question him, we preserve that we don't. Na mwararari kune igotini ria Milimani ni kuria ashira wa Diang'ui Kinyagia uria urakoretwo urite ni mwandiki wa nenda-ini na oho ni mutaaramu wa nenda-ini iria etagwo IT expert na ni arakoretwo urite kwa ihinda ria thiku 12 no muthi ni akoragwo gikinya mbere ya jaji Chacha Mwita kuria marathi na mbere na shiro uyu nitokora tukirumira report iyo mwandiki itu Gishimo Joseph ari mweno ucio ni akoragwo gitutariria ni mariku mareyumiria no tugithi na mbere na ndereti itu umuthi turamurika ciigie mathire mathirikari cia county no tukiroraga thirikari cia county no mwaka twambe tukimurikia ona thirikari nene tondu ona thirikari nene ina mathire na nitukwirania ehi mathire maya marahutia atia ukuria wa utonga wa bururi na tondu nitukire na mundu utaukitwo ni maundu megie utonga wa bururi na mathafu niwe CPA Dennis Mutito ni ukoragwo gitutariria bururi wiha ihinda-ini riri.
Flori hali ukinyete ni twe hakuwe twahitire debt ceiling dukinya twakuja kuhiti debt ceiling tukongerera ceiling ya debt nigo tugatiri tugete tutigoko nginya hana no riu abunge magithia makakate makongerera tondu ni kuringana mathiri maya tukinyite riu ho tukinyite nikiro nire twa exhaustire tugaga ni twakinyirie mwisho gukomba na nikiro ni makiuga keto gukomba nja ni kindu kinini muno no internal yeto gukomba domestic borrowing ni nene muno na domestic borrowing ni wakimenya matu ya gukomba mabengi-ini andu mwanaici wa kawaida ndari kombithagio tondu tugaga ugikombithia thirikari etagwo risk free andu acio gutire makadefault loan na magakuriha koguo ni ndoka kuri we ndiramenya we na ndagukombithia ndugwikate ndukundiha koguo ko ni bengi kiria thirikari ikomba bengi ikori undu muhuthu muno ni hokota kuheo mbeca na ihenya muno koguo mundu uria nda gukona ka biashara haria mucini ndakota gwikate ndakota gukorwo agikomba kuria bengi-ini na aremwo ni kuruta wira wake twathi na ukunja ri twina ku interest cimaciwaga na ihenya muno tondu ni ginya I think 2023-2024 twa hinyairio muno mathiri ni mari hagio muno nikio twaje gukomba IMF na IMF yatu kombithia na tuire condition kwa tukuriha nikio na ginya ungirota finance bill ni achajire indo nyingi ko na shema exempted igatuo zero rated mazwete igatuo vatable yani kogerwo igoti ni uko ni kindu kiambe tukinyite handu mathire maite na mori na tutigota kugera andu magoti na tukombire na gukomba nja gutigoteka tondu twahirwo tukinyitie that ceiling ya gukomba nja riu nongetukete tukombe guku internal tugicokeria madam Kate akirutana hota kwaria uhoro wa what the difference between cash account na accrual no hote kuga ni tori uthia haria duka-ini ugakomba mutu ugakomba mutu uthia ukandikirwo ukerwo ni wakomba mutu muthe cingi 200 rucio ni cingi 300 wakinya mwisho wa mwaka mundu cieka mathabu mothe akwa ni 600 no ile cash accounting kiria akuga ni cingi 300 koguo ri balance brought forward mwaka uyu ngiri wina thiru wa kwa cingi 600 ria twatumagera cash accounting county-ini balance brought forward rali noti ndwahota kuga atiri thiru cio twamba twahinga neguo mwaka ucio twambirie thiru ngi mweru na twage tugira ohoro akruo ikorwo gikuwa mathiri nikio o mundu cio wa duka nekota kuga atiri mwaka ucio wathiro na ina cingi 300 koguo mutheni wakomba wathie cingi 800 nikio goda kuhena kiria difference ya cash accounting na accrual accounting haya na niguo twambe tuhumuke mbere ya tuthite kuhumuka na ututaririe hihi thino uyu bururi tari watu gukomba guku ni urona ta rondo kuhutia ukinyaniria wa motungata mauthi wa na mbere matura-ini tondu ene kandarathi mahe uheo kandarathi ugathi ugakomba ukaruta wira niguo ugacoka ukarihwo nikio kwina pending bill nona ta thino ungihutia ukinyaniria wa motungata gucokia hau thutha tukuria atiri haria handu othe urakomba na thirikari ni risk free koguo ri we wi bengi ri wi biacara-ini bengi ndikoragwo kiuga ati ni guteithia mundu wa thi iyo yothe koragwo ni biacara rugo ciothe nikiona mabengi mahingitwo maingi koguo riria mundu ta MCA athi haria gukomba na hari na thirikari nayo no irakomba mundu uria kuhe priority na niki ni mundu wa kindu gitagwo kembere thirikari na thirikari uguo irakomba ri umenye ndirakombithio na mbeca na interest rate iri thi bado no ta uko ikirikava mbeca icio kiriho mwaka no riu twathi hari mundu ta wajikuri guthii ukomberwa ati we za ukombithia tondu mbeca itu ni thiru ni twambete ukombithia thirikari koguo kerwo weterere wakoragwo kina nawe kandasi no hetwo ya kuria county ati wake farari ukaguruta nakumya ati niri na mbeca na nyino muhe mbeca cia kwanjia na utinde county njigiti tumakirita public PPP matumage no ginya mauga kindu kiambere ni tute nawe biashara wambe uigire mbeca yaku wauta certificate tukurihe ya mbere koguo ndurahota ginya mbeca kuigirira tuga mbeca kwanjia wira ucio to thirikari ni kombire gukuroko ukombithio ina impact nene muno tondu gutire mbeca iko githi na mbere na mundu yakora kirimo ni ginya utungata wa muthenya aya thank you mweroreri hinda-ini retu kwamba kuhumuka o hanini nitugucokerera ihinda-ini ritari kuraya na oho twacokeria tukimurike thirikari cia county ingikihota atia kuungania mbeca cia kuigana niguo ihote gukinyaniria motungata o hamwe na kuriha mathiri twambe tuhumuke o hanini tu Craving an unforgettable African adventure?
With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Koserka. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Hello, Pragia. Hello. Uraria na nyina wa Taburinyo na ndiguku kithioko kuria wanjirire Fahari Homes mena broti. Akona atia ko. Uria wanjirire kuri kamaka ndakora na uguo kuri ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena kuigugo ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau na ningire kanitha munene takio rio kou na nijoe no ona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa highway na thogora ne kirigana ria 60. Eni njitagwo Benson Monana director wa Fahari Homes na tuli na project ya kumuna Kibyoko tuhore thimu namba 0704 300 kana tucereka Makisivers building third floor office number T7. Fahari Homes me sawa nema twe sawa. Mundu uria mwega ni atugagwo ni Jehova no mundu mwara Jehova mutuaga mundu mwihia na nikio tuga umuthi thine wa ritwa ria Jesu turaingira thine wa kemera gia gwitikirika na gutire mundu wirungu rwa mugambo uyu umuthi kuma ndagikeno na guthie na mbere ugutigwo wi mundu rejected. Nyitanira na Bishop Hosea wa Hato mena muna Jomo mzungu o muthenya wa Saturday kuma thinasara nginya thaa 1 mwaki uthiraga ni kwaga ngu ukai tutunganie ngu cia uma wa mandiko o haha Inoro TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nene joy ate karani ni arehikia na ndirakwira wona wageria kuingira gatagate gaitu kana hihi weciria ati no uthukanie mubango witu ni ndeheta ati nie ndigũkuohera ni nderakarani ati twaririe nja ya guku ndamwira ni riu ndenda twaririe nake keheri-ini ndimwire twina anniversary na ni ndiramenya we ne gukena muno. Nitwacokereria tuthie na mbere na ndereti itu na mwirareria uria tukwiraga tumurikaga kaunti itiganite o wakana na muthenya wa umuthi ndenda tumurike kuria kaunti-ini ya Mombatha kuria mwandiki witu wa mohoro agwitwo Francis Mandi ehandite sheba. Francis, moroni waku? Thengio muno ni turakunyita wega ndi guku mwena wa gicwa-ini na haha ndugamite ni thiini wa thoko ya Kongoya na umuthi ta uria ari mutugo tugithie na mbere na kumurika kaunti ngurani umuthi ndi guku gicwa-ini tukirora muno makiria uhoro wa mathire ma kaunti na mbere ya tuhete maoni kana uge wa andu a guku gicwa-ini ni wega kumenyithia ati kuringana na riboti iria iriga kurutwo thiini wa mweri wena tariki 15 kuhitukira ofisi ya Senate ni ati
kaunti ya Mombatha ĩrĩ na mathirĩ ma ciringi bilioni 4.4 na riboti yathire na mbere nĩkiuga atĩ mathirĩ maya nĩmo matũmĩte kinya ũruti wĩra thĩinĩ wa mathibitarĩ ngũrani thĩinĩ wa kaunti ĩno magakorwo na ũcuke, na nĩtũgũkorwo tũkĩaranĩria na aikari a gũkũ matwĩre uge wao nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ mathirĩ ma kaunti. Ũgũtwĩra rĩtwa rĩaku na rĩngĩ ũtwĩre we woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ mathirĩ ma kaunti. Sama rĩtwa njĩtagwo Anthony Mwaura, na mambo ya pending bill county especially teno ya Mombatha nĩ maingĩ na kũrĩhana gũkũringana na kĩmenyano, especially andũ a bara ũkoraga mangĩtwara indo ciao county matirarĩhwo, no andũ angĩ ũgakora andũ ũyũ gũkũ rĩngĩ ũramenya marutaga wĩra ũcio no nĩ mararĩhwo. Rĩu koguo ũngĩtũkorwo na thĩna ũrĩa wĩ gũkũ Mombatha, especially Mombatha nĩ kĩmenyano. Ta hĩndĩ ya kũhũra kura ũkoraga ithuĩ twĩragwo nĩ andũ a Mombatha, no hĩndĩ ya magai ma wĩra kana andũ maraheo wĩra nĩgetha marĩhwo ũgakora kwĩna ngũrani. Koguo Mombatha ta ucio 4.4 billion nĩ mbeca nyingĩ mũno andũ matarĩhĩtwo, na mbambo cingĩrĩhwo nĩ ũkuona no cirehe change. Kuna andũ nginya mendirie indo ciao nĩgetha marute wĩra county na nĩ matunyirwo mbia ciao. Okay, mimi kwa majina ni Anton. Naweza nikasema hivi, kitu cha kwanza Mombasa unakuta kwamba zile zinaingia Kongowea market unakuta kwamba ni pesa mingi, lakini unakuta shida ambayo iko hapa Mombasa ni mambo na kujuana, ni mambo na corruption. Sana corruption iko na shida na kaunti ya Mombasa. Njĩtagwo Brian, witũ nĩ mwena wa Murang'a. Gĩtũmi kĩrĩa Mombatha ĩkoretwo ĩgĩkorwo na mathirĩ maingĩ nĩ kĩmwe. Ungumania nĩ mũingĩ mũno thĩinĩ wa Mombatha, tondũ ũkoraga maita maingĩ ũgĩthiĩ ta sekta nyingĩ cia kanjũ ũkoraga maita maingĩ nĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ agũkũ. Then ũrakora atĩ rĩu indo iria ciraima rũgongo nĩ marĩhagia igoti rĩnene mũno haha Miritini, na matihotaga after kwa igoti rĩu matihotaga gũkorwo makĩrĩha kĩrĩa bill icio. Nĩkĩo ũrakora rĩu ũguo atĩ thirĩ wa Mombatha thirĩ Mombatha nĩ mũingĩ mũno. Thengio mũno. Acio nĩ amwe a aikari a kaunti ĩno ya Mombatha makĩerethera uge wao igũrũ rĩgiĩ mathirĩ ma kaunti ĩno, na toguo gũkũmenyithĩtie nĩ atĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrĩga kũrutwo kũhĩtũkĩra ofici ya seneta ĩrĩa ĩthũrimaga ũruti wĩra wa kaunti, ĩroiga atĩ gũkinyĩria mweri 15 mweri wa kana kaunti ĩno mathirĩ marĩa arĩ namo nĩ ma mũigana wa ciringi bilioni 4.4, na ĩgĩthiĩ na mbere na kiuga atĩ mathibitarĩ 22 igũrũ rĩa mathibitarĩ 43 marĩa megũ thĩinĩ wa kaunti ĩno matirĩ na ũruti mwega wa wĩra, tondũ gũtirĩ na aruti wĩra ega a kũrĩhwo wega, na gũtirĩ ona indo cia gũthondeka arĩa marathiĩ kũrĩa kũrigitwo. Na igũrũ rĩa maũndũ mothe ĩgĩthiĩ na mbere na kiuga atĩ kũrĩ na thibitarĩ igĩrĩ cia gĩkĩro kĩa level 3, ĩmwe ĩ mwena wa Kisauni na ĩrĩa ĩngĩ mwena wa Likoni, iria itiraruta wĩra tondũ gũtirĩ na mbeca cia kwetha cia kũrũgamĩrĩra ũruti wa wĩra kũrĩa. Koguo ũcio nĩ uge wa andũ a gũkũ Mombatha kuma haha Kongowea. Niĩ kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi ngĩcokia. Thengio mũno Francis Madi nĩ gũtũrehera uge wa aikari a Mombatha, na nĩ tũrĩũkaga kũrĩ we wa kana nĩguo tũkĩmenye uge wa aikari, tondũ tukĩrora maũndũ makonainie na thirikari cia matũra. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ Ikua ũrĩa ũrĩ na atongoria kuma kaunti ingĩ nĩonagwo magĩkorwo magĩtũtarĩria nĩkĩ maragĩka kaunti-inĩ ciao nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ nĩ marathiĩ na mbere wega. Nĩ tũigua Madi akiuga Mombatha thĩna wa thibitarĩ nĩ ũmwe ũgũmĩire aikari mũno. Ndikĩũĩ kana Nyĩrĩ na Embu nĩguo maũndũ mahuana. Ikua mwaroni waku. Na nĩ ngatho Kate na akĩũria kĩega kĩa andũ kana Embu na Nyĩrĩ nĩguo maũndũ mahana nĩ megũtũcokeria tondũ twĩna haha. Nyambe nyite ũgeni Mheshimiwa John Mbaka kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu, na nĩwe ũkĩrĩ mũtongoria wa arĩa nini thĩinĩ wa bunge ĩno, na Mheshimiwa ũmũthĩ tũrakĩarĩrĩria cikĩgie pending bills kana mathirĩ ma kaunti. Hihi Embu kwanyu kũhana atĩa? Na ũkĩrora Embu Wanjikũ arĩ na mĩtangĩko ĩrĩkũ kumana na mathirĩ maya gũkorwo matarĩhĩtwo, na makĩria aigithia na ene kandarathi arĩa mahũthĩrĩte mbeca ciao matarĩhĩtwo merekeire ha? Okay, thank you Ikua. Marĩtwa makwa mbĩtagwo John Mbaka kana Ngari wa Mbaka, mheshimiwa kuma kũrĩa kaunti ya Embu. Kũrĩa assembly ya Embu nĩ ngoragwo nĩ minority leader kana mũnini mũtongoria wa arĩa anini thĩinĩ wa county assembly, na kambuge nĩ wega na rĩo nĩ ũndũ ũgĩtwo gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Kũrĩa mwena wa Embu gatuge mathĩna watacio igũ makĩgwetwo kũrĩa Mombasa kana mĩena mĩingĩ ũrĩa mabana across the country ana kuna ũguo mabana. Mwena wa Embu gatuge this government ĩkĩingĩra
ini asisire barire although I'm serving my second term koguo na ikuo the first time either the second assembly and also the third assembly mheshimiwa barire akiingira akorire thire wa pending bill we around 2.2 billion wai munene muno wai muthiu iguru muno twaoka twaroraria gwekirwa task force iria abatire ku review thire icio to around 1.7 billion in the year 2023-2024 budget nitwabatire kunyivanyivia thire icio oka to around 1.3 something. Currently we are around 1.5 billion, which is relatively higher but lower kulira wavana. Kabuge County Assembly vamuna executive nitugeretie muno kuonera tungivata ku manage thire ucio nitondu kwaria uma mathire macio the 1.5 the 1.3 the 1.7 the 2.2 these are money owed to people and especially the contractors mla makoretwo makiruta wira ku mwena wa Embu ni kuga kuri andu marutite wira marutite mawira ma makavuthira mbeca ciao matari marive. This is affecting our economy in a way that mbeca ici no kura ringi mundu komba kompete okay mundu yo maybe in a family ka kwe vandu ekaraga okay supposed to support our family kwe andu agira okora agi support menge koguo ni kuga kwina mbeca agira okora nacio kwe mbeca agira okora nacio atai nacio that is affecting him na wana tuika affected twake tu peke yake tondu mbeca tikwa cio sakwa ni mundu ekire muvuko mundu asaga mbeca ni ketha avote kuvuthira kundu kwingi koguo gatuge ni murutu wa wira ringi wa mugunda wake kana ni murithi wake kana ni mundu ingi kurutaga urari murutira wira onake timuigua atia timurive so it forms a chain ya andu mena mathiri undu cio kithio kia affect ginya economy ukithia andu matira bata gwiyukiriria tondu mbeca gutiri kwina mbeca cia irokwa iri kuo itai kuo as an assembly ni tugeretie muno kuona ore tukibata gwikana nacio in the year 2023-2024 nitwageririe muno ku review our OSR own source revenue at least ikoro ne kovata ndika kwere igoro muno ikwari kindu realistic kindu tongiukani and we manage we did manage at least out of the target of around 750 million we were able to get around 740 something around 745 which means we got less twathire less na kindu around 5 million which was a bit balancing but no ndo ndo mrama kwa tomea with the subsequent year that is 2024-2025 mwaka uyu rai na maundu mengi muno ni agire twa sogre utuka affected ne the economy ukithia nayo tutinafatana ku meet the target. So one of the challenges ila tunacio ni gukora ringi the counties ni unrealistic targets ila tukore tunacio ugakorera ringi county ni ya target kuungania mbeca fulani lakini yathie kuungania mbia igakora ni ciekathia ni cianyiva. This being caused by some unforeseen factors because in 2024-2025 what affected us mostly ni maundu amarari kuo taru kwa ina maundu emergency maundu mengi muno which affected the businesses koguo twanari na wendi kana woni wa kuungania mbeca ingi akinyire na onani ciatuika affected because now most of the businesses were not working. Most of them did not pay and primary vaga mbeca kuma kundu kwingi na kwingi matina fata wikatha. So our revenue streams cia koroni ciatuika minimized. Wakorwo kiuga mheshimiwa uhoro wige mainie na riria mbeca ici ciaga gukorwo cikioneka citiraingira tu muhuko wa contract wika kwina ucio urithagia ng'ombe kwina ucio urarihwo ki riria andu aya ma kurihwo hihi ona revenue mukungania atia na andu aya nio ma contributor kana nio marutaga itanya inene ria gutuma revenue yongerereke. Ni gongo ekwiwa bigaru tondu riu kuvana ugo itakungana mbeca gutaisia kungania kana tutakungania kana matakurivwa ira affect maundu mengi muno tondu mundu ari athia kure ng'ombe ndagura kura wendi eria of mathire makingi va muno na ukithia ndu sino watu affect economically una ni gongo now as a county assembly we have also tried to muno kuona kana to streamline our revenue streams. Number one tuone kana mbeca iria iraunganwa ni irabata gukinya kiginari gietu at the same time at the management level kura kwa finance ni mbeca icio ngonu irabata kuvuthika tani iravuthika na njira ciagirikite kaitira vuthika na ciagirikite. Number two we factoring ni turageria muno ku factor mbeca ni cioneka ni ketha mundu na kiarifikiri how do we manage our bills lakini because of
you see these things are so political. Sometimes we at the same time we want to perform na neto kwenda kuliva mathire tondu na tutingiriva mathire na gwikara gutagwika atia gutakuruta wira tondu at the same time kwina barabara irendeka irathukire kundu ne kwenda kuthondekwa kwina thibitari irenda ndawa kwina maybe basa irenda kulivwa, so we have to balance all this, so it's a challenge but we are coping. Anega mheshimiwa nituke hari wenda gita he kindu kiretwo ungumania na igatuika ringi ni kiraingira muno thiini wa county na gikagiria nginya mathiri maya makorwo makirihwo. Nie ndikua wa boci ndare heo kandarathi gakora to he mundu taramenya na wega na ni qualified gukorwo ngiheo contract iyo iraheirwo ria makioaine na muriithi tondu akiri hakuhi. Ndarora ndona KEMSA ndagika ino iretia thiri wa bilioni 3.5 wa SHA na ni hindi turambiriirie SHA Mombatha ni twaigua thibitari citekuruta wira cia level 3 niki kiraria kingi juge uhoro ucio ni ukoragwo kuona ni uhoro wa integrity tondu uhoro wa integrity thiini wa public service ukoretwo uri kuona nikio turauga kugena continuous capacity building nigetha andu magithomithio uria mangikota kuruta wira mari na integrity nigetha tuhote go solve mawira maya. Wari uhoro wa KEMSA thibitari cia thirikari cia kaunti ciothe iguraga ndawa kuma gwe KEMSA. Iyo niyo directive yaheanirwo ndu wa gu safeguard ndawa kurera uma tondu ndawa ni ugima wa mwiri na SHA rimwe no ikorwo thina nduri mwena wa county no ko rimwe wa county wa national government kana SHA system yo yenyewe tondu nikurage na thina SHA igathi thibitari we no arengwo no release thibitari no SHA ikaga kurehe mbeca kwi KEMSA kana ikaga kurehe mbeca kwi thibitari koguo thibitari nayo ndihota kuriha ndawa iria yakombire gwi KEMSA koguo ni ga circulation ni urakora ningi gwi county irariha andu mishara ni marengire 2% kana percentage ya SHA tondu mbeca cia kaunti itiroka ciganire toguo turauga revenue ni anyihire ka mbeca ni ciacereirwo makaopt kwamba kuriha mundu mbeca ciake ici mawithi hundaga cia kuriha SHA ringi ikaga kuremitwo ciaga kuremitwo mbeca ici ikaga gukinya thibitari koguo service delivery kuria thibitari ndawa igeka ate ikaga koguo horo wa pending bills going around ni uko affect service delivery taithwita thibitari citu cia Nyeri tondu nitugeretie muno twina kindu gitagwo health fund na health fund itu ni hotete kungania almost 700 million shillings andu makariha makongania no mbeca nyingi hari mbia icio ni cia kuma SHA ugakora mbia iria ciroka ni iria cirariho cash no cia SHA itireka ate itiroka koguo ithuĩ ni tura service ni tura gĩtũmi kĩnene gĩa ciage gũkana nĩ irakĩrengwo ni ũmũthĩ mũcara wakwa ũkĩingĩra mũico wa mweri cia SHA nĩ igakorwo cinenge ona hatirĩ kĩũria nĩkĩ kĩragiria cia kinya gũthiĩ kũrĩ kuheana motungata itiroka nĩkĩo ndauga hena inefficiency maita merĩ system ya SHA ĩkorwo ndĩrarĩkia kurehe mbeca na irarenga nĩ receive mbeca no ningĩ ndĩracokia thibitari tondu nĩ yagĩkooperate insurance niĩ ũthiĩ thibitari ũthondekwo tondu nĩ ũrĩhĩte kandi yaku ya SHA ndĩhio kĩrĩa ngũrĩhio kandi yuge nĩ yarĩha 70% nĩ ndĩhe 30% na cash kana ũrĩa ngũhota kũrĩha no angĩkorwo SHA nayo wathiĩ gũclaim ta thibitari ndĩrarehe na nĩkuo iguire nginya NHIF thibitari cia private na cia mission ikiuga NHIF ina 30 billion itarĩhĩtwo nĩkĩ no mbeca nĩ ciarĩhirwo koguo kũrĩ ona ungumania na nĩkĩo tũuga integrity thĩinĩ wa thirikari na ũhoro wa kũramata mbeca na ndacoka ndauga rĩngĩ no ko nginya gwĩ county rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo kwĩna pending bill mbeca itinakinyanĩra iria matanyĩte koguo makĩrĩha mĩcara niĩ nĩ ndarengirwo SHA ngĩrĩhwo mũcara no rĩngĩ accounting officer ũrĩa wĩ kũrĩa ndanahota kuona mbia cia gũcokia mbeca gwĩ system yake tondu ora collect on behalf ya SHA koguo hena maundu maita merĩ koguo ni ũhoro wa gĩkorwo kĩrorwo holistically no majorly ndĩrauma mwena wa county ũrauma mwena wa national government SHA system ĩkarĩhwo na nĩtũrengetwo mbeca no mbeca itiracokio thĩinĩ wa thibitari citũ ikaga kũheana ndawa andũ magacomplain na nĩkĩo ũrona tũgĩcomplain tukauga atĩrĩrĩ twauga SHA ndĩraruta wĩra rĩ ithuĩ ta atetĩ reke harorwo thĩna harĩa ũrĩ no nĩ no ũkorwo hihi Nyeri ndĩraruta wĩra twina ndagĩka ta ĩmwe nĩgetha tũthiĩ kaunti-inĩ ya Kiambu kwanyu nĩ ĩraruta motungata ma ũgima wa mwĩrĩ mahana atĩa Kiambu get the same problem iciigua my brother akiaria nĩguo kũbana nĩ atĩ nĩo mandũ nĩ marathiri mwokithia nĩ wandĩkĩrwo SHA ithie yage nĩ gũkũrĩvĩra mbia lakini unfortunately this money
is not limited to the accounts of the county. So wakora kwina mathini wa marano maracokerwa. Number 2, twina challenge when it comes to treatment. Tariwo munthi mathina maramonete muno. Ni ati wathi tariwo ngithie kuririswa no kuririswa ni system ya SHA ndige kuriris utari vete insurance yo for the warrior. Aria marariva kumana kuria mwana uria wingi. Koguo ngikorwa nduri metete your insurance kana mbeca cia kudurivite ndurivite mwaka mugima uketha ringi rari kurivira ndikatha ndikurivira na maundu basi marahappen ringi bale ugaka kuririzwa uketha this is a challenge. Koguo these are things as management kurira managerwa magero kwa magi streamline and that at least ko ne kuruta wera. Ego mheshimiwa kiwe it's a management issue from other levels because it might not be the county. Onde the county no atukwetulia kama nento athondeka system cietu ira ruta wera. Yes, neto athondeka neto release a patient, but when it comes now to remittance kuma na mwana ura wingi uketha bezo ziekathia ni ciacererwa which also affected the service delivery. Kuko tugataraga mpesa tuna maybe tuna around 600 million because we also have a FIF facility improvement fund in our county kuria Embu na mpesa na kila kingi kimara mwana wandu washa kuno kwetha we are expecting maybe around 400 million 500 million which is not there. No ni mo release the patient tondu kandi ni mulivire yaga ni mulivire, but in terms of now receiving that cash is not there. So mwathi kwa kana mukura ndawa ringi no mutiri na mpesa so mugakora ni mwatuika vector, so it becomes a cycle. Koguo murigo urakuithio thirikari cia county kana cia matura no kigira ni kuma hari iguru ugitaumite ku we wanjikura atwirorera kana we mwiroreri wa Inoro TV ringi urakiuria ciuria niki maundu matarathi na mbere no wakigwa ni atongoria aria mari kuri thiini wa bunge cia county marakiuga mahitia murigo marakuithio kana marakuithio uri utari wao. Hihi ndio Charles Gikunga wa Kariuki kuma county ya Kiambu uge wa muikari wa mwena ucio onaguo ni uriku Gikunga gikoni uranyamukira mwaro ni waku. Ni ngatho ni ati maundu maria marariririo muthenya wa muthi nimo matumite andu ingi aria ni ahuri biashara na aria makoretwo makirutira wira thirikari gukorwo magikaya ni undu wa gucerithirio mbeca ciao wona marikia kuruta mawira mao na kandarathi iria mahetwo cigakwo na ikarika no angi matiri marihwo. No guku kaunti-ini ya Kiambu no twende tuigue governor Ndagitari Kimani wa Matangi, hihi mubango waku ukoretwo hana atia wa aria mari na mathiri matarihitwo marikitie mawira na hihi kuna marakaya kwa ihinda riri aria marutire thirikari ya Kiambu wira? Thank you muno Gikunga. Nyambe githie roreri itu wa Inoro thina wa county ino itu ya Kiambu mubango witu wa kuriha mathiri twautangathire urira ndehitithagio tondu tukiingira giti-ini giki twakorire mathiri mahakuhe bilioni 7 iria ciarĩ pending bills. Nyambe njuge ni turakena tondu thaa ici turihite pending bills icio kuma bilioni 7 riu tutigetie bilioni 4 na kindu 900. Mau mari mathiri ma tene thirikari ino itu itanaingira ya Kimani wa Matangi. Hari mutaratara na mubango wa mbeca citu uria tukoretwo tukiheana kandarathi na mirihire ithui tutitigagia pending bill orona imwe. Twaheana kandarathi tuheanaga hindi iria twamba kuiga mbeca iria tukurutithia wira ucio na contract itu ikiuga ni gukinyia hindi ya marihi mbeca cikorwo ci tayari. Thaa ici turaria tondu ni hindi mwaka turahingire mbeca citu ciothe ni turarihite tiga iria cirakorerirwo kuria gwa control of budget matahitukitie na ni maracokire mararuta matangatho marega ni makahitukia o wenyewe mweri 14 nginya mweri 20 uyu twenaguo wa July. Na koguo makirikia kuhitukia icio na ucio ti wira wa county ni wira wa control of budget tondu ucio acaguritwo ni thirikari nene wa kuhitukia muhuthirire wa mbeca wa thirikari ciothe iria twagaya mbeca cia kuruta mawira maria me mariu na kuriha mathiri na kuriha mbeca cia iria ciarutirwo kandarathi he mbeca tukoragwo tuigite kando kuringana na watho uria wekirirwo ni bunge ya Senate na control of budget. Wabata ni kuga ati riu ugukora thiri wikuo wabata ni kwaga kuongerera thiri ucio thi ukirihaga na koguo wira ucio ni turaruta kuringana na watho uria county assembly nayo ikoragwo ikihitukia budget na tondu deputy speaker haha no egwetere kiugo kimwe aimo member mwe. Thank you muno. Nie njitagwo Njiro, deputy speaker wa assembly ya Kiambu. Wa mbere ni gucokeria governor ngatho tondu mathiri mana matigitwo ni magavana mangi matatu ni arutite mabilioni 7 igatikiranya na no we ni kuri circular yaumire
ya kuga no nginya tukitukire mbeca kwa control budget no nginya ko tukire pending bill na uwitu Kiambu andu aingi marutite kwa maratathi na nitugeragia tu ni gavana yakire mbango mwega wa mundu wothe wina warutite wira nena contract genuine ucio wothe ni arihagwo ona aria matarihitwo no mekurihwo tugitabarira na tukirora maundu megie mathiri maria ahuri biashara makoretwo magitetera kwaga gukorwo marihitwo uguo ni wakigwa uge wa gavana wa Kiambu uria mubango warirwo na uria ngukinyeria riu ati county ya Kiambu matingiheana wira mbeca itariho na koguo niguo kunyihanyihia kiriro kiu na gutigirira mundu wothe urarutira thirikari ino wira ni akenera na aria thigino yake ucio niguo uge waku kuma guku headquarter ya county ya Kiambu tukiaraniria na ndagitari Kimani wa Matangi ariwe gavana wa county ya Kiambu na ningetwo Charles Gikunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Charles Gikunga wa Kariuki. Ndĩrakĩona mũndũ ũgwĩtwo Njari Mbemba arakiuga aratwĩrora kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Njĩra ngeithie mheshimu wa ndagĩta na akiuga andũ mangĩkobia kaunti ya Nyĩrĩ maũndũ nĩ megũgĩcenjia. Thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra kũhĩtũkĩra 2288 na mĩtambo yothe ya ũkinyanĩria ya Inooro TV. Ndĩ ndagĩka ĩno njĩtĩkĩria twambe tũikĩrie tũracokereria nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chitago Shirwa GP, CEO Ewama Properties Limited, na doka kukuririkania ati tutigarĩtie o broti nini tu mugondo wa Ibrikani Phase 4 uthire. Koguo ni ndirakunyita ugeni ukewigwatire broti yaku ya 50 by 100 na thogora wa ngiri 100 ria 75 wariha kashi na wariha na installment ni ngiri 100 ria 95. Gwiraga mugondo wi ndagika 22 kuma Emari town na ndagika 3 tu kuma highway-ini no yumete Emari ithiete Kimana. Twina broti kundu kungi kuingita Girigiri, Naivasha, Embu, Matu na Makuyu manaja. Tuhurire thimu thaa ici 0720769999 0720769999 kana utucerere ofici-ini citu Kiambu town. Ewama Properties Limited aria maigithĩtie na ithuĩ nĩ moya atĩ tũtirĩ itherũ gwakinya nĩ kũheana taitũ tondũ mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Atya mundu nema mweserana waso akorire mukundu mugunda. Nini, do you know who I am? Who are you? Can you call the manager? Naweza ingia bwana, wewe kiwe. Yes. Gikonyore. Gikonyore Experience. Tugashajamurwo nĩ Kajay Salim, Nyawira Siren na DJ Dibul. Nake MC ni Auntie Jemima. Ate mwana meria gacui. Mutikamuhe bebe gatiga kure. Sawa sawa kedukirore. Jitagwo Ruseng'ang'a na rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rwa ngũkũrutĩra igongona rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya *860*281#. Ririkana Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Niĩ nĩ njũĩ Nick no akwendete mũno no ũhiki wanyu no mũhaka ũthiĩ na mbere wega sawa. Kariki kĩũru nĩwonete kĩama? Kĩama kĩrĩkũ? Kĩama kĩaũ? Kĩama no kĩama Nitacokereria mwiroreri na ihinda-inĩ rĩrĩ turoka kurĩkĩrĩria ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa tũkũmũrĩkaga ciĩgiĩ mathirĩ ma thirikari cia kaunti na oho no twagĩkorwo tũkĩrora ciĩgiĩ thirikari nene mũnoyo nĩyo ĩkĩonagia thirikari cia kaunti maũndũ mamwe ma mwĩgariũrĩre na tũrĩ hau nĩ tũgũkorwo tũkĩrora ciĩgiĩ ũrĩa thirikari cia kaunti ingĩkĩhota kũngania kĩgĩna gĩa kũigana na ĩno nĩ njĩra ĩmwe ĩngĩteithĩrĩria harĩ gũkinyanĩria harĩ kũrĩha mathirĩ o hamwe na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii
wa na mbere na makiria kuona ati watho wa kigina niguo PFM kana watho cio urugamirira kana uroraga uria kigina kia muingi kiraramatwo ni wa mwaka wa 2012 ni wakorirwo ugiuga ati kigina 30% ya mbeca iria ironganio kuria makaunti-ini ya ikorwo igithie kuri gukinyaniria motungata mauthi wa na mbere na kaunti nyingi itikoretwo ikihota gukinyaniria ungania wa mbeca ici na ndaino nyende ututaririe ni maundu mariku mukoretwo mugitara makaunti tondu kambuni yanyu ikoretwo igithi kaunti tiganite gutara thirikari cia kaunti uri ingehota kwirugamia kana ingehota kwirugamira kumana kigina kiria marongania ni mitaratara teri kumukoretwo mugitara kaunti icio. Thank you muno ugo uga nima ni tuthiete kaunti tha ici makiria ma 10 na turathie kumatara kumonia uria mbeca mangihota kuongerera na mbere ngwire ati miaka eri mithiru ri CRA kana Commission on Revenue Allocation ri ni ekire uthuthuria kurora ni mbeca cigana counties ciothe 47 ingihota kurogota magitumira njira njega ya kurogota na makiona ni makiria ya bilioni 216 so total revenue no tukoretwo tukiona county irogotaga the wa bilioni 60 uguo ni kuga makoro mari around 20-22% hau uguo ri hari na kamweke kanene muno ga county kurogota magoti na kuongerera nigetha nginya mbeca icio ciongererwo ri no ciuke citethie kuriha pending bills ici turariririo muthi riu ri kiuria kiu ni kiega ni undu county nyingi twathie na wathie county no ugakora thina no uria wa county no ingi undu wa mbere ri ni county nyingi itikoragwo imapite kana ikarora kumenya atiriri biashara citu cigana atia ni cigana na aikorwo biashara citu ni biashara 30,000 ri tungirihia mbeca cigana kana tugwikira target igana atia so ni twagaga data in fact undu wa mbere uria ingiuka nigetha riu tuke hau ri ni kwaga data kana kwaga base kuga atiriri ntoria tugaga atiriri Kenya kuri na mabiashara maigana kwina migunda igana na indo ta icio so county nyingi warora ri itikoragwo na mathafu macio ma kumenya so ona migunda iria irihagirwo rate matimenyaga ni igana in fact tuthiaga kundu nginya ukona nginya manyumba ma county cienyewe ndui county ni ri nyumba na mathoko county nyingi itimenyaga turi nyumba cigana cikaragwo no marihaga mbeca cigana na still o hau guo ri tukarora ta migunda eno ya county kana plot cia county ri ni tuge county ena plot I mean mundu ena plot mundu kiumbe Dennis ena plot handu tuge na nyukie kana Nyahururu no plot yo ya Dennis ri ari nayo miaka 20 mithiru uguo ri yoikaine ikeo imwe ri ni yake no riwo muthiri plot yo ni ya mitemire maita maingi na akienderia andu aingi so county kaingi ndikoragwo na data kana na mutaratara wa kumenya andu aria menderio ni igana na ni kumari ucio ri ni undu wa mbere undu wa keri uria utumaga county itikarogote wega ri ni kwaga gutumira system ni kwaga gutumira automation ni kwenda kuoyaga mbeca na moko ndirari county fulani ndikwenda kumigweta ndirero negerane ga 50 ka parking ndiramwira acha unegere mire namba ndume no ndarendo uguo mitambo matirenda mitambo werehe kashi urehe ga 50 kau urehe igana riu tumanwo ucio ni thina ungi nundu ona wathondeka system ihana atia andu marege gwika uguo in fact hau uguo ri ni ungumania undu wa gatatu uria ingiuga ri ni maudu kurora na reporting ni tuge atiriri aikoro umuthi o mandi ni turogotaga mbeca kiasi fulani ri na mbeca icio inyihe makiria kwa muhano ri hari thoko imwe ikoragwo itagwo rumuruti ni twarogotaga ta 250 no hindi ria twekirire structures njega ri tukiona no irogote 600 uguo riu twasetire 600 nimo mafatini kurogotwo thoko eno ya rumuruti hindi yo yothe especially Thursday uguo mangithie thi hanini ri ni tukumenya hena ki so kiu kitagwo riu kumonita ukamonita ukona ati murarogotire kiira 300 niki na haha ni handu ha 600 undu ngiri ni ungumania uria ukaga na mbere kwandikaga andu aitu
guthii kurogota magoti riu aikone ni nugamirire ni tuge county fulani ri ngandika brother ngandika cousin ngandika uguo ona mundu ucio ahitia kana arehwo gwakwa ena mahitia ri ndikuhota gwika atia so maundu macio mothe ni mututhiaga tukarora county tugatara ikorwo ni mapping tukamateithia gwika mapping ikorwo ni ta automation iyo ya kuriha I mean utakuoya kashi tukamonia uria mafatini gwika riu maundu ta macio ni hakoretwo no guni ni undu hari county iria ciothe tuthiite ri iria turathire thutha ri ni county ya Kajiado na county ya Mandera Mandera hindi iria turathire ri turakorire mathina no ta maria tu no twathi twaria nao na twamera uria megwika na twaikara nao wiki igiri ku ndiratuire wiki ngima twathi twaikara nao ri ngiona ugoti wao ni wongerereka na 30% ukona hau ni hega muno so tukona counties magigeria gwika uria mafatini gwika na ni moi no guthi kumaririkania please kayo uguo niguo county ifatini gwika riu na maundu riu maingi na makurora thiini fiu ni ha mbeca irorera itagwo leakage thenge tuhe uge waku wa muthia nie ingiuga ati county ciina hinya muno wa kuhota kuramata mbeca ciao no kindu kiria kiaga muno ri ni oversight tukaga oversight kuma hari MCA aingĩ ituri matikoragwo na oversight kana na umenyo wa kurora macio mafuku na oversight ĩrĩa nene piũ ri ni oversight kuma hari senator ukona senator ri ona ndaroraga mafuku ma county ona ndamenyaga iguru kana thi wira wake ringi na ni senators aingĩ aitu unfortunately no maundu ma Nairobi oguo tu ni undu senator afati ni gukorwo ari county akirora ni atia kurathi na mbere na ngirikia ngiuge aikari itu a Laikipia county thank you muno ni undu ni mugeretie guthi na mbere okurwa mukiuragia ciuria na ni ndiroka Laikipia county ni ndiroka nigetha tukirore mbeca uria tukuramata na uria tuguthi na mbere ta county itu ya Laikipia ihane ta muhano hari county cingi thank you muno kit thank you mwerararia cio ni murugi ndai ni murugamiriri wa kambuni itago Eco Cap Capital ni agutarana ciĩgie kigina o hamwe no gwakiuga uhuthiri wake ungania wa kigina kuria thirikari-ini cia county na oho ni ari CC wa kigina kuria county-ini ya Laikipia ihinda-ini riri ndera tugikorwo tukigwa uge wa muthia wa CPA Dennis Mututi ni mutaramu wa mathabu tuhe uge waku wa muthia na oho gituhe uge waku wa muthia twire bururi no hote kwiruta mutondo-ini uyu uri wathire na makiria guka ni thirikari cia county he undu mutaratara wa ku verify mathire maya ungitafanio no korwo no guni na andu mari hu mathire mao ntona thirikari tukucoka iha thutha kiti tona thirikari irageria muno kweheria maundu ma ukoro paperwork tondu paperwork ni tukinyitie handu mutondo-ini uyu munene muno urakora ukoni ta procurement ya county matwe kwa advertised tender ni ma advertised tender ukone tabaido teno ni inflate price ukore mashingi 10 ukero obiru shilingi 500 riu ukakora kindu kia mbere ona ma MC maria kuria ne mekaga oversight koguo mundu uri haria ikio muko ni governor dakaria ni amenya na share yake ni amenya na ena carbon yake through proxies ena mundu na brother kana tuge brother arehe haria proxy aheo tende koguo akora atiriri maundu mathina maingi moneka kuma kule county ni uko kindu kimwe uigiriku wa mbeca na ungumania wakora uko ni ta nginya kurihwo thaici pending bills icio wakora ndugatha urihwo na ihenya no nginya ute kindu koguo nginya mundu ucio auta aria mahota kuta kindu ni aria mena mbeca ko mundu urabitie kuyukiriria ri ndakota kuta kindu ndakota wikatia gukorwo akihena kiria services to the county tutoke handu hangi tugo horo wa procurement tuko stream na indi wega ati kindu gothe gya twika tendered no ko nginya andu makikorwo ta wino ya thirikari haringi marokie na yeto EGP government procurement ati wa tender no ko kimenya ati bairo no yumaga ciringi 20 uko gima ciringi 20 ndugeko kujikira ati bairo na maciringi 100 no koraga uguo ukonta counties uguo twachoka counties mundu atenda na ciringi 100 wakora hena gifao gya kina hari gifao gya procurement ati no theri yani ko hena ni kindu kina nduma nyingi tukina ni involve na corruption tukicoka kuruta mutondo-ini tukuta mutondo mona kindu kimwe transparency
na tukona oversight njega noguo tugwa tutoke handu hangi guthuranaga ati wina mbeca ati nikio turaguthura ati nikire watu tukwa tutige tukithura andu aturathura tukonta MC re munya ni mundu urahota kurora oversight ya county tutikahota kimenya ati ntwamuthura ni mbeca nikati muthura na githomo giake na uria angihota uigiriku wake mwega tondu tukoragwo na mahitia maingi tugithura mbeca gwakora no thuri mundu ni ndu wa mbeca koguo ginya hari oguo ri athurwo kwamba gucokia mbeca yake atia ukonta MC atumira milioni imwe ri akamba guthii hari oguo tenda ino ni yakwa ona ko ni ward yakwa bakura gikate agicokia mbeca gitwe uge wakwa muthia mara maito ni mathia uge wakwa muthia nyimite kuri othaya ne ona twe kutha ni ndia ngekira mundu ukonta 1 2 ukaki advice mundu kamwira mathafu maku na wekeka njika mathafu ngona farm ya mathafu koguo tucamanagia na andu ingi ginya kiria clients ya kuri othaya Nyeri na Kenya ngima no ndimera mundu arorera ndiwa kuria kutaguta guthaya kihuri. Aya, thank you. Mwiroreri ucio ni CPA Dennis Mutito ni mutaramu wa mathafu na utongoria wa bururi na oho mwena uyu ni Tuma na Murugi Dai ucio ni murugamiriri wa Eco Cup Capital na ihinda-ini rere tuguthi mwena uria ungi kuri ikua na kia ikorwa kirekiriria na mwena ucio ne gatho kitu nitwako tukimuthikiriria na tugitwarana na inywe wega na twakigua ginya ringi ni waikora mundu ni aheirwo kandarathi no ni getha arihwo no nginya arute kanyamu ni mbeca aretha na akamba kuruta ingi ni getha iria aretha cioneke tukirikiriria hihi twambiririe na Mheshimiwa wa Baka guthii na mbere ni kingikwo mathire maya mathire number 1 and thank you number 1 ondra tungivata gwika muno ni ketha mathire number 1 ni ku clean our systems tondu tugo ginya CPA Dennis na my brother akeria varia kiuga maundu maria mena thina muno ni how do we manage our systems thio yenyewe tu manage gatia aria twi namo turevoka thini wa oversight ri ni andu megiririku ni andu mavana atia ni andu maikwa mavana atia koguo tuna responsibility as county government as MCA tuna responsibility cia ku manage our systems in a proper way in such a way that mundu atugwikira vari akwa ni andu maria makuthima finance tukwe ni mundu mwigiririku number 2 gwika undu kari varia ni CP about nepotism ni andu mengi makiandikwo ithagira ringi twathi wandikaniri tutirandika mundu na qualification ciake turandika mundu kuringana na twisene atia ni no ri kucio kuri nie na ungiandika mundu ungithio wandike mundu ari maybe your brother your sister kana your friend it is very hard to oversight him or her koguo most likely ona ni mukuvutha ni mukonthera stream kengi gagwika atia gakorwa kena corruption because kwi vandu mugekera nthi muri aire mukegucanira koguo tugakuthondeka maundu macio makiagira ni waro number 3 is about realistic targets ni gatukorwe kuria county tukithie gwikira targets zietu tugikire targets cia OSR realistic tungivata go collect ikavata kunyivanyivia pending bill iria tondu ketha tugatiga gukua murigo uria munene muno tondu what is happening is that like for now in Embu County our target for the current on a previous year because we are in July was around 1 billion. If it was 1 billion, we were only able to realize around 500 million. That means we have a hole to enact the whole around 500 million. These 500 million was supposed to pay people. Of course, it was translated to pay the bills. Koguo mathafu mugekira target mugekirire kuingira iria kuingira tondu we need to base our targets with the previous years. Tugakorwo last year we were able to collect 600, mwaka ucio ingi twa collectire 500. Let us not go to 1.5 billion because how will we do it? Haya ni undu hamatha ariria muikari wa Embu mwire kiugo kia mwisho wa mbere kambuge ni wega muno muikari wa Embu na mbuge ni warwana nundu akufor this opportunity ni tukugeria muno ni ketha tuone uria twaukiria gwika uria twathuwe ni ketha gwika ni tugwika nguna ni tuku make sure at least andu metu tutera kuringana na uria tweranirire na ni ketha ona cia kinyendia ciaca ciuke ivutha vuthe tuthirie ivinda ria gwika siasa na mbia twike siasa kuringana na ovoti wetu uria twinaguo na niketha twathi kuria withe twira kuringana na uria twerarire andu tondu kira kirarete thina muno wanikuga ni ati ndia campaign cia kinya we don't look at quality
turoragia ni ndwiki mundu ya kanakio koguo mundu kana mbeca nyingi aumite kuri auma ayuka akimuva kana mbia akimunengera mbeca mukimuthura but aji kuria the performance yake okithira ni ndwi ni athie nthi muno koguo ni tukure tuthie tuthure andu mena wigiririku kana wivokeku na niketha at least tuvete kwikora tukigwata quality leadership so nirakena muno ona ni undu wa kuthikiriria na gukorwo ngiva this opportunity na ni reciria even next time twakorwo twina mavinda katuke twarani ketha tuvete kwarania na andu na ketha twire andu ria turaruta wira wetu. Thank you. Ni ngatho ucietagwo mheshimiwa John Mbaka kuma kuria kaunti-ini ya Embu na nowe mutongoria wa aria nini thiini wa kaunti iyo. Ndirerwo wina ndagika 3 ndukiuge tu na ndagika imwe niki tugwika newe ngiukiyariria aikaria kuria kaunti ya Rware. Wa mbere nigetha tuhurane na pending bill cia kaunti citu ni wa mbere thirikari nene no nginya itikire kufuata mawatho na kurehe mbeca on time. Number 2 ni uguo mauga horo wa gwikira target tukuhota ku achieve no tugika budget citu cia mwaka uyu ungi reke twikire tu factor in mathire maria twakua tutigatige mathire na thutha twikire mari fast charge nigetha tugithie guthondeka budget ya mwaka uyu ungi twambe tu consider twari na milioni 100 itarihitwo twambe tu twikire budget ine tukitanambiriria uri engi no uguo nigo twikite Nyeri miaka 7 tuthiite twikite uguo na ndrona tugikinya 2027 tugutiga Nyeri itu iri clean itari na mathire na koguo county cingi emulate tureka ta Nyeri gwiciana no tukona county njega na andu makona confident kuruta wira uri ngienda kuga no njende gucokera hau nduge CPA Dennis ni agweta ati oversight na njuge ta Nyeri ithu tutiheagwo kindu ni governor na nikio tuhotete gwika maundu macio na kuiguana na nikio nginya development ironeka ku no he mahetia ithu twikaga ta andu aria tuthuranaga na aria tuthuragwo qualification ya guthurwo wi mutongoria ni tige gutwika ri mbeca tondu ni ndatumira milioni cia kwa 100 thie kuria bunge ya Nairobi National Assembly utire hindi ndirio na minister akikaungumania hote kumurora kuingira ungumani-ini ucio netha njokie mbeca cia na tondu kindu kiria kiragia bururi witu ni corruption na corruption egeninwo utire mundu ndangigia na resources andu aria marutaga wira wa kahwa no mone mbeca ciao arimi othe no makinye mbeca ciao ciana citu no ciuna mawira tondu economy ni kuendrage no tungikorwo twathura abunge aitu mathie kuria tondu ni matumirire mbeca maguthi gutwara interest ciao na niguo turona thiini wa thirikari ino ya Kenya Kwanza MPs aria othe tuthurite kuria ni murondire ira ngaiyo othe marari bunge na ria ringi matithia bunge kwaririria horo wa County Revenue Act nigetha yuke na ihenya tutige gucerithiria mbeca no ira makihetukia mbeca cia CDF cingire thiini wa katiba bunge ona ndungironire giti tondu they are united for their own interest na koguo tungikorwo niguo tugwika twage kurora mundu from the track record ndaugo guo ikua tondu ni ngwenda kuga ni ndiraruguma kuria mathira DMP na nie ndina track record kuma DMCA na nikio ndiroria andu itu batikarora icoka ria mbeca marore meciria plan na manifesto ria mundu ari nayo nigetha tukombore mathira itu na tuike ya kwagira njoke ngeithia arutwo akwa kuria Abadia Technical College na njuge arutani acio turutite wira nigetha tuteithie Gen Z tutungia kuhe Gen Z mwihoko wa kumahe skills nigetha mahote kwambiriria mawira mao mahote kwandikika tutingikona bururi witu na tukauga Gen Z mathikiririo the government must listen to our young people tondu ucio ni rucio rwitu na tungia kumahe matu maitu no ruko wina thina ni ngatho cia mwanya nake ucio mheshimiwa Gaitũ Mũrĩithi Ndagita nake akiumite kuria kiri Mukuyu ward ni kaunti-ini ya Nyeri na John Mbaka nake akiuma kuria kaunti-ini ya Embu no the ni atongoria thure aria mekinyitie nigetha tukorwo tukiaririria maundu ma kaunti kana thirikari cia matura tukirora haria turi haria tumite na haria twerekeire ni ngukwiriria ugie na muthenya mwega nginyagia muthenya ungi ritwa riakwa ni Ikua wa Boci ya na wiroreri muhoreru kwa goerera hau ngumwendithiria muthenya mwega na kiumia kiega giukite nie njitao Kate Muthoni tukorwo tukimutigana mohoro ma Inoro miaraho tukamucokeria ngatho inyuothe mwagiteithiriria gukinyaniria umemerekia wa muthenya wa umuthi.
Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ruiru Mabati Factory. Kabuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku tugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citu Ruiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700. Ohoro mwega leo ni mukinyu na gogo kwama wega tuna migunda mieru Kamuru, Joska, Mala, Kantafu, Komahil, Kitegera na Matu. Wira witu munene ni gukuruta ukombori-ini tugutue mukomborithania migunda na witu yothe hakumu na tauni na yothe ina title deed uraigirira deposit ya ngirigana rimwe balance ukareha na mwaka na tondu guko ni kuo ndakire ni tuthie iriu tukarie ranji. Uhoro makiria tucerere Kasarani nyumba-ini ya Max Plaza third floor opposite Kasarani Police Station kana uhure thimu 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Kambuni hurani ya wendia wa furniture thini wa East and Central Africa neo Modern Furniture Pacific riunereketie kuhigura headquarter nene neo The Giant Showroom haha Kiboro iro Thika Super Highway nyujure wa Nibs. Sofa sets cia kimataifa hata antique sofa, recliners, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itanda na double deckers, just to mention but a few. Na thogora murubuye na wagura atwa kurehera o hakuja. Nyire twerorengo na Naikuru to section 58. Thimone 0716335555. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. Today is a good day. Mwigagaro niye geto Jonato Gekonyore Skuma India son of Murang'a nani geto Ses the Fiesta Girl tugatorana wega wiki iyo na nyimbo mwaki goko DJ yakurehagira mitukanio iria uretia sire no masini hau kamenya na ode gwikira maoni oguo nao atafania magakumenyithia maria marahanika nenda-ini mwigagaro igorotiga tukurehagira show ya mwanya kurehere uthaka na mehumbire kurehagira designers na models kuma matura ngurani mwokoko mwaki unacheza wewe mwigagaro kuria tuguthomithagia na tugagucanjamura na nyimbo na mathekania tucemanie o muthenya thaa 10 Monday to Friday njitagwo DJ Smile eno ni flow ya mwigagaro thiini wa Inoro TV. Shesheni ya Inoro TV.
mamwe ma maria tukuhaririirie Inoro Mĩaraho. Mwandĩki wa nenda-inĩ Ndiang'ui Kĩnyagia kwĩyumĩria ciumia igĩrĩ thutha wake gũkorwo orĩte. Thuthuria wa mĩrĩ kuonania Brian Ndung'u akuire nĩ kũhũrwo rithathi igĩrĩ. Aikari a Bisir Kajiado gũtetia gũtharĩkĩrwo nĩ ngui ĩgũrũkĩte kũrĩa icũngĩrĩirie gĩkuũ. Urenda makorwo makimenya kuma ũmũthĩ kaũa gaitũ matigane na kobura turatwarithia kaũa gaitũ gathiĩ na mbere gũtwarithia ogu. Na arĩmi a thothaitĩ itiganĩte Kĩrĩnyaga gũthiĩ igoti-inĩ gũtetia mũrĩhĩre mwerũ wa kahũa. Atha cia mwanya muno makiria mwirori wa Inoro TV ni ireketie kwihanda wega ta wega thaa 7 cia miaraho. Nenda ukago kumenyithia maria mareketie kuhanika na maria maragithie na mbere na kuhanika guku bururi-ini na nginyagia nja wa itoka cia bururi ni ria kwanjitikaga gitonga kwa Wambui. Na tukianjiriria ni ati Ndiang'ui Kanyagia mwandiki wa nenda uria urerekanite ni orite kwa ihinda ria thikũ 13 ni ekinyĩtie igoti-inĩ ndagĩka nini mbere ya munene wa rũhonge rwa ũthuthuria wa DCI Mohamed Amin kũhũngwo mahũri o ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũra gwake. Ona kũrĩ ũguo Amin ni ateteire maabitha a borithi a ũthuthuria mbere ya mũcirithania Chacha Mwita akiuga tio mamwĩkĩtie ngono. Cira ũcio no ũrathiĩ na mbere na gwa thaa ici tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũu na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũthikĩrĩrie marĩa marakorwo magĩthiĩ na mbere igoti-inĩ rĩu rĩa Milimani. Icio nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma igoti-inĩ rĩa Milimani kuria cira wa mundu kana mwandiki wa nenda wetirwo Ndiang'ui Kanyagia ũkoragwo ũgĩthikĩrĩrio. Na mwandiki witũ wa mohoro Gĩcimo Joseph ni akũrũmanagĩrĩra na cira ũcio kuma rĩrĩa wanjĩrĩirie na nĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe wona mĩtambo yakorwo ĩgĩcokereria nĩgetha akorwo agĩtũtarĩria hihi nĩ maũndũ marĩkũ makorwo makĩarĩrĩria igoti-inĩ rĩu kana nĩ itua rĩrĩkũ rĩakorwo rĩkiumbũka na mũcirithania Chacha Mwita. Na ĩkorwo Gĩcimo nĩ ũranyamũkĩra nĩ itua rĩrĩkũ rĩakorwo rĩgĩtuo igoti-inĩ rĩu? Mwana ũrĩngĩ wa studio na ndagĩka ĩno nĩguo cira ũragĩthiũrũrũkĩra ũrĩa ũrakĩrĩ ho wa Ndiang'ui Kĩnyagia nake gũkorwo agĩtegwo makĩria ma thikũ 12 ũmũthĩ
agĩũka mbere ya igoti rĩnene mbere ya jaji Mwita, na kũrĩa kũringana na jaji nĩ akĩheana mwerekera auga kĩndũ kĩa mbere bata wa igoti ũrakĩrĩ kwamba kũmenya kũrĩa Ndiang'ui akĩrĩ, na tondũ nĩoneka cira ũcio ndũkĩrĩ na ihenya na to nginya ũteng'erio, na koguo nĩ aheana mwerekera wa gũcemania rĩngĩ thĩinĩ wa igoti tarĩki 18 na tarĩki 24 mweri ũyũ wa mũgwanja. Koguo nĩ makĩrekererio na Ndiang'ui nĩ akĩrwo atĩ ndegũkĩnyitwo nĩ borithi. DCI akiuma kuo Mohamed Amin na ndanakĩhe mweke wa gũgĩkorwo akĩaria, makiuga wa bata mũnene makĩria kuma wa kũmenya Ndiang'ui nĩ mũgima, na wakiri wa family nĩ akĩhoera Ndiang'ui ambe aheo kahinda nĩgetha atwarwo thibitarĩ tondũ uma mũmaku, akauga ndahana tena ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩkĩo jaji Chacha Mwita akĩheana mwega ũcio tarĩki 18 ũndũ ũmwe na tarĩki 24 nĩguo Ndiang'ui agĩcokereria o hamwe na DCI magĩcokia ciũria cia kũrĩa ararĩ. Gũtirĩ kũmenyeka wega nĩkũ ararĩ, ndanahota kũmĩria na ithuĩ tũgũkorwo tũgĩethana nake o hamwe na wakiri wa family nĩgetha matũmenyithie nĩkĩ kĩrarĩire. Kĩngĩ no kwa ndagĩka ĩno cira nĩwathirĩrĩkĩra na hamwe na mawakiri nĩ maiguithanĩria gũcemania rĩngĩ tarĩki 18 ũndũ na tarĩki 24. Ndiang'ui kwa ndagĩka ĩno egũkorwo na family yake, ndegũkĩnyitwo nĩ DCI na mĩena yerĩ yake ĩngĩ hingo ĩyo. Gĩtonga tũgũthiĩ na mbere tũkĩmenyithagia mwĩroreri witũ maũndũ ũrĩa megũgĩikara thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa marũmĩrĩire kuma igoti-inĩ rĩa Milimani. Tagwo Gĩcimo Joseph. Nĩguo tũtwĩkĩra maitho maitũ thĩinĩ wa cira ũcio, na nĩ njũĩ o mohoro marĩa magakorwo makĩrũmĩrĩra nĩ ũkorwo wĩna riboti ithiranĩte nĩ ũndũ wa eroreri aitũ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ekwĩrwo 20 harĩ 21 a ũici wa indo kuma supermarket ya Naivas kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano kiumia kĩhĩtũku nĩ marekereirio nĩ igoti na ciringi 50,000 mbeca baribari kana bodi ya ciringi 100,000 o mũndũ o ũmwe. 20 acio makinyirio mbere ya mũcirithania Cheruto Kipkoril kũrĩa mareganire na thitango ya ũici wa indo cia 300,000 kuma supermarket-inĩ ĩyo ĩrĩa yabunjirwo na kũiywo gatatũ ga kiumia kĩhĩtũku. Nicholas Wambui mwĩkwĩrwo wa mũmwe gũtuĩkire thitango ya ya matirithi agatuirwo tarĩki 8 kiumia twerekeire rĩrĩ nao arĩa mareganĩte na thitango ĩyo makagweterwo cira wao tarĩki 22 mweri ũyũ o ũyũ tũrĩ. Awali mlikuwa umepewa bond ya shilingi 100,000, nimeongeza nimewapatia cash bail kila mmoja wenu ya shilingi 50,000 cash bail bond of 100,000. Kesi yenu itatajwa tarehe 22 mwezi huu. Hiyo siku tutawapatia zile stakabadhi. Kiongozi wa mashtaka atatumia wakati kesi yenu itasikizwa, na pia nitawapatia tarehe ya kusikizwa kwa kesi. Naguo ũthuthuria wa mwĩrĩ wa Brian Ndung'u wa Njirũ wa mĩaka 17 na ũrĩa warathirwo na agĩkua hĩndĩ ya mĩrũrũngano wa Gen Z taũni-inĩ ya Olkarau Nyandarua kiumia gĩthiru wonanĩtie akuire kumana na nguraro cia rithathi igĩrĩ. Brian anĩrĩirwo gũkorwo akuĩte thutha wa kũguthũkio thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki Olkarau nĩ andũ a wendi mwega arĩa mamũhonokirie thutha wa kũrathwo. Mwandĩki witũ wa mohoro Simon Gure arĩ na riboti ĩno. Ndagĩtarĩ Titus Ngulungu ũrĩa ũratabaniria ũthuthuria ũcio nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya thibitarĩ wa JM Kariuki Olkarau mbere ya famĩlĩ ya Brian, maabitha rũhonge rwa kũnyabara mĩtugo ya borithi IPOA o hamwe na maabitha rũhonge rwa ũtuĩria DCI ararekereirie riboti ĩrĩa yonanĩtie atĩ Brian akuire kumana na nguraro igĩrĩ cia kũrathwo. Ũmũthĩ kuma mũciĩ mũtemu na riboti nĩ yaumĩra Brian nĩ kũrathwo arathirwo na arutwo rithathi igĩrĩ ararathĩirwo guoko kwa light, na matokeo nĩ twetĩkĩra tondũ nĩ moneka kĩhoto, na ndathaitha tu thirikari ĩtĩkĩre kũbuata kĩhoto kĩa mwana ũcio tondũ nĩ mũnini mũno, tondũ ananyitwo akĩiya, ndanoragwo agĩka maũndũ maganu, arĩ wĩra-inĩ wake. Famĩlĩ ya mũtigairĩ nĩ ĩtĩkĩrĩte riboti ĩyo na gũikia ihoya kũrĩ andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria gũthika mwendwa wao, kuona nĩ magũmĩirwo nĩ mũrigo mũnene. Tũrahoya thirikari yoe makinya tupate haki
ya Brian. Tutionete ona mundu ona umwe wa thirikari no nturahoya gavana na aria angi othe na wakiri aria maracugurikira kesi cia aria othe monete magwati ta maya matukorete metekire kunyitanira na ithuĩ tuone kihoto kia mwana witu. Koguo ndirauga andu a wendi mwega na thirikari na counties moke tunyitanire nigetha tuhote kuona haki ya Brian. Oho nĩ morĩtie atongoria arĩa athure kaunti-inĩ ya Nyandarua kũmateithĩrĩria gũthingata kĩhoto kuona nĩ marekwo kũrĩ na njama ya kũhotomia ũkinyanĩria wa kĩhoto. Brian arathĩirwo nja wa ceceni ya borithi ya Olkalao wa gatatũ kiumia gĩthiru, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩire mũrũrũngano wa Gen Z gwakĩrĩria mathaa-inĩ ma mĩaraho. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Egatho Simon Gure. Na mathaa manini mbere ya munene wa ruhonge rwa thuthuria DCI gwikinyia mbere ya igoti niguo gutariria kuria mwandiki wa nenda-ini Ndiang'ui Kinyagia ri nirio family ya Ndiang'ui irekereirie riboti ya kuga mwandiki uyu ni arikitie kumahurira thimu na kumera ndari ugwati-ini oro wothe. Undu uyu ugitiga ciuria meciria-ini maingi kuona riri tiria mbere undu toyo urahanika. Mwandiki wa mohoro wa Boy wa Macharia ni wari na riboti ino makiria. A short conversation with him. He appears very traumatized and sounds as such. He appears very traumatized. He both looks it and sounds it. And therefore, because you are in court and the cameras were all over photographing us, I have not had a session to debrief him on the relevant matters that are the subject of these proceedings. My Lord, we are happy and relieved that the second petitioner is in court and appears well. But there are procedural issues of compliance, which I believe we can proceed with still, now that the DCI is here. There are issues about the modus operandi, because these cases are becoming so many, and directions of this. Na tulio riboti niyo tuthie imwe kwa imwe tuthikiririo ria mawakiri a Ndiang'ui Kinyagia mararia nja wa igoti thutha wa mwerekero ria makiheo ni mucirithania Chacha Mwita. Na ona mitambo yagira no tugucoka kuo na njira ya imwe kwa imwe nigetha tuthikiririe uria mawakiri a Ndiang'ui na family marakorwo makiuga. No tugitigana na icio ni ati athuri a Njuri Njeke ni makomithitie ikuo na hathara ya uthukangia wa indo mirurungano-ini ya kiumia kihituku moritie kugie na miario ya uiguano ya gwetha kionia kia mathina maria mari guku bururi-ini ithenya-ini ria thirikari kugetana na ayuthi undu uria maugite ni hathara kuri bururi. Wangari Maria wa Muigana na riboti ino. Ona gutuika ni kihoto gia gigatiba kia muingi kururungana iri ta njira ya kurunga thirikari kana guikia mugambo wigie maria utaraiganira namo, athuri a Njuri Njeke ni maikiti ihoya mirurungano ino igatabanagio na njira iria ciagiriire. Kwa hivyo tunaomba maandamano yafanywe ya amani. Gen Z watoto wetu, tunaomba nyinyi, kweli mmesoma, lakini akili ya kuzaliwa naye tuko naye kama wasee wa Njuri Njeke. Hamuwezi mkatuishinda hiyo, lakini ya masomo, vitabu mmesoma vingi. Kwa hivyo tunaomba mkiandamana, kama kuna kitu mnataka kuambia serikali na mnataka kuandamana, muandamane kwa amani. Waende kwa maandamano ambao yanalenga umoja, yanalenga amani. Sisi kama wasee wa Njuri Njeke tunatafuta amani ili Kenya yetu iweze iendelee mbele.
nĩ mokereire arĩa maugĩte matonyereire mĩrũrũngano ya ayuthi nĩguo gũtabania waganu wa gũbora, gũthũkangia na gũcina biacara cia andũ na maofisi ma motungata ma mũingĩ. Kuna wale ambao walikuwa wamelala tarehe 24 wakiwa matajiri, lakini kuamkia tarehe 25 wakawa maskini. Na ni kwa sababu gani? Kuna wale watu waliingilia maandamano ambao ni watu mbaya na walikuwa wamesosewa maybe na watu ambao wanajulikana na serikali, wakaenda kuiba vitu vya watu, wameharibu vitu vingi. Oho makĩendekithia njĩra ingĩ cia gwetha ũiguano iria itangĩcũngĩrĩria ngũĩ kana hathara. Niseme wazee wa Njuri Ncheke wahusishwe kwa hii mambo ya vijana na serikali na hao watu wengine wote. Tujaribu kuleta kila kitu pamoja, kwa sababu watoto ni wetu, serikali ni yetu. Sasa kati yao mawili kileta shida, tunaumia sisi wote. Nĩ morĩtie honge cia thirikari citige kwĩhũra gĩthũri, cithikĩrĩrie mũingĩ na cigĩe na ũigĩrĩrĩki. Ngĩribotera Inooro TV, Geto wa Maria wa Mũigana. Aikari a Ilbisil kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ matetetie kuongerereka kwa ngero cia ngui kũrũma andũ, makiuga ngui ici nĩ ndwaru na ibatie kũrigitwo. Marakara mao mokĩte thutha wa mũirĩtu wa mĩaka 10 ũrĩa warũmirwo nĩ ngui gũkua akĩamũkĩra ũrigiti. Mwandĩki wa mohoro Njoki wa Njeri arĩ na riboti ĩno makĩria. Tiritare mbere ngero teno gwĩkĩka amona thikũ nini hetũku mũtumia ũmwe nerĩga kũrũmwo magũrũ nĩ ngui ĩrĩa kwĩrwo yarĩ ngũrũku. Aikari aya marauga mũtumia ũcio arathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ya Bisil, kũrĩa thogora wa ũrigiti ũmũritũhĩire we hamwe na family yake. Kona hofu sana, mimi ningetamani hizo mbwa ziweze kama zikuondolewa, maana hapa Bisil ni nyingi, zimekuwa mingi, tuko na hofu sana na hatujaona hatua yoyote imechukuliwa. Kwa sababu hiyo masaa aliumwa ndio wanaendanga shule, na hata wangu mwenyewe hata mimi niko na uoga kwa sababu sijui wanaweza toka wapatane nazo, na bando hizo mbwa tu zinazunguka na ni mingi sana hapa Bisil. Marauga makaya mao kũrĩ honge cia wathani matiroererwo na ũritũ ũrĩa ũbatie, na ũguo maratigwo manĩkĩirwo ũgwati wa gũtharĩkĩrwo nĩ ngui ici. Tunajua kwamba sasa mbwa itawasapata hata watoto wetu, hata sisi wenyewe itumizi tuweke sumu kama hizo. Tuwaomba tu tafadhali, ingewezekana wale wauzika wakuje waue hizi mbwa zote, ama walete chanjo yenye wataweza saidia hizi mbwa sifanye nini, zilete ugonjwa isine kwa mbwa zingine. Family ya mũirĩtu ũrĩa ũrakuire rĩu ĩtigĩtwo na mũrigo wa gũcakaya mwana wao, rĩrĩ mathiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ mũrigo wa marĩhi ma ũrigiti wake. Nimegharamika nikikimbia Nairobi kuchukua madawa kumtibu, lakini sijapata msaada wowote. Kwa hivyo saa hii pesa ni mingi nimetumia wenye wanasimamia wanyama, sijaona usaidizi wowote, na saa hii mtoto wangu ni marehemu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Monica Njoki wa Njeri. Egatho Monica wa Njoki wa Njeri. Na rĩu tũthiĩ kũrĩa igoti-inĩ tũthikĩrĩrie ũrĩa wakiri wa Ndiang'ui arakorwo akĩaria gĩikaro-inĩ kĩu na andĩki a mohoro. Now, there are all manner of noises out there and claims that look. No, I know what I'm saying. There are allegations there that are back and forth that he may have been told to say that. He may have said it voluntarily. All that information is what we want to draw from him. For now, what we are going by is what we have filed as an affidavit. And the reason as to why, first of all, I must clarify that we went to the LSK, and that's why the LSK got us, the council here, is that this is not an unusual case. We have had cases of young people being arrested, disappearing along the way, to the point that the police were in his house. You know, breaking into your house is such a serious issue. Breaking into your house, cutting away, everything that they could. That was an issue that we had to take up, and that's why we brought it to court, and the petition is still going on. We need them to tell us what was happening. We need him to tell us. He will tell us, and all these things will be canvassed in this court. So there's no contradiction anywhere. There's no missing point. We are very clear on what we are doing. Today, you went to, you
social media, you Yes. said he was taking shelter and Sorry, hiding. sorry. Would you want? How did he? Wakili, do you think this is going to water down other serious cases? Have you seen the affidavit itself? That is exactly the affidavit that speaks to the whole of this issue. Thank you. Okay. Now, We'll answer all those questions. LSK. We'll answer all those questions. Thank you very much, ladies and gentlemen. Today, I want to take this opportunity to thank the Almighty God that we have found our person of interest, Mr. Ndiangui Kinyagia, is here with us, alive and kicking. We want to thank God that he's still alive. In the same breath, we want to take this opportunity to thank the Honorable Judge for having stamped his authority and ensured that Mr. Ndiangui Kinyagia be brought before this competent court of law. Were it not for the petition that was filed by the Law Society of Kenya, that I thank so much, today we would not be having Ndiangui Kinyagia. And we want to thank the Law Society of Kenya so much. And to the court, once again, we thank the court because were it not for the judge, Mr. Ndiangui Kinyagia would have not been saved from the jaws of death. And today, we will be talking about the burial of Mr. Ndiangui Kinyagia. But because God loves Mr. Ndiangui Kinyagia so much, he's here with us today. And thank you so much, Ma'am. Thank you so much. We are together with you. Comrade, this is my comrade and also my constituent, Mr. Kinyagia Ndiangui. He's my constituent. And now, the DCI, today we came prepared for our meal. And as you can see, from question 1 to the 55th question, these questions were going to be directed to one director of the DCI, Mr. Amin. And we will still have our meal on the 18th day of July and 24th day of July. We will still have him here. We want to say that there must be an end to abductions. Solution cannot be abducting Kenyans for no reason. And I want to tell you that too much cruelty will finally breed hatred. And there is too much hatred, there is too much anger in this nation. The solution cannot be to abduct young Kenyans. Kenyans who've been educated by their parents. The parents struggled to feed them, to bring them up, selling everything that they had, only for a child to be brought back in a coffin for the Kenyans who've passed on. We know these trends. And the DCI, your work is to keep law and order, to protect life and property. You cannot tell us every other time that property is much more important than life, even though we also castigate destruction of property. But life first. So here, we will not tire. And you cannot abduct all Kenyans, you cannot kill all Kenyans. We are here, we will not relent. Even if you take us, those who are after us will still do the same job that we are doing. Thank you. Any question? Sorry? National security issues to do, of course, this is a very sensitive issue. And, there are people have given various reactions to this. Others saying that, the country was at the verge of being battered as a result of the then missing. So what is your reaction to this, in that many people have reacted differently to this? And for those who are saying, look, we almost burnt, we were going to really now end this proper in Sabasaba. What do you have to say? What I can tell you is very clear, that there is a systematic way. The last time Mr. Masengeli was called here to court in the morning, when he came,
We saw the Longton brothers released. We saw Bob Njagi released. But I want to say that the only mistake that Kenyans are doing is to fight for unemployment, to fight for the high cost of living, to fight for overtaxation, to fight for high cost of education, to fight for their lives. Listen to them. If Almighty God says in the Bible that my people, come, let us sit down and reason together, who are you not to reason with other Kenyans? Sit down and listen to Kenyans. So, as to what will happen in Sabasaba is tomorrow's problem. We will not discuss it today. Maybe Yes. in this case for Ndiangui is quite different from Bob Njagi and the Longton brothers, because for this case, Thuku came out and said that he had sought refuge. So, if he had sought refuge, don't you think it's downplaying other cases of abductions? I don't want to go so much into this for the respect of the family, but I told you I have 55 questions here and you've seen them. I think the truth will come out. But for today, for the respect of the family, for the respect of our mom, for the respect of my brother Ndiangui, we leave it at that. Okay. Thank you. Thank you. Good. Kwa sababu bado nataka kuongelesha jambo ya Embakasi East. Now there's a very serious matter yenye companies in Kenya are being destroyed. Na icio nĩ mbica cia imwe kwa imwe kuma nja wa cikaro cia igoti rĩa Milimani. Mawakiri a Ndiangui matongoretio nĩ wakiri wa Homethuku oro hamwe na mũmbunge wa kũrĩa Embakasi ya irathĩro wakiri Babu Owino oro hamwe na kĩheri kĩa mawakiri angĩ magĩthiĩ na mbere na gũgĩtarĩria marĩa marĩkia kũhanĩka na makiuga bata nĩ atĩ Ndiangui arĩ muoyo, macio mangĩ nĩ magokorwo makĩrũmĩrĩra. Watha ici twambe tũikĩrie na tũgathiĩ kũraya nĩ amu nĩ tũracokereria. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Uramenya uria waragia ona gutire mundu kunyitaga. Igeka ati ni anu jikuma ndi munini ndiri ndamenya kuhitha wega ni uguo murio uria nyonete andu othe a family ino makoragwo mehariirie gwika icanjama ni ndiuĩ ndahikire ku Angikorwo we mwena Mr. Shani mwikire family ino maundu maingi umenyo nake baba ndi wa itari na niekire family ino itu maundu maingi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
mwegari urire wa maundu kiumia giki. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salazia. Maria mahanikite, marahanika na makahanika. Maria marakuhutia we, andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini, ndereti cia ukuria, uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini, thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini, tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarira-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Alosia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera na tugithie na mbere ni ati uthuthuria wa mwiri wa mwanake uria wendagia turembeko hindi ya mirurungano ya Gen Z na kihurwo rithathi na njira ya ukuhi muno makiria wekaine wega ta Boniface Mwangi ni hindi urathie na mbere kuria thibitari-ini wa Kenyatta na tukunyitanira na mwandiki witu wa mohoro Ben Kirui nigetha tutaririe maria marathie na mbere. Ben, kama unanipata yapi yanajiri huko? Kirui, kama wanipata yapi yanajiri huko? Na ona mwandiki witu wa mohoro Ben Kirui akorwo akinyitanira na ithui na akorwo agitutariria hihi ni mariku maragithie na mbere kuria thibitari-ini wa Kenyatta thiini wa uthurimi wa mwiri wa Boniface Kariuki uria wakorirwo akirathwo. Kirui, kama wanipata yapi yanajiri? Sawa. Naam, Getonga, bila shaka tuko hapa katika hospitali ama makafani hospitali ya Kenyatta ambapo upasuaji wa mwili wa Boniface Kariuki Mwangi unaendelea. Ni zoezi ambalo lilianza mapema asubuhi. Familia wamekuwa wakisubiri wakitaka tu kujua ni kipi ama kujua ni siku gani haswa Boniface Kariuki Mwangi alifariki. Manake kile ambacho kilimua kinabainika wazi, lakini hadi pia wale wapasuaji wa serikali pamoja na wa familia waje waseme hilo wazi, kipi ambacho kilisababisha kifo chake na pia hasa ni siku gani ambayo Boniface Kariuki Mwangi alifariki. Manake alitangazwa kwamba alifariki siku ya Jumatatu. Siku ya Jumapili madaktari walitangaza ama waliambia familia kwamba ubongo wake umekufa tayari. Siku moja baadaye wakatangaza kwamba amefariki baada ya zaidi ya wiki mbili katika chumba cha ICU katika hospitali kuu ya Kenyatta. Na pia kando na haya ambayo yanaendelea katika makafani ya KNH ni kwamba kesi ya wale maafisa wa polisi wawili ambao wanakisiwa ama walitajwa kwamba walihusika moja kwa moja katika mauaji hayo ilikuwa inatarajiwa kuendelea siku ya leo, lakini imeahirishwa hadi siku ya Alhamisi wiki ijayo ambapo watafikishwa pale, huku mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP ikitarajia pia kuweza kuwasilisha mashtaka mapya baada ya kufariki kwa Boniface Kariuki Mwangi. Lakini nitaweza kupata moja kwa moja kutoka kwa familia ya Boniface Kariuki Mwangi. Tuko na msemaji wa familia Emily Wanjira, atupashe ama atupe yale ambayo yamejiri kule mahakamani na pia yale ambayo madaktari wamewaambia hapa. Emily, tuongee lugha ya nyumbani, tuambie ni yapi ambayo yanaendelea sasa. Abai mugeithike hamaretwa njitagwo Emily Wanjira, de mwariri wa family ya Boniface Mwangi Kariuki, na muthenya wa mothe tuma na maundu mega no na tuguthia na mbere namo ni tuguthia igoti-ini na bado haha thutha itu he postmortem iguthia na mbere ya mwanake witu gwitwo Boniface. Igoti-ini ni tuthire o rucini o riria matwitire megutwirite tukorwo tukinyite by thaa 3 twathie twingira watwika ati no muhaka mawakiri mehoya maheo ndagika ciganona cia gukorwo ati magutwike akwaraniria no thutha wa undu ucio ni twacoka tena twero tucoke ringi igoti mathaini ma thaa 5:30 na twacoka ringi kiria giacoka guthi na mbere twero ati ni mehoya ihinda ya ginya next week muthenya wa Thursday niguo megukorwo tena tugicoka ringi nigetha guthie na mbere na cira tondu cira no muhaka ungia cenjio mbere yo rari maslineous in short rari horo wa kuhurana no riu ni watwika mada
koguo wakiri witu wa mucii ni tuma nake no ndari haha na ithwe na ugo no go kurathi na mbere mwena wa igoti ni koguo maundu maingi meguka muthenya wa Thursday naguo umuthi ni twetereire report ya pathologist witu wa family ario thiini ona niyo kuhuragira thie joe report nigetha tunyite tumenye niki kirathire na mbere tondu no muhaka postmortem igirekirwo ni utondu wa cira uria wi mbere itu. Kabla nimpe nafasi babake Mwangi, nataka uniguzie kama umeweza kuona zile charges kama zimekuwa amended from manslaughter to murder, ama mawakili wenu wamewaambia nini kuhusiana na kesi ambayo wanatarajiwa kuface wale suspects? Wakili witu ni atuika wa gutwira ni maathi gucenjithia fairo koguo ni twatiga wakili thiini nigetha riu cira ucenjie kuma miscellaneous ihoro wa bara to ituike murder koguo ni tukugia anja kuma kwe wakili cira angiko fairo ni acenjio. Na asante babake Boniface Mwangi Jona Kariuki, naomba pia uje uniambie matarajio yako hasa ni gani unaposubiri upasuaji wa mwili wa Boniface? Kikuyu meterera makwa ni kuoya mwiri guku gutwara kuria turenda kuthamiria nigetha riu kuma hau tuthie undu ucio ungi wa kuoya ihinda ria kubanga maundu nigetha tucoke tuthie tukamuthike kuria Murang'a. Naam, labda Getonga kimalizia ni uncle wake Boniface Kariuki Hilary Mwangi, kila ambacho nataka uguzie masuala pia ambayo najua mtaka kupiga hatua moja mbele baada ya upasuaji umekamilika. Najua pia kuna mipango ya mazishi, tuambie ni siku gani mazishi itafanyika na pia familia wao mnapatana wapi kuweza kufanya mipangilio hayo? Thank you very much Mr. Kirui. Kama familia tumejipanga. Thank you bwana Kirui. Family ni tufagite hatugucemania turacemania haya ta jambo hali ya next to Bruce Spring utanakinya Quiver au gatagate hali Roosters koguo no tuhoe andu endi mwega tucemanie hau na fauma guku twarikia upasuaji nitukuoya mwiri twethekerio muthi tutware KU. Yes. Wale madaktari wamewaambia nini? Mtarajie nini? Najua mnajua kila ambacho kilimua, lakini hadi pia kitoke kwa wale madaktari waseme kila ambacho kilisababisha maafa yake ni yapi ambayo mnatarajia kujua? Tuta family turamenya Kenya ngima ni ramenya uria tweri rumenya wa Sunday na guturi rumugani twetereire nje turamenya wala twerirwo te tobo wake wale muhure no ugakuo gathira koguo turi rungi twetereire no twenda kumenya kana Boni akuire menya wa Monday kana akuite mbere atanareho guku twetereire twiguma kwi aria maruta erocio. Yes. Thank you muno kwa zaidi baadaye. Naam, Getonga, ni hayo kwa sasa, ni hali tu ya kusubiri muda usio kuwa mrefu utaweza kupata wale madaktari wakija kuwapa familia matokeo na kuwapasha yale ambayo wanafaa kuyasikia, na hadi wakati huo tutarejea tena na mengi zaidi. Kwako Getonga. Asante sana Ben Kirui kwa kutujuza hayo. Onawe nitukwaria mathaa mangi. Tugethie na mbere ni ati mathaa manini mbere ya munene wa ruhonge rwa uthuthuria DCI gwikinyia mbere ya igoti niguo gutariria kuria mwandiki wa nenda-ini Ndiang'ui Kinyagia irio family ya Ndiang'ui irekereirie riboti ya kuga mwandiki yo ni arikitie kumahurira thimu na kumera ndari ugwatini oro wothe. Undu uyu gitiga ciuria meciria-ini maingi kuona riri ti ria mbere undu toyo kuhanika. Tore wa Mbui wa Macharia arachariria. A short conversation with him. He appears very traumatized and sounds as such. He appears? Very traumatized. He both looks it and sounds it. And therefore, because you are in court and the cameras were all over photographing us, I have not had a session to debrief him on the relevant matters that are the subject of these proceedings. My Lord, we are happy and relieved that the second petitioner is in court and appears well.
but there are procedural issues of compliance, which I believe we can proceed with still, now that the DCI is here. There are issues about the modus operandi because these cases are becoming so many, and directions of this court, after listening to the answers the DCI may give, may help save the court the time we have spent. So we are seeking your indulgence. Na tugetigana na icio ni ati arimi a kahua kaunti-ini ya Kirinyaga matafanetie mururungano tauni-ini ya Kiruguya thutha wa kuhanda cira igoti-ini inene ria Kiruguya kuria mareganite na mubango wa thirikari wa kwenda kwambia kurihaga kahua na njira ya imwe kwa imwe. Mwandikitwa wa mohoroboni wa thuku emwe noyo na reke tunyitanire nake na njira ya imwe kwa imwe. Eno ni kaunti ya Kirinyaga na kuria arimi a kahua makorwo magithii igoti-ini ria Kiruguya kuria makoretwo makienda mubango wa DSS ukorwo kirugamio na tuko tukinyitanira na arimi matwire twarikia maundu mathii na mbere ni marurungana makiuga matikwenda ndeto icio na tuko tukinyitanira na arimi na makorwo magitutariria matwire kuringana nao niki giatuma makorwo mena maruru maya twanjiririe maritwa no twire muthenya wa muthe gwathii ate. Okay, ba maritwa makwa njitagwa Steven Kaunda ndi murimi wa kahua kuma kuria Kirinyaga factory yakwa itagwa ya Niungariama member number 1237. Muthenya wa umuthi tuma tukite guku ni undu wa ndeto ira minister wa cooperative arendete kubitukia na mbunge itu makathi makabitukia manjathagire kahua gakwa niyo ta murimi magatwika kamiti ara niyo ndathurire matina wira monimo megukwa makinungamira kahua gakwa niyo mbera ciakwa ndibagwe na thimu gutiba andu onari bamwe niyo murimi wakwa ndi murimi wa kahua ndi na sei ningwenda akwira thirikari ino ya Kenya ya William Ruto ati mangithaka na murimi wa na muti wa kahua ni kuthaka na mundu wa Mount Kenya kuthaka na murimi wa kahua na riu turenda makore makimenya kumo monde kahua gaitu matigane na kobura turatwarithagia kahua gaitu gathina mbere utwarithia ogu oboro wa kwingira kahua ni kuthaka na mukiba wa murimi wa Mount Kenya na hiyo tumekataa kabisa. Reke tunyitanire na murimi ungi nake akorwo agitutariria tunyitanire na murimi ungi nake akorwo agitutariria niki giatuma mururungane kuma igoti-ini na niki thina wanyu na murenda ate gitumi kiria gitumite maritwa makwa njitagwa Peterson Mugwemi Kathendu murimi wa Karithathi Farmers Cooperative member number 3521. Gitumi kiria gitumite tuke guku ni kwigua ruo rwa kwigua ati turire bagwa mbeca na M-Pesa. Uboro ucio thuwe ta arimi tureganite na uboro ucio tondu mutumia ora mukuru muno atena thimu tutioya riri bagwa atia thiini wa cooperative iria turi thiini wa cooperative iria turi niku tutethekagira ndawa niku tutethekagira fertilizer na riu tucoka turibwa na M-Pesa ona roni rura rwi bengie rukaribika na ndui kioguo uboro ucio ithuĩ ta arimi ni twaregana naguo na twiga tutikwenda. Thank you. Reke tunyitanire na mam na yo twire tunyitanire na maitu haha soke kidogo tunyitanire na maitu haha nake atwire ni tuona mu maigoti-ini niki giatuma mururungane muthenya wa muthi. Kwa maritwa makwa njitagwa Mase Wanjiko niyo ndi member thirikwa pharmacy number 445. Maritwa makwa njitagwa Mase Wanjiko thirikwa pharmacy number 445. Niyo kandi na ruonge gwate pesa tukaribagwa na M-Pesa ndatarania tani ndekira anti wa kansa mbere kwambia cia evolving ni kamete cia thirikwa ngacoka riria ngothi Kenyatta ni mama menya bora mekonde bambia ngacoka ngathi Fortune ngoca roni nigetha mbote kokoro ngenywa ndawa ati riu turatwika ati kahua ati ni gacoka kuribagwa na M-Pesa ngori aterere giatuma mururungane kuma igoti-ini muthenya wa muthi. Muthenya wa njitagwo maritwa makwa njitagwo Kamure Samueli na ta murimi wa Mutira ithuĩ ni turunganite muthenya wa muthi thiini wa Kiruguya na tukite arimi othe a Kirinyaga tukite ni tondu Oparanya na Mbandi na secretariat yothe ya NLC ni macemanitie makuga turire bagwa mbeca na M-Pesa. Ithuĩ ni turaregire kuribwo mbeca na M-Pesa ni undu kindu kia mbere atumia aria akuru mati thimu na kira gituma tukari makabua turimaga ni tondu arimi othe ni mathiaga thiini wa store ciao
makagira ndawa na makagira bataraisa wona twari bona mpesa tutikona mbesa tutikage ndawa na tutikage bataraisa kogwo ithue ta aremi yothe ya Kirinyaga ne twarega aremi ne twarega ithue ndata sito ya namba sito cia thimu matukare bakwa bingu ondosi bio ona kabata to kumatwara gotine bangebeana ndata sito tutego za kule mwambia na pesa lembe mauru no maguthie na mbere na kwendagia ari ngai no rotu mucokia mwara mwana wa studio gitagobo Kirinyaga aremi matirahe kohoro tugithie na mbere ni ati President William Ruto ari icera-ini ria kiwira bururi-ini wa Ngeretha ni agite na giikaro na Kenya muciĩ-ini wa London kuria amataririe maria thirikari yake ikinyaniirie kuma oya wathani maguteithia kuhanda bururi na itanya ria kumauha moke maigithie guku muciĩ hindi ya gikaro giki a Kenya aya matimairirie kung'ethanira na President na ciuria nditu iguru rigie maundu maria maraigwa matirathie wega bururi-ini toteti wa mahinda mothe mutaratara wa urigiti wa SHA o hamwe na mitangiko ya Kenya mabururi-ini ma Uarafu Wangui wa Mwangi ena uhoro uyu makiria. Hamjambo. Giikaro-ini na Kenya aria marutagira mawira muciĩ-ini munene wa London Ngeretha, President William Ruto oete mweke uyu kuhurira ndebe utungata wa thirikari yake wa makiria ma miaka 2.5 honge-ini itiganite ta urimi, ugima wa mwiri o hamwe na kuhanda utonga wa bururi. The decisions we made, difficult as they were, has given us dividends. Umwe wa maundu maria Kenya yamoritie President ataririe ni uria thirikari yake ikite guthondeka riera ria uigithia bururi-ini na muno uhoro-ini wigie magoti. What sort of incentives are you giving for especially companies that are indigenous in Kenya and also in terms of the investors like us who come into Kenya? What sort of incentives, tax incentives are you giving us? In the finance bill again that I signed a couple of days ago, we have expanded that space. Just in this trip, when I came here, we have signed 5 companies that are moving their headquarters to Kenya. Lloyds of London, this afternoon, signed to open an office in Nairobi International Financial Center. Mutaratara wa marihi ma SHA ni tafarira ingi President Ruto agathiriirie na njira nene a Kenya ya makienda kumenya kiria kiratuma hindi ciothe makorwo makiamukira makaya kuma muciĩ megie mirigo ya biru cia thibitari. Another thing is about this NHIF. You know we are here and the people at home they are saying we need money for medical. What is happening to make sure that everybody in Kenya registered to this new system? In the last 8 months, we have paid for treatment of 4.9 million Kenyans under SHA, and we have paid 53 billion Kenya shillings. By the end of the year, we will have paid something in the order of between 75 or 80 billion Kenya shillings for treatment. NHIF used to pay between 20 and 25 billion shillings every year. SHA is going to be paying 3 times because we have brought more people into the equation. It is no longer a preserve for those who can afford. It is now a right for every Kenyan. No matogetie President Ruto ciuria ndito iguru ria thirikari ireka kunina menyamariko iria Kenya makoretwo magitungio mabururi-ini ma Uarafu. I don't know what we can do, especially in the Middle East, to get the statistics and the help. And they are afraid of coming back home. You know, many of those people, by the way, they travel using tourist visas. You know, they are taken through routes that are not correct. But we have also demanded that going forward, no Kenyan who is going to work outside is going to travel using a student visa or a tourist visa. And we need to have a record so that if they are in distress, if they are doing odd jobs that have an indignity, the way you have said, we can help them. A Kenya ni monanitie kwaga kuiganira kwao na uteti wa mahinda mothe uria ukoretwo kuo bururi-ini kuri na ithurano kana gutari. Why do you put Kenya in perpetual campaign mode? This is why we don't get to hear the good news that we've had today.
the good things are being done today, because we are forever in campaign mode. You're right. Election is a one-day event. Kenya is work in progress every day. You know? So I think you're speaking to many of us in very profound ways. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Nake mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Wairi Mugitau nĩokĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua nĩ kũmuorota marĩ na mũmbunge wa Kinangofu Kwenya Thuku na kũmakuruhania na ngero iria ciatabanirio nĩ arũrũngani mũthenya wa Jumatano ya kiumia kĩhĩtũku. Faith Gitau augĩte ti mũtugo mwega wa atongoria a mũng'ethanĩro kũhaka ndoro atongoria athure. Arĩtie arĩ mwena wa Gĩthima Mĩrangi-inĩ Olkarau ĩrĩa ya mũcemanio wa athuri a mwena ũcio torĩa mwandĩkĩtwo wa mohoro Peter Mwangi aratarĩria. Mambo ilikuwa Olkalau, wakora waliletwa na huyu Mami Mwaganu na mjumbe hapa huyu anaitwa Kwenya. These two are the traitors of our community in Nyandarua. Miario ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua ĩrĩa ĩrĩga kũruta arĩ mathiko-inĩ ma MCA Bethi Wahito mwena wa Jabi-inĩ kũrĩ mũthenya wa Jumaine nĩ ithiĩte na mbere na kũrarakĩra atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari. Mũmbunge wa Nyandarua Faith Gitau augĩte nĩ thoni atongoria a mũng'ethanĩro kũhaka ndoro atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ. Tutirenda kwĩrwo ithuĩ twaciarĩirwo Nyandarua na nĩ ithuĩ tũĩ kĩrĩa kĩratũrĩa na nĩ ithuĩ tũĩ mathĩna ma Nyandarua. Mũki ũtarĩ kura gũkũ ndegũka gũtwatha na tũtikũmũhũrĩra rĩngĩ. Orotete Rigathi nĩ kũmũkuruhania marĩ na mũmbunge wa Kinangofu Kwenya Thuku na wanangi ũrĩa watabanirio mwena wa Olkarau mũthenya wa Jumatano ya kiumia kĩhĩtũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z. Ĩno nĩ Nyandarua itũ, anake aitũ matikũhũthĩrwo rĩngĩ jamani. Vijana wetu hawatatumiwa bure. Ati sasa watukane viongozi. Na sio viongozi wa hapa tu, hata viongozi wa kwingine. Kwa nini tutukanane? Na ukaona we viongozi wengine wamekaa hapo wanapiga makofi. Gũkĩrĩ ũguo augĩte matigwĩtĩkĩra kwenderio guoya nĩ atongoria eyendi gũkũ agĩthingĩrĩria bata wa atongoria kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki na gũcunga mĩario yao rĩrĩa mekwaria magongona-inĩ ma mũingĩ. Arĩtie arĩ itũũra-inĩ rĩa Gĩthima thĩinĩ wa wodi ya Mĩrangi-inĩ hĩndĩ ya mĩcemanio ya kwaranĩria na athuri a mwena ũyũ ciĩgiĩ moritũ marĩa maramagũmĩra. Tũrauga atĩ athuri, niĩ ndĩ mami wanyu mwega, nĩ nyonete trend ĩrĩa ĩkuo. Nĩ twambĩtie ithuĩ kwĩagĩra kĩene ithuĩ enyewe. Athuri, semina ĩno nĩ ya gũtũcokia ngemi-inĩ ĩno ya bata mũno atĩ niĩ ndĩ mũmenye nĩ igana maranyua ũkona nĩ manjia kwendia nginya ikombe. Niĩ ndirie nginya thani, niĩ ndirie nginya meko, mũtumia agĩũka gũtirĩ meko. Kĩrĩa gĩa bata nĩ ũgũ twataro tũmenyere atumia aitũ, na kĩrĩa gĩa bata mũno makĩria wagĩa ũndũ tiga gũkira naguo. Nĩ njũĩ maita maingĩ athuri tũtihotaga kwaranĩria, mũndũ akiraga na kaũndũ gake ndeka mũico gekora kĩ kaburi-inĩ. Ngiriboti Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nake mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia ũrĩa nĩ mũthiriti wa hakuhĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩokĩrĩirwo nĩ kũrekereria mĩario ya kwĩrota thirikari agĩtetia minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen nĩ gwatha maabitha a borithi marathe arĩa marakuhĩrĩria ceceni-inĩ cia borithi. Kagucia ũrĩa watunyirwo kamero nĩ mũingĩ igongona-inĩ rĩa ritaya rĩa mũthikabu njerũ Nyaga wa kanitha wa Nika oretio nĩ atongoria a kaunti ya Embu etheme mĩario ya gũkĩrĩria kaunti ya Embu nĩ makĩria nĩ thirikari kũrĩa atongoria maugĩte ihinda rĩrĩa matigĩtie nĩrĩa tabarĩra cia ũthii wa nambere no ti ũteti. Yucio kiri mutaikaiga tigana na gavana wa Embu County sisi mutito mbarire no kwete Embu County tuanjende tuni unity na nitukwenda kuwatanira nigetha tukande kuwatana tutetherie thirikari ya William Ruto na deputy wake Professor Abraham Kithure nundu development miaka ino tigarite miaka iri niturenda tugie na manje
mare mwena monyiri tutina tue twenda manje na twenda barabara na twenda for health na manuma mengi nyamushi cionde na gukwenyikuo no gukwetu gutikuo kugukuma kuruta rorongo wa kuria Nyeri kuria mukoroine ucokerete Embu nitukwya next time usithubutu tafadhali na nengo request tutigwa twina na arata ni mauke ni mali Embu County ni maturetere mbia ni mauke tuvoe vamwe nituke marumonde nwate mundu nengwera kuwa ni Central Embu County mundu akwena rorongo na ruige Roberto ikirio hanini na rugathie kuraya ni amu nituracokereria Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that 6th. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Ruiru Mabati Factory. Abuni kuthi area ehotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma keriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia mega tu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku ugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Mundu uria mwega ni atugagwo ni Jehova, no mundu mwara Jehova mutuaga mundu mwihia. Na nikio tuga umuthi thiine wa ritwa ria Jesu turaingira thiine wa kemera gia gwitikirika na gutire mundu wirungu rwa mugambo uyu umuthi kuma ndagikeno na guthie na mbere ugutigwo wi mundu rejected. Nyitanira na Bishop